Hello students, okay, இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போறது class 11th physics ல இருந்து we'll be discussing top 100 expected questions. Okay, இன்னைக்கு அதோட part 1 தான். So we'll be like around 40-50 questions இன்னைக்கு போட்டு we'll be continuing the remaining questions in tomorrow. So நமக்கு தெரியும் இன்னும் 20 days approximately 21 days தான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா. So இந்த 21 days நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ லைக் மொட்யூல் டெஸ்ட்டு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டு மாக் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு எல்லா டெஸ்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இப்போ மாக் டெஸ்ட்டு தான் எழுதுறேன் அப்படின்னா மீன்ஸ் சாப்டர் டெஸ்ட் எழுதுனா அந்த சாப்டர் கிளியர் ஆகும். மாக் டெஸ்ட் எழுதுனா தான் நீட்டை பொறுத்து இருக்கிற எக்ஸாமாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே இந்த டைமில் சாப்டர் டெஸ்ட் எழுதுறத விட மாக் டெஸ்ட் தான் முக்கியம். ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போடுறது தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவே, ரைட். ஸோ நீட்டுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்டர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருக்கு. மேபி ஒரு சில பசங்க முடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஃபிசிக்ஸோட கேஸில் மேபி சம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹேவ் ஸ்கிப்ட், ரைட் அப்படின்னு இருக்கலாம். நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ அதெல்லாம் இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஒரு 21 டேஸில் மாக் டெஸ்ட் தான் எழுதணும். ஸோ மாக் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரிப்பரேஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணியிருக்கு. இது மாதிரி இன்னும் ப்ரிப்பரேஷன் வேணாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதிப்பார். அப்போ ஒவ்வொரு கான்செப்டோடையும் உங்களுக்கு கிளியர் இல்லாமல் இருக்கிற மேபி மறந்து போயிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த டாபிக் மட்டும் எடுத்துப்பாரு. கிளியரா? ஓகேயா? ரைட். ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு ஐ ஹாவ் கெப்ட் அரவுண்ட் 100 questions ஆஃப் திஸ் 11th. ஸோ அதில் ஒரு 40-50 இன்னைக்கு முடிக்கணும். மீதி இருக்கிறது வில் பி டிஸ்கஸிங் டுமாரோ. ஓகே, தானே? ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, நீ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன் பிட்வீனா ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு கமெண்ட்ல போடுங்க. ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் சால்விங் தி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ கிளாஸ் 11th we have like motion units and measurement, motionless straight line, motion a plane, laws of motion, work energy and power, then system of particles and gravitation. இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கு. மீதி இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் டேல. ஓகே, ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் இஸ் laws of motion and work energy. laws of motion நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கு, ரைட். அதுலேயும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, நம்ம தெரியும். ஸோ ஆல்ரெடி நீட்டில் கேட்ட டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று தான் இது. பார்ப்போம். A given object takes n times more time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது அதோட இங்கிலீஷ் அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு மீனிங்கு 2 வாட்டி அதை ரீட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நம்ம மேபி நினச்சது இப்படி தான், பட் கொஸ்டின் இதுதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது எக்ஸாமுக்கு அப்புறம். ஸோ எப்பவுமே ரீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக ரீட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு லைனும் கரெக்டாக பொறுமையாக ரீட் பண்ணால் போதும், டைம் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ கிவன் ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, சரி எந்த ஷேப் அப்படின்னு எல்லாம் வேணாம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டேக்ஸ் n times more time to slide a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. அப்படின்னா ரெண்டு இன்க்ளைன்ட் பிளேன், one is this one and another one is this one. Okay, one is smooth. Okay, this one is smooth and this one is rough. Okay, அப்போ ரெண்டு இன்க்ளைன்ட் பிளேன், ரெண்டோட இன்க்ளினேஷன் இஸ் 45 degree, and identical planes தான். ஸோ இந்த லெங்க்த்து லெட்ஸ் சே இது L அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதுவும் அதே L தான். ஓகேயா? ரைட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வச்சோம், ரைட். ஜஸ்ட் அங்கே வச்சு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு, நான் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல, ஜஸ்ட் அங்கே வச்சு கை எடுத்துருக்கு. தட் மீன்ஸ் U = 0 தான் அப்போ இனிஷியலி அதுக்கு இருக்கும், ரைட். கை எடுத்தால் என்ன நடக்கும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே போக ஆரம்பிக்கும். Why it is going downwards? Why it is moving? ஒரு S இருந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா there is a force acting, ரைட். ஸோ அங்கே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கிறது நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் இல்லை, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான். எம்ஜியோட கம்பவுண்ட் இன்க்ளைன் பிளேனில் ஆக்ட் ஆகும், நமக்கு தெரியும், mg sin theta. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகி இங்கே வந்திருக்கு. அதுக்கு எடுத்த டைம் t அப்படின்னு வச்சுக்கோ, ரைட். அண்ட் த சேம் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த ரஃப் இன்க்ளைன்ட் பிளேன். அதே மாதிரி U = 0ல, ரைட். ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல, ரைட். இது இங்கே இருந்து கீழே ரீச் ஆகும்போது இதை விட டைம் எடுக்கும் தானே, பிகாஸ் இட்ஸ் a smooth surface. ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்னா என்ன? there is no friction. that means coefficient of friction value is 0. இங்கே coefficient of friction இருக்கும், right? Coefficient friction, you know, it is two types இருக்கு இல்லையா?
mu s and mu k. What is mu s? Static friction. Mu k kinetic friction. Object move ஆகும்போது என்ன friction இருக்கும்? Kinetic தான். ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படினா static தான். Staticலயும் we have frictional force பத்தி சொன்னா we have static frictional force and limiting frictional force. Right? Okay. எல்லாம் தெரியும். So இது mu னு எழுதி இருக்கு இல்லையா? இது mu k ஆ mu s ஆ? இது mu k ஆ இல்ல mu s ஆ? இது it is mu k only. Why? The object is moving, right? Object ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படினா static தான். Object move ஆகுது அப்படினா it is kinetic தான். So it is coefficient of kinetic friction mu k தான். mu னு எழுதுறேன். ஓகேயா? ரைட். இப்போ என்ன சொல்லிருக்கு அப்படினா first கேஸ்ல it took time t and second கேஸ்ல it took a time n times t. n times t. கரெக்ட்டா? the t the n times t. Right? அப்படினா what is the value of that coefficient of friction? இப்போ mu தான் வேணும். இங்க டேட்டா எதுவுமே இல்ல. ஆப்ஜெக்ட்டோட மாஸ் கொடுக்கல. இனிஷியல் வெலாசிட்டி வேணும். அது கொடுக்காமலே நமக்கு தெரியும் it is ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி வெச்சது தான். so equal to 0 தான். ரைட்? நான் எடுத்தது தான் இது L அப்படினா இது L அப்படினு எடுத்துருக்கு. லெட்ஸ் சே இதோட ஹைட் வேணும்னா h னா இது h அப்படினு வந்திருக்கும். ரைட்? இது h னா இது h னு வந்திருக்கும். ரைட்? because இது ஐடென்டிக்கல். ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல் தான். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் தான் இந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப் தான். கிளியர் தானே அது? ரைட். சோ இவ்வளவு எல்லாம் மார்க் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. பட் ஜெனரலும் தெரியட்டும் அப்படினு எழுதி இருக்குது தான். ஓகே? சோ how to solve this one? Data என்ன? First கேஸ்ல it took t time, second கேஸ்ல it took nt time, right, to travel from that this top point to the bottom point. Okay, we have this formula, right? S is equal to ut plus half at square. இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு கேஸ்ல அப்ளை பண்ணி பாக்குறேன். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லனா இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸோட கேஸ்ல, செகண்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸோட கேஸ்ல s ஓட பிளேஸ்ல என்ன வரும்டா? s ஓட பிளேஸ்ல என்ன வரும்? length l is equal to u0 தான். 0 plus half into acceleration. Right? And the acceleration என்ன? நம்ம தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ரிலீஸ் பண்ணா ground means because of gravity it will go down. drop பண்ணும்போது with what acceleration? acceleration g. ஒரு inclined surfaceல acceleration என்ன வரும்டா? smooth surfaceனா inclined smooth surfaceல நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. inclined smooth surfaceல acceleration will be g sin theta. inclined smooth surface. Okay? Then acceleration in case of rough surface என்ன? rough surface என்ன? acceleration equal to g sin theta minus mu cos theta or mu k cos theta. அந்த mu k தான். right? this will be for rough surface. ஓகேயா? இது எப்படி வந்திருக்கு? ஞாபகம் இருக்கு தானே? இது எப்படி வந்திருக்கு? ஃபாஸ்டா போடுறேன். ஓகே, எப்படி வந்திருக்கு? இதோட கேஸ்ல பிளாக் இப்படி வைக்கும்போது ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது mg. இந்த ஆங்கிள் θ அப்படினா this will be mg sin theta and this will be mg cos theta. We remember this one, right? mg cos theta. Why? Because this angle also will be theta, right? இது ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த மேல ஆக்ட் ஆகுது, that is mg sin theta. இந்த mg cos theta என்ன பண்றேன்? That will be balanced with a normal reaction. So only force is this one. Force divided by mass what acceleration கிடைக்கும்? The acceleration is g sin theta. Okay? Right? அதே அது inclined surface rough surface அப்படினா, right? rough surface அப்படினா we know mg will be acting downwards. This will be mg sin theta and mg cos theta இங்க இருக்கும். Right? mg cos theta already n balance பண்ணா okay. Then there will be friction also, right? Right? When it is moving, that friction will be kinetic friction. Okay? So in that case acceleration will be total force by total mass னு இருக்கும்போது force mg sin theta மட்டும் இல்ல, mg sin theta minus the kinetic friction. Kinetic friction ஓட ஃபார்முலா என்ன? That is mu k times normal reaction. Normal reaction is mg cos theta divided by m. m cancel ஆனா you will be getting g times sin theta minus mu cos theta. That mu is mu k தான். இப்போ வரைக்கும் mu னு எழுதுனா போதும். Acceleration in case of this one is g times sin theta minus mu k cos theta. அதோட கேஸ்ல acceleration is g sin theta. So question இப்படி ஒரு क्वेश्चन கிடைச்சா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படினா இந்த டயகிராம் வரையணும் அவசியம் இல்ல. அதோட டைம் t தான், இதோட டைம் is nt. Then L is equal to, first கேஸ்ல L is equal to u equal to 0 of a. இதோட பிளேஸ்ல it will be g sin theta into t square. Right?
g sin theta into t square. Then second case la L எழுதுனா வரும். Second case la L is equal to L, u is 0 plus half into g sin theta minus mu cos theta into t square. Okay, we have these two equations, right? Sorry, into that is n t square, right? N times t square, so n square t square. Alright, clear தானே? Right? So we have two equations. Clear? So நான் the fast எப்படி solve பண்ணனும் எழுதுறேன். Okay, next இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணவும். ஒரு क्वेश्चन கிடைச்சா எப்படி இப்போ இந்த क्वेश्चन எனக்கு கிடைச்சா how I will be solving this question. First பாப்போம். Right? Okay? இத டீடைலா சொன்னா இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது என்ன ஒரு inclined surface இருக்கு மீன்ஸ் ஒரு rough inclined surface இருக்கு smooth inclined surface இருக்கு. ஸ்மூத்தோட கேஸ்ல எழுதும்போது இந்த s is equal to ut plus half by t square எழுதும்போது s is equal to, that is L is equal to u0 தான். So half a into t square, a is g sin theta into t square. The first step. Second step எழுதும்போது L is equal to, second caseல rough surface ஓட கேஸ்ல half into g அப்படியே வச்சு sin theta minus mu cos theta into n square t square, nt whole square. இப்படி தான் வரும். இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு டிவைட் பண்ணா இல்லைன்னா ஈக்குவேட் கூட பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? L by L, that is 1. half g cancel ஆகும். வேணும் இந்த sin theta வெளியில எடுத்து கூட டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ sin theta வும் cancel ஆகும். நான் இப்போ அப்படியே வைக்கிறேன். and t square will get cancelled. Numeratorல sin theta பாக்கி. Denominatorல you will be having என்ன வரும்? sin theta minus mu cos theta அப்படின்னு இருக்கும் into n square னு இருக்கும். கரெக்ட்டா? ரைட். கிளியரா அது? ஓகே. So sin theta ஓட வேல்யூ அவங்க கொடுத்திருக்கு. theta ஓட வேல்யூ is 45 degree. So theta ஓட வேல்யூ 45 னா sin theta is 1 by root 2. This is also n square into 1 by root 2 minus mu times 1 by root 2. கிளியரா? அந்த 1 by root 2 காமனா எடுக்கலாம். நியூமரேட்டர்ல அதையும் கேன்சல் ஆகும். So 1 is equal to 1 divided by 1 by root 2 காமனா எடுத்து இங்கேயும் காமனா எடுத்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 1 divided by n square into 1 minus mu square னு வரும் ஃபைனலா. ரைட், we need mu. n square left side க்கு இருக்குறேன். So n square 1 minus n square mu square left side. mu square எடுத்தா 1 by n square னு வரும். Then 1 equal to 1 by 1 minus 1 by n square is equal to mu square. Okay? Then mu is equal to root of 1 minus 1 by n square. And the answer is okay. Sorry, mu not that. The mu that mu square. This is mu. Okay, so n 1 minus mu left side करता 1 minus mu equal to 1 by n square. Right? So mu is equal to 1 minus 1 by n square. Okay, the answer is second option. The question already neatly கேட்டிருக்கு. Okay, the idea இவ்வளவுதான். Acceleration inclined smooth surface g sin theta, rough surface g into sin theta minus mu cos theta. Right, அது வச்சு தான் போடணும். Okay, டைம் அதிகமாக இருக்கும். clear தானே எல்லாருக்கும்? clear? Okay, next one. Next question பாரு. Question. A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. Again friction இருக்கு. Surface rough தான், horizontal தான். So this is the rough horizontal surface. question கிடைச்சா first நான் இப்படி draw பண்ணி பார்க்கிறேன். rough horizontal surface தான். Okay. Then a person is trying to, okay, ஒரு body இங்க வச்சிருக்கு. Okay, a body of mass m. இதோட mass m. Okay. Then a person is trying to pull the body by applying a horizontal force. இந்த மேல ஒரு force கொடுக்கிறேன். Okay. The body is not moving. அப்படினா என்ன நடந்திருக்கும்? பின்னாடி frictional force act ஆகி அது பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கு applied force. எப்போ applied force ஓட வேல்யூ எப்போதும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்? applied force ஓட வேல்யூ is if it is greater than the fs max. Right. Okay. நம்ம ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது தெரியுதுனடா, இப்படிதானே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸில் வச்சா
அது மேலே force applied force ஒன்று கொடுத்தா friction will be acting in the backward direction. That frictional force in the applied force value, if it is 0, frictional force value 0. If it is 1, this will be 1. Applied force என்னவா இருக்கு எப்பவுமே இந்த frictional force எப்பவுமே applied force க்கு equal இருக்கு எப்பவும் அந்த object move ஆகாம இருந்துச்சுனா. That's why static frictional force is equal to the applied force itself அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கு. Right? And the limiting value will be equal to Fs ஓட maximum value. That is equal to அந்த டைம்ல எவ்வளவு applied force இருந்துச்சோ அதுதான். Right? நான் ஒரு object force கொடுத்த ஒரு 10 Newton கொடுத்த மூவ் ஆகல. That means friction is also 10. 20 Newton கொடுத்த மூவ் ஆகல. இப்போ friction 20. Friction increase ஆயிட்டே இருக்கும். Clear தான். Right. இப்போ அதான் கொடுத்திருக்கு இல்லையா? A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. அப்படின்னா friction applied forceம் balance பண்ணிருக்கு and equal தான். The force by the surface on the body is F. Okay, applied force நம்ம F பண்ண எடுக்கல. We'll take some P ன்னு எடுக்கிறேன். Because அவங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? The force by surface on the body. Surface bodyக்கு கொடுக்கிற force. அப்படின்னா frictional force surface bodyக்கு கொடுக்கிற force அப்படின்னா frictional force is also ஒண்ணுதான் இன்னொன்னு இருக்கு இல்லையாங்க. It is also called contact force. இப்போ contact force ன்னு சொன்னா friction is a contact force. There is one more contact force there. What is that? There is normal reaction, right? இதோட mg கீழே ஆக்ட் ஆகும். அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு there will be a normal reaction. Frictional forceம் and normal reaction இது ரெண்டுமே காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தான். ஓகே, இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸோடையும் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கேஸ்ல காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நெட் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன இல்லை காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டாலும் இது ரெண்டும் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தான். ஸோ ரிசல்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ வில் பி த force which is given by the surface on that body, okay, which is called the contact force or the resultant force. Okay, resultant அந்த resultant தான் அவங்க F ன்னு கொடுத்திருக்கு. நார்மலி நம்ம R தான் கொடுப்போம், அவங்க அதுக்கு தான் F ன்னு கொடுத்திருக்கு. ஸோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் P ன்னு வச்சுக்கோ. கிளியரா? ரைட். ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த F ஓட வேல்யூ, அந்த ரிசல்டன்டோட வேல்யூ கண்டிப்பா எம்ஜியா இருக்குமா இல்லை இப்படி இருக்குமா இல்லை ரேஞ்ச் வேல்யூவா இருக்குமா? இது F தான். ஓகே, திஸ் இஸ் கேபிட்டல் F. ஓகே, ஸோ த ரேஞ்ச் ஆஃப் தட் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தான் அவங்க கேட்டிருக்கு. ஓகேயா, இதுவும் கேபிட்டல் F தான். ஓகே, வேற F இஸ் தான் எழுதி வச்சுக்கோ. இட் இஸ் த காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். சர்ஃபேஸ் பாடி மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். தேர் ஆர் டூ காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ், ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் நார்மல் ரியாக்ஷன். அப்போ காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டால் இட் இஸ் அ ரிசல்டன்ட் ஆஃப் n and f. So it will be n square plus f square. Why it is n square plus f square? Normally ரெண்டு வெக்டர் making an angle theta na resultant is s square plus b square plus 2ab cos theta இருக்கும் இல்லையா? அப்படிதான் இருக்கும். இதில் cos theta is 90, cos 90 0, right? So the resultant is root of n square plus f square. 90 degree தான் ரெண்டு force act ஆனோம் அப்படின்னா resultant will be root of n square plus f square. So இந்த f தான் அவங்க கேட்டிருக்கு, அதோட ரேஞ்ச் தான். See, இந்த f வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, நான் அப்போ சொன்னோம் இந்த frictional force, static frictional force will be equal to the applied force. Applied force 0 அப்படின்னா frictional force 0. Applied force 1 அப்படின்னா frictional force object மூவ் ஆகலன்னா 1. Applied force 10 அப்படின்னா மூவ் ஆகல object அப்படின்னா this also will be 10. அப்படிதான் இருக்கும், ரைட்? நம்ம கொடுக்கறது தான் அது மீன்ஸ் applied force ஓட வேல்யூ தான் static friction ஓட வேல்யூவா இருக்கும். That means minimum value of F ஓட frictional force ஓட minimum value என்ன அப்படின்னு கேட்டா it will be 0. when applied force is 0. applied force 0 ஆகும்போது ஓகேயா. இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன? இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் fs max, where limiting friction. ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாம இருக்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் கால்ட் தி லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன். அது என்னவா இருக்கும்? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் மியூ டைம்ஸ் n தான் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கு. வேற மியூ s டைம்ஸ் n தான். அது எப்போ கிடைக்கும்? அந்த p யோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு that applied force, means அந்த frictional force ஓட வேல்யூவா இருக்கும், லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூவா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அவங்க கேட்டு இருக்கிறது கேபிட்டல் எஃப் தான். கேபிட்டல் எஃப் மினிமம் வேல்யூ என்ன வரும், கேபிட்டல் எஃப் ஓட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன வரும், ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கணும். மினிமம் வேல்யூ வில் பி ஹேப்பனிங் when the applied force is, நம்ம கொடுத்தா அந்த applied force 0, ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தா f ஓட minimum value will be root of, இதானே ஃபார்முலா, n square plus f square. Frictional force will be 0. It will be n itself. n is what? mg itself. Okay.
F oda maximum value will be root of n square plus and the F oda maximum value, that is Fs max square or limiting friction square. Fs max is the Fl square. So that value is equal to root of n square plus Fl is what? Mu times n. Mu times n. Adoda square. Okay, adil n square root of n square veliyil edutha n nu varum n into root of 1 plus mu square. N is mg, so mg into root of 1 plus mu square. So the F oda minimum value is mg. F oda minimum value is mg. Okay, F oda minimum value is mg. F oda maximum value is mg into 1 plus mu square. Rendu option clear? Minimum value na mg, maximum value na idu. So it is less than the answer is C. Clear? Clear? Okay, so next one. Next question bare. A block kept on a rough inclined plane, a block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest. இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க வெச்சிருக்கு, அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு. Okay, up to a maximum force of 2 Newton down. Okay, இந்த மேல இந்த டைரக்ஷன்ல 2 Newton force கொடுத்த போதும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ரைட். Okay, அது ஒரு கேஸ். மொத்தமா ரேட் பண்றேன் பாரு. A block kept on a rough inclined plane. Okay, as shown in the figure remains at rest. அது ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. எப்போ up to a force of 2 Newton, that means downward direction இந்த 2 Newton கொடுத்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகல. ஓகே, 2 Newton வரைக்கும் கொடுத்தாலும் மூவ் ஆகல. that means 3 கொடுத்தா ஒரு 2.1 கொடுத்தா ஒரு 2.2 கொடுத்தா கண்டிப்பா மூவ் ஆகும். மேக்ஸிமம் வேல்யூ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மீன்ஸ் இந்த இன்க்ளைன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல கொடுக்கிறது பாசிபிளா இருக்குது 2 Newton தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. ஓகேயா, if I am giving a force greater than 2 Newton in this direction அது மூவ் ஆகும். ரைட்? ஓகே, then again இன்னொரு கேஸ் கொடுத்திருக்கு. the maximum external force up the inclined plane, இந்த ஆப்ஜெக்ட் upward direction if I am giving a 10 Newton, maximum 10 Newton வரைக்கும் கொடுக்க முடியும். அப்போ அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும். கிளியரா? அப்ப ரெண்டு கேஸ் தான். क्वेश्चन காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கா? அரே ரெண்டு கேஸ் தான். கேஸ் 1 பிளாக் ஒரு சர்ஃபேஸ்ல வச்சிருக்கு. when I am placing an object on the rough inclined surface, we know அது மேல mg sin theta will be acting downwards. அந்த mg sin theta னால அது மூவ் ஆகுது. and there will be friction in the upward direction when the object is just placed on the surface. Okay, right? இது மூவ் ஆகல அப்படினா mg sin theta f ஈக்குவலா இருக்கும். ரைட்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படினா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இந்த mg sin theta கூட இன்னொரு force கூட கொடுத்திருக்கு 2 Newton. It is acting downward. Still the object is not moving. இந்த 2 Newton தான் அந்த downward directionல கொடுக்க முடியற maximum value. That means the friction oda maximum value will be the limiting friction. Okay, limiting friction Fl. Okay, object ஒரு inclined surfaceல இப்படி வச்சிருக்கு. Okay, inclined surfaceல இப்படி வச்சிருக்கு. object மூவ் ஆகல. Why it is not moving downwards? Because mg sin theta downward direction act ஆயிருக்கிறத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு there is friction. Okay, mg sin theta f ஈக்குவல் ஆயிருக்கு. again if I am giving mg sin theta கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்த போது மூவ் ஆகல அப்படினா ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். we know it is like object மூவ் ஆகாம இருக்கும்போது applied force கொடுக்கிறத பொறுத்து frictional force ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? so the first கேஸ்ல so it will be 2 plus mg sin theta is balanced by the upward limiting friction value. அது ஒரு equation. செகண்ட் கேஸ் என்ன சொல்லிருக்கு அப்படினா அந்த ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸ்ல வெச்சோம். then there will be mg sin theta acting downwards and friction will be acting upwards. கரெக்ட் தான், சும்மா வெச்சா. again I am giving a force. Okay, I am giving a force in the upward direction. இந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா ஒரு 10 நியூட்டன் வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா ஃபிரிக்ஷனோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுமா? சேஞ்ச் ஆகும். why?
when I am giving a force in the upward direction, object oda tendency to motion ipo upward aichu, right? But friction will be acting in this direction, right? 10 க்கு மேல கொடுத்தா கண்டிப்பா மேல மூவ் ஆகும். So friction oda direction change ஆகும். The tendency of motion, first case la tendency of motion is going downward, so friction will be in the upward direction. Second case la upward direction la force கொடுக்கறப்ப downward direction la tendency of friction oda direction. Tendency of motion will be upward, friction will be in the downward direction. So it will be mg sin theta plus f is equal to 10 அப்படினு. கிளியரா? ரைட். இதுவும் அதே லிமிட்டிங் ஃபிக்ஷன் தான். கிளியரா? இதுதான் அந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் கொடுத்திருக்கு. The question is the coefficient of static friction mu தான் கண்டுபிடிக்கணும். Question clear-ஆ? Question clear-ஆ எல்லாருக்கும்? Clear-ஆ? Okay. Right. So இதுல ரெண்டு equation இருக்கு. We have to solve these two equations, right? First equation 2 plus mg m ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்கா? இல்ல கொடுக்கல, ரைட்? mg னு வைக்கிறேன். sin theta ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்கு 30. So sin theta, that is 1/2 is equal to fl. இங்க எழுதுறேன். கீழ எழுதுறேன். First equation இங்க எழுதுறேன். First equation is equal to 2 plus mg sin 30 equal to fl. Limiting friction oda value enna? It is mu times n. Mu times inclined surface la varumbodhu and n value enna varum? Indha direction la mg sin theta act agum, downward direction la, right? Idu mela mg sin theta will be acting like this, and in the direction la mg cos theta act agum, and that mg cos theta is balanced by the normal reaction. So n is equal to mg cos theta. Okay, so n is equal to mg cos theta, so mu times mg cos theta. Okay, so mu times mg cos 30. Clear? Okay, 2 plus mg sin theta is equal to mu times mg cos theta. Second case la enna koduthirukke? mg sin theta, mg sin 30 plus fl, again mu times mg cos 30 equal to 10. The ரெண்டு equation solve பண்ணி அந்த mu தான் கண்டுபிடிக்கணும். கிளியரா? ஓகே, பாப்போம். இப்போ இதுல mu mg cos 30 is equal to 2 plus mg sin 30 தானே? அப்படி எடுத்து இந்த இதுல கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல we know this one is this one, right? இப்போ mu mg cos theta க்கு பதிலா இங்க இருக்கிற mu mg cos 30 க்கு பதிலா I can substitute this one. So mg sin 30 plus sin 30 plus mu times, sorry, plus 2 plus mg sin 30 is equal to 10. Clear? Right. Clear? Okay. So 2 mg sin 30, 2 mg sin 30 okay. So 2 mg sin 30 plus 2 is equal to 10, right? So mg sin 30, 2 mg sin 30 is equal to, 30 is 1/2, equal to 8. mg is equal to 8 அப்படின்னு வருது. ஓகே, mg இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இங்க அப்ப mu கிடைக்கும். So mu கிடைக்கணும். ஓகே, பெட்டர் இந்த mg sin theta க்கு mu mg cos theta minus 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, mg ஓட வேல்யூ 8 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஆன்சர் கிடைக்கும். So first equation la substitute பண்றேன் இந்த equation la. Okay, so I will be getting 2 plus 8 into sin 30 is 1/2 is equal to mu times mg is 8 into cos 30, that is √3/2. Okay, so 8 plus 4, 6 is equal to mu times 8 into, that is 8/2, 4 into √3. So mu is equal to 6/4 √3. 6/4, that is 3/2 √3. √3 cancel ஆனா மேல √3 இருக்கு. Final answer is √3/2. Second option. Okay. Okay அது. Okay. Right. Question, the complicated question தான்.
பட் இதில் என்ன ஐடியா வந்திருக்கு, ஒரு கொஸ்டின் போடும்போது அதே கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வரணும்னு சொல்லலை. கொஸ்டின் போடும்போது என்ன நம்ம ஐடியா யூஸ் பண்ணியிருக்கு, அப்போ அந்த கான்செப்டில் இன்னும் கிளாரிட்டி நமக்கு வந்திருக்கு. நல்ல கொஸ்டின்ஸ் போட்டால் அந்த கான்செப்டோட கிளாரிட்டி இன்னும் கிடைக்கும். அப்போ எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் போட முடியும். அவ்வளோதான். இங்கே கொஸ்டினோட இந்த கான்செப்டோட கிளாரிட்டி கொண்டு வரதுக்கு நம்ம கொஸ்டின் போடுறேன். நீட்டில் இதே கொஸ்டின் வந்தாலும் இல்லை இதை விட ஈஸியான கொஸ்டின் வந்தாலும் கிளாரிட்டி நமக்கு இருக்குது, அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும். அவ்வளோதான். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். இதை ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, 3 equal weights A, B and C of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley. ஒரு ஃபிக்ஸட் புள்ளி, அது மேலே இப்படி 3 பிளாக் வச்சுருக்கேன், ABC அப்படின்னு வச்சுருக்கு. Then the tension in the string connecting B and C. ரைட், இதில் இந்த கொஸ்டின் எப்படி போடணும் நமக்கு தெரியும். முன்னாடி ஜென்ரல் நம்ம என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இது இந்த கேஸ் we have to remember ஒரு மாஸ் M1 இன்னொரு மாஸ் M2. ரைட், ஒரு புள்ளி மேலே இப்படி வச்சிருக்கு. and it is a rough, I mean it is a அந்த புள்ளி இஸ் ஸ்மூத் ஒன், அந்த அது மேலே ஸ்ட்ரிங் இப்படி போயிருக்கு, அது ஸ்மூத்து தான். அப்படி இருக்கிற கேஸ் நமக்கு வரும். ஓகே, அங்கே ரஃப் வர கேஸ் நமக்கு வராது. ஸோ ஒரு புள்ளி மேலே 2 மாஸ் இப்படி வச்சிருக்கு. ரைட், ஓகே. தென் இஃப் M1 இஸ் கிரேட்டர் தான் M2, M1ஓட வேல்யூ M2 விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது கீழே மூவ் ஆகும், இது மேலே மூவ் ஆகும். 2 ஒரு ஆக்சலேஷன். This will be going downward with an acceleration A, this will be going upward with an acceleration A. Clear? Right. Okay. Right, this will be going down. M1 is greater than M2 அப்படினா acceleration, this acceleration is also A. Right, so the acceleration ஓட formula என்ன? We know acceleration கண்டுபிடிக்கணும், net force divided by mass னு போட்டா போதும். அப்படினு போட்டா we will be getting what? இதில் net force என்ன வரும்? M1g will be acting downwards. இதுக்கு direct formula நம்ம படிச்சு வச்சிருந்தாலும் this will be M1g, இதோட கேஸ்ல M2g. right, M2g. okay, so the net force will be ரெண்டும் downward direction தான். M1g plus M2g அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. it is M1g is acting downwards, M2g downward தான். பட் M1g என்ன பண்றேன், அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே தான் எடுத்து போறேன் இல்லையா, எடுத்து போறேன். ரைட், ஸோ ஆக்சலேஷன் டைரக்ஷன்லேயே இருக்கு M1g, ஆக்சலேஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கு M2g. ஆக்சலேஷன் டைரக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா that is positive, opposite இருக்கு அப்படின்னா that is negative, divided by total mass, that is M1 plus M2. okay, so acceleration formula is படிச்சு வச்சிருக்கணும், டைரக்டாவே படிச்சு வச்சிருக்கோம். right, M1 minus M2 by M1 plus M2 into g. this is the acceleration formula. தெரியும், படிச்சு வச்சிருக்கணும், கன்ஃபார்மா படிச்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே, ஒரு 2 பிளாக் சிஸ்டத்தோட கேஸ்ல இது ஆக்சலேஷன் ஃபார்முலா. எப்படி வந்திருக்கு, நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ். ஸோ தட் ஐடியா வில் பி இங்கேயும் ஒர்க் ஆகும். ஆக்சலேஷனோட ஃபார்முலா வில் பி நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ்னு எடுத்தால் போதும். ஓகே, இதில் m இஸ் டோட்டல் மாஸ். ஓகே, அப்படின்னு எடுத்தால் ஆக்சலேஷன் கிடைக்கும். ஓகே, அந்த ஐடியா தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரைட், அதே மாதிரி கொஸ்டில் ஆக்சலேஷன் இல்லை, கொஸ்டில் என்ன கேட்டிருக்கு, டென்ஷன் தான் கேட்டிருக்கு. டென்ஷன் இன் த ஸ்ட்ரிங் வில் பி. ஓகே, டென்ஷன் தான் கேட்டிருக்கு. இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்ட்ரிங் மேலே டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலாவும் இதே மாதிரி நம்ம படிச்சு வைக்கணும். அந்த ஃபார்முலா இஸ் M1 2M1 M2 divided by M1 plus M2 into G. இது M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. இந்த 2M1 M2 divided by M1 plus M2 into G. இது எப்படி வந்திருக்கு, இதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சா போதும். இதோட ஃப்ரீ பாடி இருக்கும்போது M1g M1 டென்ஷன் மேலே இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலேஷன். ஓகே, நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு M1g மைனஸ் T இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலேஷன் போட்டால் இல் பி கெட்டிங் த டென்ஷன் ஃபார்முலா. ஸோ இதுவும் படித்து வைக்கணும். ஓகே, ரைட். ஓகே, இது இல்லாமல் இன்னொரு கேஸில் டென்ஷன் இங்கே இருக்குது பாரு. இந்த டாப்பில் தெர் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ரிங். ரைட், ஒரு ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒரு டென்ஷன் தான் இருக்குது. இப்போ இங்கே இருக்கிற டென்ஷன் இட் இஸ் T1. இந்த T1ஓட ஃபார்முலாவும் படித்து வைக்கணும். தட் இஸ் 2 times T இருக்கும். So it is 4M1 M2 divided by M1 plus M2 into G. இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த 3 ஃபார்முலாயும் இந்த கேஸில் we should remember. ஓகே, கிளியரா? ரைட். இப்போ
இந்த கொஸ்டின் போட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இது கிளியர் தான் இல்லையா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் போட்டு பார்ப்போம். ஸோ இந்த கொஸ்டினோட கேஸில் அவங்க கேட்டிருக்கிறது டென்ஷன் தான். இங்கே இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் இல்லையா? அங்கே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். தட் டென்ஷன் லெட்ஸ் சே இட் இஸ் டி அப்படின்னு இங்கேயும் அதே தான் இருக்கும் டி. இங்கே இன்னொரு டென்ஷன் ஸ்ட்ரிங் தானே, இப்போ அந்த டென்ஷன் will be a different one. So let's take this as the T1 எடுக்கிறேன், இது T2 இருக்கும். இங்கே இன்னொன்று இருக்கு, இது T3 இருக்கும். இப்போ 3 டென்ஷன் கேட்டிருக்கலாம், T1 கேட்டிருக்கலாம், இல்லை T2 கேட்டிருக்கலாம், T3 கேட்டிருக்கலாம். இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு? The tension in the string connecting the weight B and C, T2 தான் கேட்டிருக்கு. ஓகேயா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். டென்ஷன் கேட்டாலும் ஃபஸ்ட் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். தென் யூசிங் தட் ஆக்சலரேஷன் we have to find the tension. ஓகே, பட் லாஸ்ட் கேஸில் நான் என்ன சொன்னேன், அந்த 2 blocks சிஸ்டர் கேஸில் டென்ஷன் ஃபார்முலாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அப்படி தான் டேரெக்டாக ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, இதோட எல்லாம் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எல்லாமே 2 kg, இது 2 kg. ஓகே, இது 2 kg. இப்போ மாஸ் 2 kg அப்படின்னா weight will be 2g. ஓகே, மாஸ் 2 kg. ஓகே, m is 2 kg. ஓகே, ஸோ weight will be mass into g, that is 2g Newton அப்படின்னு. weight நியூட்டன்ல, மாஸ் கிலோகிராம்ல. ஸோ 2g Newton. ஸோ acceleration we have to find net force divided by total mass. net force will be what? net force will be what? இதில் net force என்ன வரும் பாரு, mc ஓட weight கீழே ஆக்ட் ஆகும், that will be 2g. weight நாம சொன்னோம், weight ஓட ஃபார்முலா என்ன? mg. so weight will be acting downwards 2g. இந்த b மேல அதோட weight கீழே ஆக்ட் ஆகும், that is also 2g. ஓகேயா? ma மேல weight கீழே ஆக்ட் ஆகும் 2g. so we have 2g 2g இங்க 2g, ரைட்? இது இந்த ரெண்டு 2gயும் சேர்ந்து it will be 4g. அதனால இந்த லெஃப்ட் சைடை விட ரைட் சைடில் தான் ஃபோர்ஸ் அதிகம். அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் will be moving downwards in this direction. then acceleration இந்த கேஸில் it will be going upwards. இப்படி தானே இந்த ஸ்ட்ரிங் கீழே போகும்போது மேலே ஆக்சலேஷன். ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்சலரேஷன் will be net force. ஒரு 2g another 2g, அது ரெண்டு ஆக்சலேஷனோட டைரக்ஷனில் மைனஸ் 1 2g in the opposite direction of acceleration divided by total mass 2 plus 2 plus 2 6. என்ன ஆன்சர் வரும்? 2g divided by 6 g by 3. இதுதான் ஒவ்வொரு பாடியோட ஆக்சலேஷன் கேட்டாலும் ஆன்சர். what is the acceleration of A? g by 3. what is the acceleration of B? g by 3. what is the acceleration of C? g by 3. டைரக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இதோட கேஸில் அப்போடு, இதோட ரெண்டோட கேஸில் டவுன்வர்டு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் கேட்டது டென்ஷன் தான் இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த டென்ஷன் in this string. Okay, the T2 தான் நமக்கு வேணும். இப்போ either I can draw the free body of B. B ஓட free body எடுக்கும்போது T1 மேலே T2 கீழே, T1 T2 அங்கே வருது, and the weight of mg weight of B also. இப்போ 3 ஃபோர்ஸ் B மேலே ஆக்ட் ஆகுது, அதில் T1 T2 நமக்கு தெரியாது. So better we will draw that free body of C. The free body of C வரைகிறேன். Okay, so C ஓட free body வரைஞ்சிச்சுன்னா we will be having the mass of C, weight of G, that is 2g acting downwards. Upward direction there is tension, that is T2. இதே ரெண்டு ஃபோர்ஸ், வேற ஃபோர்ஸ் இன்னும் இது மேலே ஆக்ட் ஆகலை, ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கு. The acceleration is downwards, right? That is g by 3. Okay, so net force is equal to, அதான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவோம், right? net force is equal to or summation of net force is equal to mass into acceleration, Newton second law, right? அது இங்க அப்ளை பண்றேன். net force என்ன? 2g minus T2. 2g minus T2 is equal to mass into acceleration. Mass of that C. Okay, mass of C is 2 into acceleration is g by 3. Okay, this 2 is mass of C into acceleration is g by 3. Clear? Net force is 2g minus T2. Why it is not T2 minus 2g? Because acceleration of the direction is positive, opposite direction is negative. Okay, so 2g minus T2 is this one. So 2g minus 2g by 3 equal to T2 lower, right? 2g by 3. Right, now 2g common at the 1 minus 3, that is 2 by 3. So 2g into 2 by 3, 4g by 3 is equal to T2. G oda value கொடுத்துட்டா, G oda value கொடுக்கலாம். Okay, so 9.8 நடு.
So T2 is equal to 4 times 9.8 divided by 3. Answer எல்லாமே means values எல்லாம் closer இருக்கிற values இல்லை different, அது 0 13 இது 3.3 19.6 approximate பண்ணா போதும். அப்படின்னா 10 எடுத்தா 4 into 10 40 by 3 வந்துடும் இல்லை. இந்த 3யும் 9.8 கேன்சல் பண்ணலாம். 3 அது 9.9 வச்சா என்ன வரும்டா? 9.9 3 அங்கே 3.3 வரும். 4 into 3.3 4 into 3 என்ன வரும்? 12. 12க்கு மேலே இருக்கும். 12க்கு மேலே இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது 30. ஓகே, மீன்ஸ் 19 வராது கண்டிப்பாக. ரைட், 12 13 அந்த ரேஞ்ச் தான் வரும். ஓகே, ஸோ 13 நியூட்டன் தான் ஆன்சர். அந்த இருக்க T2 ஆன்சர் இஸ் 13. ஓகே, clear? Okay, we'll move to the next one. Then answer try பண்ணி பாரு. 2 blocks of masses 7 kg and 5 kg. Easy question தான் இது. They are placed in contact with each other on a smooth surface. Smooth surface. ரெண்டும் இது smooth surface தான். Okay, the rough surface னா இன்னும் complicated ஆகும். இது ஈஸி தான் இந்த question. Smooth surface தான். If 6 Newton force is applied on the heavier block, the force on the lighter block is lighter masses. அरे நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே 6 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுக்குறேன். இந்த 7 kgயும் 5 kgயும் டச் பண்ணி இருக்கும்போது கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ரெண்டும் சேர்ந்து தான் மூவ் ஆகும். இந்த there is no friction, ஸோ கண்டிப்பாக அது மூவ் ஆகும். மூவ் ஆகாமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அது மூவ் ஆகும். ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் தானே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி கொடுத்த ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து தானே அது மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். ரைட், இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை, கண்டிப்பாக அது மூவ் ஆகும். ஸோ எந்த ஆக்சலரேஷனில் அது மூவ் ஆகும்? ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம ஃபார்முலா சொன்னோம் இல்லையா? வாட் இஸ் தட்? ஜென்ரல் ஒன், நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ். எப்போவுமே ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஃபிசிக்கல் எம்ஏ. எப்போவுமே இல்லை, கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா? ஃபோர்ஸோட கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருந்துச்சு நியூட்டன் செகண்ட் லா படி? இட் இஸ் dp by dt, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம். அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் தான் எம்ஏயாக மாறுது. பட் தேர் இஸ் ஒன் மோர் கம்பனண்ட் ஆஃப் தட் ஒன். எப்போ மாஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா dm by dt, v dm by dt எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஓகே, இப்போ அந்த மாஸ் சேஞ்ச் ஆகிற கேஸில் இங்கே வரல, அதனால இட் இஸ் F = MA, ஸோ A = F by M. அதான் F net by மாஸ் டோட்டல். நெட் ஃபோர்ஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு? 6 நியூட்டன். இது வரவே டோட்டல் மாஸ் என்ன? 5 + 7 7 + 5 12 6 by 12, that is 1 by 2. Acceleration meter per second square. So we have the acceleration. What we have to find? The mass of the என்ன கேட்டிருக்கு? The other surface. If a force of 6 Newton applied on, okay, right. Okay, கேட்டிருக்குது இது மேலே. Okay, 2 blocks of mass 7 kg 5 kg placed in contact with each other. If a force of 6 Newton applied on a heavier mass, the force on the the force on the lighter mass will be. இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வரும்? நான் கொடுத்த 6 நியூட்டன் மொத்தமாக இது 7 kg எடுக்காது நமக்கு தெரியும். அது பார்ட்டாக போகும் அப்படின்னு இல்லை. இது ஐடியா அப்படின்னா இங்கே இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஓகே ஓகே, இந்த லைட்டர் பிளாக் மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் யார் கொடுக்குறேன்? இந்த ஹெவியர் பிளாக் தான் கொடுக்குறேன். அந்த ஹெவியர் பிளாக்கு ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் அ காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். நார்மல்னு எழுதலாம், இல்லை ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னு எழுதலாம். லெட்ஸ் I'll write Fன்னு எழுதுறேன். ஓகே, காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தான். ஓகே, நார்மல் எழுதுறேன். ரைட், அண்ட் சேம் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்டிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஆல்சோ. ஓகே, ஹெவியர் பிளாக் வில் பி கிவிங் எ ஃபோர்ஸ் ஆன் லைட்டர் பிளாக், and lighter block will be giving a force on heavier block. The rendu equal and opposite there come, but it will be acting in two different bodies. Okay, that is Newton's third law, right? Okay, so the rendu body mele act agum. So normal reaction or action reaction pair nu sollada. Okay, இது நார்மல் ரியாக்ஷன் தான், ஒரு காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தான். நான் எஃப்னு எடுத்துருக்கேன், என்னென்னு எடுக்கலாம் அப்புறம். இப்போ இந்த எஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ரைட், அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த 5 kgயோட ஃப்ரீ பாடி வரைஞ்சிச்சுன்னா, ஃப்ரீ பாடி ஆஃப் 5 kg வரைஞ்சோம் அப்படின்னா, ஐ எம் ஹேவிங் 5 kg, அதோட வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும் 5 into g. மாஸ் தான், ஸோ வெயிட் will be 5 into g. And the force which is acting in this direction is F. And this will be moving with an acceleration A. Acceleration already நமக்கு தெரியும். இந்த மேலே ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு F. வேற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலை, வேற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது mg தான். அந்த mg ஆல்ரெடி யாரும் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கும், அந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ we don't need to worry about that mg. ஓகே, வெர்டிகல் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது, அங்கே அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை. பை mg is balanced by n. ஸோ ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷனில் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு horizontal direction net force equal to mass into acceleration along x direction. இப்படி தான் equation, right? So F is equal to
mass is 2 sorry 5 into acceleration is 1 by 2. The force will be 2.5 Newton. Understand? B. Right. Okay. Next one. Easy one. Right. Next one. Okay. The diagram already is diagram separate. A ball of mass 1 kg hangs in equilibrium from the two strings above. Diagram originally already solved பண்ணிருக்க data இருக்குதுனால நான் செப்பரேட்டா வரையறேன் பாரு. ஒரு AB okay, angle is 30 and 60, 30 and 60, and the weight is W, the value is 10. Okay. இவ்வளவுதான் data. Okay. A ball of mass 1 kg hangs in equilibrium. அப்ப இங்கேயும் ஒரு பால் தான் கொடுத்திருக்காங்க, weight என்ன கொடுக்கல. ஒரு பால் இங்க இருக்கு. Okay. Hangs in equilibrium from two strings OA and OB. இதுதான் இங்க ஒரு பால் இப்படி தொங்க விட்டுருக்கு அந்த பவுலர் ஸ்ட்ரிங்ல. அந்த ஸ்ட்ரிங் இந்த சைடுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் வச்சு இன்னும் கட்டி வச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஏயும் பியும் ரெண்டு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஏல இருந்து இது வரைக்கும் இந்த சென்டர் வரைக்கும் ஓ அப்படின்னு இருக்க அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தெர் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ரிங். ஸோ தெர் வில் பி ஒன் டென்ஷன். ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் வில் பி ஹேவிங் ஒன் டென்ஷன் தட் இஸ் லெட்ஸ் டேக் இட் அஸ் T1. இந்த ஸ்ட்ரிங் OB அந்த ஸ்ட்ரிங்ல டென்ஷன் இஸ் T2. ஓகே, இந்த பாலோட மாஸ் 1 kg அப்படின்னா வெயிட் வில் பி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ். That will be W is equal to mass into G. So 1 into G. G order value 10. So it will be 10 Newton. Okay, 1 into 10. 10 Newton. Okay, the mass. Okay, right. kg. Okay, so T1, T2 and weight. இங்கே ஒரு string இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு string தான். அந்த string ஓட tension T3 னு எழுதலாம். Okay, that will be கண்டிப்பா W க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அதனால இந்த டென்ஷன் காட்டணும் அவசியம் இல்லை. கண்டிப்பாக இந்த டபிள்யூட வேல்யூ தான் அந்த T3 இருக்கும். ஓகே தான். ஸோ 3 டென்ஷன் இருக்குது, T1, T2 and T3. அவங்க என்ன கேட்டிருக்கு, வாட் ஆர் த டென்ஷன்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங் OA அண்ட் OB. T1ம் T2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். T1ம் T2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ நான் இதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம், இந்த ஹோல் சிஸ்டத்தோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்டில் வரைகிறேன். இட் வில் பி லைக் in the point line. Okay, T2 is acting in this direction, T1 is acting in this direction, W is acting in this direction. T3 தான் இங்க, but it is equal to W தான். இங்க T2, இங்க T1. கரெக்டா? நம்ம கேட்டிருக்கிறது T1 and T2 தான். We can apply Lami's theorem. Why? Lami's theorem apply பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த surface means அந்த எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகணும். 3 ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகணும். அப்போ we can apply the Lami's theorem. ஒரே பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகணும். it should be in equilibrium also. மூவ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, கண்டிஷன் இதுதான். Lami's theorem அப்ளை பண்ணுறதுக்கு it should be equilibrium. equilibrium-ஆ இருக்கணும். equilibrium means அந்த ஆக்சலேட்டர் மோஷனில் போகக்கூடாது. either it will be at rest or it will be with a constant velocity. அது equilibrium. ஓகே, that means அது மேலே ஆக்ட் ஆகிருக்க நெட் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிருக்கணும். ரைட்? ஓகே, clear? And there should be 3 forces only. Okay, 3 forces. Okay, 3 forces ஒரு பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகிருக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ அப்படின்னா Lami's theorem ஃபார்முலா இதாக இருந்துச்சு. T1 இந்த ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை இதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள். ஓகே, லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் ஆல்ஃபான்னு எடுத்தா சைன் ஆல்ஃபா. T2 டிவைட் பை அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிற ஆங்கிள். அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிற ஆங்கிள்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் பிட்வீன் T1 and T3. தட் இஸ் பீட்டா, சைன் பீட்டா. ஓகே, equal to T3 divided by அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிற ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் is gamma sin gamma. Okay, so Lami's theorem இவ்வளவுதான். there will be 3 forces acting at a point. Okay, concurrent forces னு சொல்லுவோம் acting at a point னா. so those 3 forces equilibrium forcesனால அந்த system is in equilibrium. so T1 divided by sin of alpha. Alpha is the angle between T2 and T3. T1 divided by sin of angle between T2 and T3. T2 divided by sin of angle between T1 and T2. Sorry, T1 and T3. That is beta. T3 அதுக்கு opposite இருக்கிற ரெண்டோட angle, that is gamma sin gamma. இதுதான் Lami's theorem. We know this one, right? Lami's theorem. அதை இங்கே அப்ளை பண்ணணும். இல்லை F net 0 இருக்கிற ஐடியாலையும் போகலாம்.
இதை ரிசால்வ் பண்ணி sin theta cos theta கம்பவுண்ட் எழுதி t1 cos theta t1 sin theta t2 cos theta t2 sin theta then equate அப்படின்னு போகலாம். இது ஒரு மெத்தட், இல்லைன்னா அந்த மெத்தட் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். நான் மிஸ் தெரிய போடுறேன் பாருங்க. we need to find t1 and t2 ஆங்கிள்ஸ் தெரியணும். இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அதுக்கு அவங்க என்ன எங்கே ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கு, இந்த சீலிங்கில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி தான். இங்கே ஸ்ப்ரிங் இங்கே செவரில் எப்படி கட்டி வச்சது இந்த ரெண்டு சைடில் இருந்தும் இட் இஸ் மேக்கிங் an angle of 30 degree in this இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் சீலிங்கும் 30 degree. செகண்ட் ஸ்ப்ரிங் இங்கே இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கும் சீலிங்கும் 60 degree, ரைட்? அப்படின்னா இது 30 இது 60 அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட கேஸில் கண்டிப்பாக இது 90 தானே. ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த இன்சைட் ஆங்கிள்ஸோட சம் வில் பி 180, அது 90. தென் டோட்டல் ஆங்கிள் இங்கே என்ன இருக்கணும், 360 இருக்கணும். எப்படி இது மொத்தமாக 360 இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இது 30 இது 60 அப்படின்னா இதுவும் 30 இருக்கும், இது 60 இருக்கும். எப்படி Z மாதிரி இப்படி எடுக்கலாம், ரைட்? ஓகே, இது 30 அப்படின்னா the total angle will be in this total angle will be 120. Why? This will be 90. Okay, அதே மாதிரி this total angle will be 60 plus 90 150. So one is 90, one is 120, one is 150. This is 90, this is 120, this is 150. Okay, so in equation வரணும் பாப்போம். T1 divided by sin of angle alpha, that is 120, equal to T2 divided by sin of beta, sorry, alpha is 150, beta that is 120, T3 that is W divided by sin 90. Okay, we need to find T1 and T2. sin 150, sin 120, sin 90 இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். W ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும், that is 10. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ 10 தான், இது 10 தான். ஓகே, பாரு, இதில் T1 நமக்கு தெரியாது, இதில் T2 நமக்கு தெரியாது. ரெண்டு இக்குவேட் பண்ணி T1 T2 கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஐ கேன் இக்குவேட் தீஸ் டூ, ரைட்? இது ரெண்டு இக்குவேட் பண்ணலாம். T1 by sin 150 is equal to W divided by sin 90. W divided by 10 divided by sin 90. What is sin 90? Sin 90 is 1. Sin 120 cos 30 தான். sin 90 plus theta நம்ம அப்படியே படிச்சு வச்சா போதும். sin 90 க்கு மேல இருக்கு இல்லையா, sin 90 plus theta is cos theta. Okay, அப்படின்னா இந்த cos sin 120 I can write as cos 30. அதே மாதிரி sin 150 I can write as cos 60. Okay, sin 150 is cos 60. 90 plus எவ்வளோ இருக்காங்க அது கோசம் எழுதுனா போதும். இந்த 90 plus 60 தானே, that will be cos 60, right? So ஃபைனலாக equation எப்படி எழுதலாம், T1 divided by sin cos 60 equal to last and the W divided by, that is 10 divided by 1. Okay, so T1 is equal to 10 into cos 60. Cos 60 is 1 by 2, that is 5. Okay, then second one, T2 divided by cos 30, adun 10 implies T2 is equal to 10 into cos 30, that is root 3 by 2, that is 5 root 3. Okay, so 5 Newton and 5 root 3. Okay, T1 and T2. This is third option, not fourth option. That T2 and T1 are clear. T1 and T2 தானே கேட்டிருக்கு. That answer is third option. Okay, right. Next one. What about an answer within? A block at rest slides down a smooth inclined plane. This block at rest slides down a smooth inclined plane which makes an angle of 60 degree with the vertical and it reaches the ground in T1 seconds. Another block is dropped vertically from
some point and reaches the ground in T2 seconds, then the ratio of T1 and T2. The question. Okay. A block at rest slides down an smooth inclined plane, making an angle 60 degree with the vertical. Okay, reaches the ground in T1 seconds. The diagram எப்படி இருக்கும்? Block slides down a smooth inclined plane. Sorry, block slides down a smooth inclined plane, making an angle of 60. Inga 60 degree. 60 degree with the vertical. Inga 60 degree. That means this will be 30 degree. பார்த்துக்கோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது vertically an angle 60. அப்போ இது 30 இருக்கும். So inclined plane ஓட angle is 30 degree. இங்கே ஒரு horizontal. Okay. இது groundல reach ஆகிறதுக்கு எடுத்த time is T1. Okay. It's a smooth one. Smooth surface. Okay. Another block is dropped vertically. Another block which is dropped vertically. அப்படியே drop பண்ணிருக்கு. Okay. So u equal to 0. இங்கேயும் u equal to 0 தான். But the inclined surface no more. Okay. It reaches the ground. So அதே same height ல இருந்தா drop பண்ணிருக்கு. Let's say this height is h. This height is also h. Okay. Right. And reaches the ground in T2 seconds. Okay. This ground reach the time is T2. This T1. Then the ratio of T1 and T2. For inclined surface block vechom adhe block drop pannum. Simultaneously random panna idu T1 second reach agum, idu T2 second reach agum. The faster reach agum, the T2 will be less than T1. Confirm that. Okay, the faster reach agum. Right? Okay. Okay, right. T2 will be less than T1 அப்படினா கண்டிப்பா ஒரே ஆப்ஷன் தான இருக்கு. ரைட், ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. T1 is to T2. T1 பெருசா இருக்கணும். கரெக்ட் தான், ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஓகே, ரைட். பாப்போம். என்ன கரெக்ட்டா அந்த 2:1 வருதான்னு பாப்போம். இப்படியே ஆன்சர் வந்துச்சு. ரைட், இப்படியே ஆன்சர் வந்துச்சு. ரைட். ஓகே. சோ பாப்போம். எப்படி இந்த கேஸ்ல செகண்ட் கேஸ்ல ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா இஸ் g. இந்த கேஸ்ல ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா என்ன? வேற ஒண்ணும் இங்க சேஞ்ச் ஆகல. இந்த கேஸ்ல ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா என்ன? g sin theta. ரைட்? ஓகே. ரைட்? the t1 டைம் and the t2 டைம் இங்க ஆக்சலரேஷன் இஸ் g sin theta, அங்க ஆக்சலரேஷன் இஸ் g. சோ இதுல t2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நாம படிச்சு வச்சிருக்கு, that is root of 2h/g. எங்க இருந்து வந்திருக்கு அந்த ஃபார்முலா? எங்க இருந்து வந்திருக்கு அந்த ஃபார்முலா? நம்ம டிரா பண்ணிருக்கு. இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்திருக்குன்னு s equal to ut plus half at square. u0 தான். s displacement is h, half u0 ஆயிடுச்சு. acceleration is g into t square. இதுல இருந்து தான் t is equal to root of 2h/g. okay, so t2 is root of 2h/g. okay, அதே s equal to ut plus half at square இங்க யூஸ் பண்ணா இங்க displacement இப்படி தான வந்திருக்குது. right, okay, so that is, let's say that length is l அப்படினா L is equal to u0, half acceleration is g sin theta into அதுக்கு அடுத்த time is t1 square. okay, so from this t1 கண்டுபிடிச்சா I'll be getting root of 2l by g sin theta. but இங்க l என்னோட டைம்ஸ்ல இருக்குது, h டைம்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா? இது h டைம்ஸ்ல மாத்தும்போது எப்படி வரும்? what is the relation between h and l? if the angle is sin 30 degree or theta, angle is theta அப்படினா h and l இருக்க relation L sin theta தான் h. okay, so L is equal to h by sin theta. okay, அந்த h by sin theta இங்க substitute பண்ணா இங்க sin theta இன்னொரு sin theta, sin square theta வரும், root எடுத்து sin theta வெளியில வரும். equation will be 1 by sin theta into root of 2h/g. இதெல்லாம் படிச்சு வைக்கணும் அந்த ஃபார்முலா டைரக்ட்டா. t1 is equal to 1 by sin theta root of 2h/g. inclined surfaceல கீழ ரேஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்கிற time will be 1 by sin theta root of 2h/g. அதே drop பண்ண கீழ ரீச் ஆகிறதுக்கு டைம் will be ஹைட்ல, அதே ஹைட்ல இருந்து root of 2h/g. ஓகே, சோ இப்போ இதுல t1 is equal to 1 by sin theta 30, theta is 30, sin 30 into root of 2h/g ன்னு வரும். t2 is root of 2h/g. that means this is sin 30 is 1 by 2, 2 மேல போகும், into root of 2h/g is t1 itself. right, this is t1 itself. correct? so t1 is equal to 2 times, sorry, the t2.
2 times T2. So T1 by T2 is equal to 2 by 1. Answer is second option. Right. Direct ஒன்றும் இல்லை, இதில் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி ஆப்ஷன் பார்த்தாலே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. அப்படின்னு இருந்தால் அவ்வளோதான். இல்லை ப்ரொசீஜராக போனோம் அப்படின்னா T2 formula is root of 2h by g, T1 formula is 1 by sin theta root of 2h by g. Next question. The acceleration of system of two bodies over the beds as shown in the figure. Okay. Acceleration தான் கண்டுபிடிக்கணும். டைரக்ட் ஒன். என்ன ஆன்சர் ரெண்டு ஒரே மாஸ் தான். ஓகே ரைட். ரெண்டு ஒரே மாஸ் தான். ஹாய் நியூஸ் ரெண்டா யாரா பாஷா. ஓகே ரைட். ஓகே இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான். 11th போர்ஷனோட கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான், 11th physicsோட. ஸோ மாக் டெஸ்ட் மாதிரி பார்த்தா போதும் அப்படின்னு சால்வ் பண்ணிப்பாரு. ஏதாச்சும் கான்செப்ட் தெரியாமல் இருக்குல்ல, ஞாபகத்தில் வரல அப்படின்னா அது மட்டும் எடுத்து படிச்சுட்டாரு. அதுதான் மீதி இருக்கிற 20-21 டேஸ்லாம் பண்ண போகிறது. ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? ரைட். ஸோ கொஸ்டின் இதோட கேஸில் கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கா? இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் டூ சைட்லையும் இன்க்ளைண்டாக இருக்கிற ஒரு சர்ஃபஸோட கேஸில், லெட்ஸ் சே திஸ் inclination is alpha, this inclination is beta. இங்கே ஒரு பிளாக் வச்சிருக்கு, இதோட மாஸ் இஸ் m1. இங்கே ஒரு பிளாக் வச்சிருக்கு, அதோட மாஸ் இஸ் m2. இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்குது, இது ரெண்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணி இப்படி வச்சிருக்கு அப்படின்னா ஓகே ரைட். இது m2. ஓகே ரைட். இது எந்த சைடுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் m1 greater than, லெட்ஸ் சே if m1 is greater than m2 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. கண்டிப்பாக இந்த டைரக்ஷனில் தான் இது மூவ் ஆகும். அப்போ இது இந்த டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆங்கிள். ஓகேயா ரைட். ஆங்கிள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஃபோர்ஸோட வேல்யூ mg sin ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஓகேயா ரைட். அப்போ ஆல்ஃபா அதிகம்னா இந்த சைடில் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஆக்சிலேஷன் அதிகமாக இருக்கும். இல்லை அங்கே தான் ஆங்கிள் அதிகம் அப்படின்னா அங்கே எம்ஜியோட கம்பனன்ட் அதிகமாக வரும். கிளியரா? அப்போ அது அந்த வேல்யூ எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். எப்படி இதில் இந்த கண்டிஷன் இல்லை, வி ஹேவ் டு see this condition. m1 sin alpha and m2 sin beta, இதில் எது பெருசு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, நாட் m1 greater than m2. m1 sin alpha is greater than m2 sin beta வா, இல்லை m2 sin beta is greater than m1 sin alpha வா? இதில் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த இக்குவேஷன் டேரக்ட் எழுத முடியும். லெட்ஸ் சே இப்போ இதுதான் அப்படின்னா அந்த ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா will be, நம்ம படித்தது என்ன, நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் தான் ஃபார்முலா படித்தோம். ரைட். நெட் ஃபோர்ஸ் will be இந்த டைரக்ஷனில் தான் ஆக்சலரேட் ஆகுது அப்படின்னா அதே டைரக்ஷனில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸு m1 sin alpha. இது ஆக்சலேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்குது m2 sin beta. ஸோ ஆக்சலேஷன் அதே டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது பாசிட்டிவ். ஓகே m1g sin alpha, g மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே இங்கே இக்குவேஷன் எழுதும்போது g எழுதுனா போதும். இந்த கண்டிஷனில் g எழுதலைனாலும் ஓகே தான். ரைட். பிகாஸ் ரெண்டு சைட்லையும் கேன்சல் ஆகும். இக்குவேஷன் அங்கே g இருக்கு. ஓகே வெயிட் தானே m1g if m1g sin alpha is greater than m2g sin beta, then acceleration is net force divided by total mass. Net force is m1g sin alpha which is acting in the same direction as acceleration. இது இப்படி தான் மூவ் ஆகுது. இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த கண்டிஷன் வச்சு மீன்ஸ் இந்த கண்டிஷனுக்கு டேட்டா இல்லை, எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு தெரியாது அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு அப்படியே வச்சுக்கோ. லெஃப்ட் சைடுக்கு தான் மூவ் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு வச்சா ரைட் சைடில் மேலே தான், லெஃப்ட் சைடில் டவுன் வரும்னா லெஃப்ட் சைடில் மேலே தான் வரும் அப்படின்னு வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு வச்சுக்கோ. ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம எடுத்தது ஆப்போசிட் தான். தட்ஸ் இட். ஓகே, அப்படிலாம் இங்கே பிரச்சனை வர போகிறதில்ல. ஓகே, ஸோ m1g sin alpha minus m2g sin beta, y minus because இது ஆக்சலேஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது divided by m1 plus m2. இதுதான் ஆக்சலேஷன் ஃபார்முலா. ஓகே, இதுதான் ஆக்சலேஷன் ஃபார்முலா. ஓகே ரைட். அந்த ஐடியா வச்சது போட்டால் என்ன ஆன்சர் எழுதுடா? ஏ ஆப்ஷனா? ஓகே பார்ப்போம். ரைட். இப்போ இதில் இங்கே ரெண்டு ஒரே மாஸ் தான். ஓகே, இப்போ இங்கே mg
sin 37 inge mg sin 53. Why I am not taking the cos component? The cos component irukundane, but that already normal reaction other balance pannadunala adu edukka venam. Okay, only these two forces are responsible for the movement of that system. Okay, ipo idila edha adhigam, idila angle inga da adhigam, kandipa idu indha direction la move agum, idu mela da angle adhigam, mass rendu same da, right? Appo mg sin 53 da sin 37 oda adhigam, right? mg mg rendu same da, so it is, this one is later, acceleration will be of n over appadina mg sin 53 minus mg sin 37 divided by total mass. Total mass inge m plus 2m. Okay, by m cancel agum, g common edutha sin 53, sin 37 is 3 by 5, sin 53 is 4 by 5, this is 4 by 5 minus sin 37 is 3 by 5 divided by 2 nirkum, that is 1 by 5, g divided by 1 by 5, g by 5 by 2, that is g by 10. G oda value is kusala koduthirka kodukala 9.8 edutha 0.98 nu varukku 11 இப்படி இருக்கிறதுனால g 10 எடுத்தோம், 10 by 10 1. Okay, 9.8 எடுத்ததுல ஆப்ஷன் இல்ல, ரைட்? ஓகே, வேதனை எல்லாம் இருக்கும். Okay, 1 meter per second square is the acceleration. Okay, general formula is what? m1g sin alpha minus m2g sin beta divided by m1 plus m2 if m1g sin alpha is greater than m2g sin beta. இல்ல அப்படினா இதே மைனஸ் இதுன்னு வரும். That's it. if அது பெருசா இருந்துச்சு இங்க அப்படி வந்திருக்கு. Okay, right. Okay, so next question பாரு. Next question பாரு, என்ன ஆன்சர்? Next question. A uniform chain of length L and mass m is lying on a smooth table. Either means repeated type of question da paathirukom already in the question. Okay, smooth table la vechirukku. Okay, a uniform chain na enna da? Uniform chain அப்படினா let's say அது இந்த செயினோட லெங்த் ஒரு 5 மீட்டர் இருந்து அதோட மாஸ் 5 kg இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. ஒரு 5 மீட்டர் லெங்த் இருக்கிற செயின், அதோட மாசம் 5 kg அப்படினா அதோட 1 அது கட் பண்ணிர 1 மீட்டர் எடுத்தா அதோட மாஸ் will be 1 kg. 5 மீட்டருக்கு 5 kg, 1 மீட்டருக்கு 1 kg, 2 மீட்டர் எடுத்தா 2 kg. That means mass is uniformly distributed. That is uniform chain. Okay, the uniform chain of length L, mass m is lying on a smooth table. ஒரு smooth table மேல வச்சிருக்கு. smooth table மேல இப்படி இந்த chain வச்சிருக்கு. Okay, அது எப்படி வச்சிருக்கு? 1/3 of its length. Let's say அதோட total length L தான் அப்படின்னு எடுத்தா, total length L, total. Okay, total length L. Our 1/3 length is hanging vertically down. So in the length will be around 1/3. That means L by 3. The remaining will be here. That is 2L by 3. Total length is L. அப்படி நான் எடுத்திருக்கு. So 1/3 length will be L by 3. This will be 2L by 3. The work required to pull the hanging part to the table. அங்க கேட்டிருக்கிறது work. Okay, இதை அப்படியே எடுத்து மேலே கொண்டு வரணும். மொத்தம் இப்போ என்ன வரணும்? ஃபைனலாக அந்த டேபிள் இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மொத்த செயினும் மேலே இருக்கணும். ஓகே, மொத்த செயினும் இப்போ மேலே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷில் இதுதான் ஃபைனலி இப்படி வரும். ஓகே, ஸோ மொத்த செயினும் மேலே வரணும் அப்படின்னா L by 3 மேலே எடுக்கணும். ஒர்க் டன்னோட ஃபார்முலா, what is the formula for work done? Force into displacement. Right, force into displacement. அதான் ஃபார்முலா, force into displacement. இந்த கேஸில் ஜென்ரலாக ஒர்க் டன் ஃபார்முலா கேட்டால் என்ன ஃபார்முலா? இன்டெக்ரல் F dot ds தான். ஓகே, இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா. இதில் F கான்ஸ்டன்ட் ஆகும்போது அது வெளியில் வரும். டாட் ப்ராடக்ட் என்ன? இதில் அந்த டாட் ப்ராடக்ட் என்னடா? A dot B என்ன? AB cos theta. ரைட், அப்படின்னு எடுக்கணும். if force is acting at an angle அப்படின்னு இருந்துச்சு. இந்த கேஸில் அதெல்லாம் வேணாம். இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா. பட் இந்த கேஸில் இட் இஸ் F into S. ஸோ வாட் இஸ் F here? இந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் இன்டு ஜி, வெயிட் இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ், அதை ஓவர் கம் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ தட் F will be mg into displacement and S. displacement என்ன?
L by 3 எழுதணுமா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வேல்யூ வருமா? வேறு வேல்யூ வரும். Why? Because it's some uniformly mass இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா அதோட இந்த எண்டில் மட்டும் மாஸ் வைக்கலையே, டோட்டல் எல்லா பாயிண்ட்லையும் மாஸ் இருக்குது தானே. இப்போ இங்கேருந்து மாசு இங்கே தான் ஒரு மாஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்கு தான், இதுக்கெல்லாம் மாஸ் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் L/3 டிஸ்டன்ஸு மேலே தான் வந்திருக்கும், ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நடந்திருக்கும். ஓகே தான். பட் இந்த கேஸில் அப்படி இல்லையே. இப்போ இந்த செயினோட இந்த ஒரு பார்ட் எடுத்தால் அது L/3 தான் மூவ் ஆயிருக்கு. பட் இங்கே இருக்கிறது மூவ் ஆயிருக்கிறது கம்மி தானே, இதெல்லாமே மாஸ் இருக்கிறது தான். ஸோ அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எடுக்கணும். ஓகே, இது டோட்டல் இதோட கேஸில் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே தான் இருக்கு. அப்போ அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூவ் ஆகிருக்கிற மாதிரி தான் எடுக்கணும். ஓகே, மாஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி மாஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேயா, ரைட். ஸோ அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே தான் இனிஷியல் இருந்திருக்கு, இப்போ அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே வந்திருக்கும். வேறு இந்த 2 சர்க்கிள்ஸ் அது அதோட மின் பிட்டில் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ், இப்போ 4 இருக்குது சென்டரில். அது மேலே வந்துச்சுன்னா இந்த 2 சர்க்கிளுக்கு பிட்டி. ரைட். அப்போ இதுதான் இனிஷியல் பாயிண்ட்டு, இதுதான் ஃபைனல் பாயிண்ட், இவ்வளோ தான் அது மூவ் ஆயிருக்கு. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் L/3னா இந்த 2 பார்ட்டாக சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மிடில் தான் வரும், பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம். திஸ் இஸ் L/6, இஸ் L/6, L/3/2. ஸோ திஸ் வில் பி L/6. ஓகே ஓகே. ஸோ மாஸ் அந்த எம்னா என்ன, மொத்த மாஸ் ஆஃப் த செயின் இல்லை. லெட்ஸ் சே மொத்த மாஸ் ஆஃப் த செயின் இஸ் அங்கே அப்படி கொடுத்துருக்கு இல்லையா, யூனிஃபார்ம் செயின் ஆஃப் லெங்த் L, ஓகே, அண்ட் மாஸ் M. ஓகே, கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு L, M. அதோட டோட்டல் லெங்த் இஸ் L, டோட்டல் மாஸ் இஸ் M. டோட்டல் மாஸ்னா ஹேங்கிங் பார்ட்டும் மேலே இருக்கிறதும் சேர்த்து. இப்போ ஹேங்கிங் பார்ட்டோட மாஸ் என்ன வரும், அதோட லெங்த் L/3 அப்படின்னா அதோட மாஸ் M/3, பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம். நம்ம சொன்ன மாதிரி 5 kg மாஸ் இருக்கிற ஒரு செயின், அதோட லெங்த் 5 மீட்டர்னா 1 மீட்டர் will be 1 kg, 2 மீட்டர் will be 2 kg. ரைட். ஸோ L/3னா that will be M/3. ஸோ இந்த M will be M/3 into G into displacement எவ்வளோ, L/6. It will be mg L/18. ஓகே, D ஆப்ஷன் வந்திருக்கா. Very good. Okay, right. We'll move to the next one. Then answer. Try பண்ணி பாரு. Under the action of a force of 2 kg, a 2 kg body moves such that its position x as a function of time is given by. Okay. X is equal to t³/3 கொடுத்திருக்கு. Where x is in meter and t is in second, the work done by the force in the first 2 seconds. Work done தான் கண்டுபிடிக்கணும். In t equal 0 to t equal to 2. First 2 second 0 இருந்து 2 second வரைக்கும். ஓகே, ரைட். work done தான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி பண்ணலாம்? Under the action of a force, ஒரு 2 kg body மேலே கொடுக்குறேன். ரைட். ஒரு 2 kg block சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல, மாஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு, that is 2 kg. So I am giving a force of F. அந்த Fனால இது மூவ் ஆகுது. எப்படி மூவ் ஆகுது, அதோட பொசிஷன் சேஞ்சஸ். ஓகே, இப்போ இனிஷியலி x equal 0 இங்கே இருந்தது, ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் x equal to ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் t equal 1 செகண்டுக்கு அப்புறம் இங்கே எவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷனில் t க்கு 1 போட்டால் it will be 1/3 மூவ் ஆயிருக்கும். 2 செகண்ட் எவ்வளோ இருக்கு, இந்த 2 போட்டால் 2³ 8/3 அவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் இவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வர்டன் கேட்டால் ஃபோர்ஸின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் எடுக்கணும். ரைட். இப்போ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன வரும், ரைட், இஃப் இட் இஸ் வேரியிங், ரைட், அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் வேரியிங், இன்டெகிரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கப்போ டைரெக்டாக அதை எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, பட் வி கேன் யூஸ் ஒன் ஐடியா. ஒர்க்கு கேட்டால் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி எடுத்தால் போதும், ஒர்க் எனர்ஜி தியரம். அந்த ஒர்க் எனர்ஜி தியரத்தில் போட்டு பாரு என்ன ஆன்சர். ஓகே, ஓகே, ஒர்க் எனர்ஜி தியரத்தில் போட்டு பாரு என்ன ஆன்சர். ஒர்க் எனர்ஜி தியரம். What is work energy theorem? Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. This is work energy theorem. Okay, so work energy theorem is work done by all forces equal to change in kinetic energy.
அங்கே 8 இருக்கிறது ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் தான், அங்கே வேற ஒரு ஃபோர்ஸ் அங்கே இல்லை. இப்போ அந்த ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜியில் கண்டுபிடிக்கலாம். இனிஷியலி அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் தான் இருந்தேன், அப்போ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி அது 0 தான். இப்போ ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். தட் மீன்ஸ் half mv² மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும், you will get the work done. Okay, but we don't know the value of velocity. We have the value of x, right? So x வச்சு எப்படி velocity கண்டுபிடிக்கலாம்? Velocity is dx by dt தான். ட்ரை பண்ணி பாரு என்ன ஆன்சர் வருது. Okay, dx by dt எடுத்தா t cube derivative is 3t square, இங்க by 3 இருக்கு, இப்போ by 3. Okay, t cube by 3 derivative 1 by 3 அப்படியே வச்சோம். t cube derivative is 3t square. The answer is t square னு வரும். Velocity as a function of time will be v is equal to t square. Okay, so velocity after t is equal to 2 seconds, velocity is equal to 2 square, that is 4. Okay, velocity is 4. இதில் substitute பண்ணா work done formula is half mv², so half into m 2 into velocity 4 square, it is 16 joule. Okay, B option வந்திருக்கா? Okay, clear? Okay, right. Next question mark. A 5 kg brick of 20 cm into 10 cm and 8 cm dimension is lying on the largest base. Okay, right. So let's say 3-dimensional interesting irukka. Okay, right, I'll draw. At 5 kg brick of ஒரு 5 kg brick தான். அது எப்படி இருக்குன்னா, a 5 kg brick lying on the dimension 20 cm length, 10 cm breadth and 10 cm 20 cm into 10 into 8. 8 cm height. So 20 into LBH, length into breadth into height. Dimension lying on the largest base. Okay, எப்படி வச்சிருக்கு? Surface மேல இந்த surface. Okay, surface மேல எப்படி வச்சிருக்கு? அதோட largest base surfaceல வச்சிருக்கு. Largest base. Okay, இது இப்படி vertically வச்சிருக்கலாம். Okay, இதுதான் அந்த LBH அப்படினா அந்த LBH length, breadth, height. Okay, length தான் அதிகம், breadth தான் second, height தான் அதை விட கம்மி. So largest area will be this one, right? Largest area இதுவும் மேலே இருக்குது. largest base வரணும் அப்படின்னா இப்படி தான் வரும். ஓகே, இப்படியும் வைக்கலாம், அப்போ எல்லாம் லார்ஜஸ்ட் வராது. ஓகே, ரைட். அதாவது லார்ஜஸ்ட் பேஸ் கிரவுண்டில் வச்சிருக்கு, மீன்ஸ் பேஸ் will be the largest. ஓகே, that maximum ஏரியா இருக்கிறது கீழே வச்சிருக்கு. இஸ் நவ் மேட் டு ஸ்டாண்ட் வித் ஹைட். ஓகே, அப்போ இதை அப்படியே எடுத்து இப்போ இப்படி வச்சிருக்கு, வெர்டிக்கலாக வச்சிருக்கு. ஓகே, இப்படி வச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் இனிஷியல், இப்போ ஃபைனல் இதுதான். ஓகே, தென் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இஸ், இந்த ஸ்டேட்லேருந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும். தட் மீன்ஸ் இப்போ இப்படி இருந்த பிரிக்கை, இப்படி இருந்த அந்த பிரிக்கை நான் இப்படி எடுத்து இப்படி வைக்கணும். அதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணணும்? இப்படி இருந்த பிரிக்கை இப்படி எடுத்து இப்படி வைக்கணும், ரைட்? அதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணணும்? இட் மீன்ஸ் இப்போ பேஸில் என்ன இருக்குது? திஸ் இஸ் 8 cm and 10 cm. 8 cm and 10 cm. ஓகே, ரைட். இப்படி இருந்ததா இப்படி வச்சிருக்கு. ஓகே, தென் திஸ் வில் பி 20. வெயிட் பண்ணி இப்போ ஒரு வாட்டி. 5 kg பிரிக்கு, இப்போ இதோட மாஸ் இஸ் 5 kg of 20 cm and 10 cm and 8 cm dimension is lying on the largest base. It is now made to stand with length vertical. இப்படி வச்சிருக்கு. It is now okay. If g is equal to 10, then the amount of work done. Okay,
So work done எவ்வளோன்ற கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒர்க் டன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஃபார்முலா என்ன? ஒர்க் டன்னோட ஃபார்முலா என்ன? ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இங்கே ஃபோர்ஸ் என்ன? அந்த எம் மாஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு இப்படி மூவ் இப்படி எடுத்து இப்படி வைக்கணும். அப்போ அதரம் என்ன மூவ் பண்ணியிருக்கு மீன்ஸ் எந்த ஃபோர்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கு? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு mg இன்டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அங்கே தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இனிஷியலி இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே தான் இருந்திருக்கு இல்லையா. கரெக்டாக சொன்னால் அந்த 8 சென்டிமீட்டரோட மிடில். ஓகே, இது 4 இருக்கும், இது 4 இருக்கும். இனிஷியலி அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருந்த பொசிஷன் இஸ் ஓகே 8 சென்டிமீட்டர் மிடில். நான் வெர்டிக்கலி சொல்கிறேன். வை வெர்டிக்கலி? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெர்டிக்கலாக தான் வச்சிருக்கு இல்லையா. இப்படி இருந்து இப்படி தான் வச்சிருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ அதோட சென்டர் இங்கே இருக்குது. தட் மீன்ஸ் 20 சென்டிமீட்டரோட மிடில். தட் இஸ் 10 சென்டிமீட்டர் இன்ச். ஓகேயா. இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தா பாரு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தா இனிஷியல் பாயிண்ட் இது, ஃபைனல் பாயிண்ட் இது. ஸோ difference of that will be 10 minus then 8 centimeter by 4 centimeter. The 4 centimeter. So S will be 10 centimeter minus 4 centimeter. What answer? An answer. An answer. Option A. An answer will check panni paru. An answer then. M oda value is 5 kg. 5. In the G oda value is கொடுத்திருக்கா. G oda value is 10. Okay. G oda value is 10 into 10 centimeter minus 4 centimeter is 6 centimeter. Unit மாத்தனா 10 into 10 6 into 10 raised minus 2. So 10 into 10 raised minus 2 10 raised minus 1. 5 into 6 is 30. Okay. I get 3 choices. Okay. Very good. Clear? Okay. Clear? Okay. Next question பாப்போம். இதை ட்ரை பண்ணி பாரு. A block of mass 10 kg slides down a rough slope which is inclined at an angle of 45 degree. Okay. For a block of mass 10 kg slides down a rough slope of inclination 45 degree with the horizontal. 45 degree with the horizontal. A block of 10 kg slides down on a rough surface. இப்போ mu இருக்குங்க. Okay. The mass is 10 kg. Then the coefficient of sliding friction. அப்போ there mu value is 0.3. Okay, sliding friction. Kinetic friction தான். Okay. It is 0.3. Sliding friction or kinetic friction. Move ஆகுது இல்லையா. When the block has slide 5 meter. Okay. இதில் மொத்த length 5 meter இருக்கலாம், இல்லை பாதி வரைக்கும் 5 meter. Okay. எப்படினாலும் ஓகே தான். ஸோ 5 meter போனதுக்கு போயிருக்கு. when the block has slide 5 meter போ 5 meter போய் இங்கே ரீச் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. Okay. Then the work done by the block. The work done by the block. Work done on the block by the force of friction is. Friction force-னால work done என்ன வரும்? work done by friction தான் கண்டுபிடிக்கும். Work done by friction. Work done by frictional force. Okay. So ஒரு blocker inclined surface-ல வச்சிருக்கு. Okay, inclined surface-ல block வச்சிருக்கு. அது 10 kg because of gravity அது மூவ் ஆகிருக்கு. பட் ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்குது. அதனால மூவ் ஆகும்போது it will be moving with an acceleration of g into sin theta minus mu cos theta தான் மூவ் ஆகிருக்கு. ஓகே, 5 மீட்டர் மூவ் ஆகி ஸ்டாப் ஆகிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லலை. இப்போ 5 மீட்டர் மூவ் ஆகிருக்கும் போது எவ்வளோ ஒர்க்கு ஃப்ரிக்ஷன் பண்ணியிருக்கும்? ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் கேட்டால் என்ன ஃபார்முலா? ஒர்க் டன் பை ஃபோர்ஸ் கேட்டால் that force into displacement into cos of angle between force and displacement அப்படினு ரைட். cos of angle between force and displacement இங்க cos of angle means angle எவ்வளவு வரும்? distance between force and displacement. frictional force will be acting in this direction, displacement is happened in this direction. 180 degree தான். minus fs தான் பண்ணணும். minus fs minus f ஓட வேல்யூ kinetic friction தான். that is mu k times n into s minus mu k times n is mg cos theta times s. இதில் போட்டால் ஆன்சர் ஆகி கிடைக்கும். என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாரு. மைனஸ் மியூவோட வேல்யூ இஸ் கண்டுபிடிக்கணும்.
sorry கொடுத்திருக்கு 0.3 work தான் ஆயிட்டு into m ஓட value is 10 g ஓட value கொடுக்கல okay g னு வைக்கிறேன் into cos theta cos 45 1 by root 2 into s is 5 g 10 எடுத்து போட்டு பாரு ஆப்ஷன் இல்லைன்னா மட்டும் 9.8 எடுக்கலாம் ஓகே என்ன வரும் அது 10 எடுத்தா 100 into 5 by root 2 into 0.3 or minus 0.3 into 10 na minus 3 அப்படி நினைக்கிறேன் அப்போ w is equal to minus 3 into 5 divided by root 2 இருக்கு 10 எவ்வளோ வாக்கி இருக்கு ஒரு 10 இங்கே யூஸ் ஆயிருக்கு ஒரு 10 அங்கே இருக்கு into 10 என்ன ஆன்சர் இருக்கு minus 150 by root 2 minus 70 by root 2 this second option right okay next question papo next one question mare if the potential energy between two molecules is given by u is equal to minus a by r square plus b by r raised to 12 sorry u is equal to minus a by r raised to 6 plus b by r raised to 12 then at equilibrium the separation between the molecules and the potential energy are so they given the potential energy question is potential energy கொடுத்திருக்கு okay question potential energy கொடுத்திருக்கு அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படினா equilibriumல இருக்கும்போது அதோட பொசிஷன் r வேல்யூ என்னவா இருக்கும் equilibriumனா என்ன அப்படினா நமக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் equilibrium அப்படினா force oda value 0 ஆகுற பாயிண்ட் ரைட் equilibrium அப்படினா r ஓட வேல்யூ மீன்ஸ் f ஓட வேல்யூ 0 ஆகுற r ஓட வேல்யூ ஓகே அதான் கேட்டிருக்கு தென் அதே equilibriumத்துல அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அந்த டைம்ல u ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் equilibriumத்துல we know u ஓட வேல்யூ will be minimum right so they have asked for u minimum u கேட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் u at equilibrium கேட்டிருக்கு இதே ரெண்டும் தான் கேட்டிருக்கு right so what is the relation between potential energy and force potential energy and force the 11th லையும் படிச்சிருக்கு 12th லையும் படிச்சிருக்கு when there is potential energy எந்த மூணு கேஸ்ல தான் வரும் நம்ம சொல்லி இருக்கடா conservative forceனால மட்டும் தான் potential energy வரும் so we are having gravitational force is one conservative force அதனால gravitational potential energy electrostatic force in 12th that is a conservative force அதனால we have electrostatic potential energy spring force is a conservative force அதனால or spring force or elastic force is a conservative force so அதனால elastic potential energy we are only having three potential energies this is gravitational potential energy spring potential energy electrostatic potential energy why because we are having only three conservative forces gravitational force spring force or elastic force and electrostatic force okay right so equilibrium net force 0 da the relation between potential energy and force is equal to minus du by dr ஞாபகம் இருக்கும் electric field v relation minus dv by dr okay force and potential energy relation is minus அது electric field or gravitational என்னன்னா okay electric field electric potential the force potential energy right so இதுதான் இங்க யூஸ் பண்ணனும் so force is equal to minus of d by dr of u u ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்கு a by r raised to 6 plus b by r raised to 12 okay derivative எடுத்தா minus okay right derivative எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி simplify பண்ற பாரு a into r raised to minus 6 னு எழுதலாம் b into r raised to minus 12 னு எழுதலாம் derivative எடுத்தா என்ன வரும் d by dr into இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிறேன் a raised to a r raised to minus 6 டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா a கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சோம் மைனஸ் அங்க இருக்கட்டும் a அப்படியே வச்சோம் r raised to minus 6 ஓட டெரிவேட்டிவ் இஸ் minus 6 r raised to minus 6 minus 1 plus b அப்படியே வச்சோம் r raised to minus 12 ஓட டெரிவேட்டிவ் இஸ் minus 12 r raised to minus 12 minus 1 இப்படிதான் டெரிவேட்டிவ் வரும் ரைட் ஓகே this is force இந்த force equal to 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி r ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் at equilibrium இந்த force ஓட வேல்யூ 0 equal to
minus 6a divided by r raised to 7. Minus 6 minus 1 is minus 7. Kila edutha 7. So r raised to 7 minus inga irundhuchu. Then minus 12b. Minus inga irukku 12b divided by r raised to 13. That is equal to 0 no? Okay. Right. Already plus. Oh, only minus. Minus minus. Okay, minus inga. This plus plus. Right. So equal to 0 அப்படினா 6a by r raised to 7 is equal to 12b by r raised to 13. Okay, அந்த minus உள்ள போனா இது நெகட்டிவ் இது பிளஸ் ஆகும். கேப் அப்படினு இதுல இருந்து r கண்டுபிடிச்சா எப்படி வரும்? 6 and 12 அங்க 2 இருக்கும். So a left divided by something 2b divided by the r raised to 7 r raised to 13 அப்படினா இங்க இருக்கிற மொத்த rம் கேன்சல் ஆகும் 1 வரும். அங்க r raised to 13 minus 7 is 7 minus 7 plus 6 தான் 13 into 6. So r raised to 6 is 2b by a. R is 2b by a raised to minus 6. Sorry, 1 by 6. Okay, 2b by a raised 1 by 6. இந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, ரெண்டு ஆப்ஷன் இதோ இருக்கு இதோ இருக்கு. சரி, நம்ம என்ன ஆன்சர்? சிஆர்டியா? என்ன ஆன்சர்? சிஆர்டியா? ரைட். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we have to find the potential energy. Okay, second one is potential energy கண்டுபிடிக்கணும். potential energy க்கு ஃபார்முலா என்ன? potential energy க்கு ஃபார்முலா क्वेश्चन already கொடுத்திருக்கு. என்ன? minus a by r raised to 6 plus b by r raised to 12. Okay, right? So u is equal to at equilibrium r oda value இப்ப நாம கண்டுபிடிச்சோம். r oda value is 2b by a raised to 1 by 6. So 2b by a raised to 1 by 6 அதே raised to 6 அப்போ இங்க 6 வரும். 6 by 6 னா ஆகும். Okay, 1 by 6 இங்க மேல 6 இருக்கு. அப்ப 6 by 6 plus b divided by 2b by a raised to 1 by 6 அங்க 12 இருக்கறதால 12 by 6 னு. Okay, so minus a by 2b by a raised to 1, that is 2b by a itself, plus b divided by 2b by a square னு. Okay, so இது minus a மேல போனா minus a square by 2b plus a square மேல போகும் a square b by 4b square. 2 oda square 4 b oda square b square. For b cancel ஆகும். It is minus a square by 2b plus a square by 4b. We will be getting minus a square by 4b. Okay, right. Andirka. Okay. Third option. Clear? Third option. Right? Clear? Okay. Right. Okay. Right. In the question, try பண்ணி பாரு. Okay, I'll take a 10 minutes break எடுக்கிறேன். இல்ல இந்த question போட்டு break எடுக்கிறேன். Okay, இந்த question போட்டு இதுக்கு அப்புறம் break 10 minutes. போட்டு பாரு. போட்டு பாரு. A 10 kg brick moves along x-axis. Okay, its acceleration as a function of its position is shown. Acceleration position graph கொடுத்திருக்கு. What is the net work performed on the brick by that force? அவங்க கேட்டிருக்கிறது work தான் கேட்டிருக்கு. Right. So acceleration position graph
work done கேட்டதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் from x equal to 0 to x equal to 8 மொத்தமாக ரீட் பண்ணுறப்பாரு a 10 kg block we have mass 10 along x axis its acceleration as a function of position is given ax graph கொடுத்திருக்கு ax graph கொடுத்திருக்கு what is the net work done w தான் கண்டுபிடிக்கணும் the force causing the acceleration as the brick moves from x equal to 0 to x equal to 8 by x equal to 0 to x equal to 8 அந்த பீரியட்ல work done கண்டுபிடிக்கணும் இது அவஸ்தை ஓகே so whenever they are giving a graph ஒரு graph கொடுக்கும்போது we know graphல இருந்து what kind of values you will be getting அந்த கிராஃபோட ஏரியா எடுத்தா அதோட ஸ்லோப் எடுத்தா இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் இல்லையா ரைட் இது ரெண்டும் ஒரு क्वेश्चन கொடுத்தா ஏரியா கிராஃபோட மீன்ஸ் ஒரு கிராஃப் கொடுத்தா அதோட ஏரியா எடுத்த ஒரு டேட்டா கிடைக்கலாம் ஒரு அதோட ஸ்லோப் எடுத்த ஒரு டேட்டா கிடைக்கலாம் இப்படி நமக்கு தெரியும் வேற ரிலேஷன்ஸ் சம்டைம்ஸ் இட் வில் கம் ரைட் இப்போ ஒரு ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ் கிராஃப் தானே ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ் கிராஃப் வச்சு கேன் ஐ ட்ரா த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் கிராஃப் ஆக்சலரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் வச்சு ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் வரைய முடியுமா முடியும் அது எப்படி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ தானே ரைட் ஃபோர்ஸோட கிராஃபும் ஆக்சலேஷனோட கிராஃபும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆக்சலேஷன் இன்டு எம்மை போட்டால் ஃபோர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ எப்போவுமே லெட்ஸே ஆக்சலேஷனோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸோட கிராஃபும் அதே ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஒன்றே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே லெட்ஸே இந்த பாயிண்டில் இதோட வேல்யூ 2 அதே சேம் பாயிண்டில் இங்கே 4 வந்திருக்கும் y மாஸ் இஸ் 2 இருக்கிறதுனால இங்கே 2 இன்டு மாஸ் அது 4 வந்திருக்கு புரியுதா ரெண்டு ஒரே டயக்ராம் தான் வரும் ஃபோர்ஸும் ஆக்சலேஷன் ஒரே டயக்ராம் தான் வரும் ஓகே ரைட் அப்படி நிறைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி இப்போ மொமெண்டம் இஸ் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ரைட் ஸோ வெலாசிட்டியோட கிராஃப் எப்படின்னா மொமெண்டோட கிராஃப் இப்படி தான் y மாஸ் தான் இங்கே இருக்குது மாஸ் இஸ் ஸ்கேலார் ரைட் ஸோ மாஸோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஒரு பாயிண்டில் லெட்ஸே இந்த ஒரு பாயிண்டோட இது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்னா இது ஒரு 5 செகண்ட் இந்த 5 செகண்ட் டைமில் மாஸ் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ இஸ் 6 மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னா அண்ட் மாஸ் இஸ் 2 kg அப்படின்னா அதே 5 செகண்டில் மொமெண்டத்தோட வேல்யூ வில் பி 6 into 2 12 கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் ஓகே கிராஃப் வில் பி சேம் மீன்ஸ் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஒன்லி த வேல்யூஸ் வில் சேஞ்ச் ரைட் ஓகே ஸ்லோப் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே அதே ஐடியா இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் ஒர்க் டன் ஸோ ஃபோர்ஸ் கிடைச்சா ஈஸி தான் இல்லையா ஸோ அப்படி ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓர் அந்த ஐடியாவில் போகலாம் இல்லை ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வெலாசிட்டி வரும் வெலாசிட்டி ஆக்சலேஷன் ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு போகலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையும் இந்த கொஸ்டின் போடலாம் ஓகேயா ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் அப்போ ஒன்று இது இந்த ஐடியாவில் போகலாம் இன்னொன்று ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஓகே இந்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடில் வில் பி டூயிங் ஓகே வில் டூ த இந்த சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஐடியாவில் போகிறேன் பார்ப்போம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜியில் போட்டுப்போம் ரைட் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் minus kinetic energy initial. Kinetic energy final is half m v square and kinetic energy initial is half m u square. So v square minus u square. That is work done. Okay. Acceleration x graph oda area edutha enna kedikunda. Acceleration x graph oda area அப்படினா இப்படி தான் இருக்கு. Okay. Right. Acceleration x graph na acceleration x graph oda area means integral a dx. Okay, so what is integral a dx? Acceleration in terms of velocity we have two formulas. One is dv by dt, another one is v dv by dx. Right, second formula edutha v dv by dx into dx அப்படினு வருதானே. இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் v dv மட்டும் தான் அங்கே பாக்கி இருக்கும். இன்டகிரேட் பண்ணால் v ஸ்கொயர் பை 2 அதோட லிமிட். ஓகே, லிமிட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி, இனிஷியல் வெலாசிட்டி டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி. வில் பி கெட்டிங் v ஸ்கொயர் u to v. ஓகே, ஸோ v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை 2 அப்படி வரும்.
Okay, right? Well, in the idea okay. When they have given acceleration x graph, அதோட area எடுத்தா is integral a dx. A is v dv by dx. By acceleration in terms of position is v dv by dx. In terms of time, dv by dt. அது question தான். So there dx dx cancel ஆனா integral v dv இருக்கும். Integrate பண்ணா v square by 2. Next limit initial velocity to final velocity. Right? Velocity to final velocity. Yes. Initial velocity to final velocity. So initial velocity to final velocity. Final velocity square minus initial velocity square by 2. That means half v square minus u square தானே. Right? இங்க work done on a formula is half m v square minus u square. இங்க area ஓட formula is half v square minus u square. Okay, work done is half m v square minus u square. Okay, that means m into that area எடுத்தா போதும் தானே, because area is half v square minus u square. So area of ax graph. Okay, so mass into mass of the value of 10 kg. 10 kg into area என்ன, it's a triangle, right? எது வரைக்கும் எடுக்கணும், இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 0 to 8 தான், 0 to 8 வரைக்கும், right? அப்போ ஏரியா மீன்ஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா, இந்த ஏரியா தான் எடுக்கணும், ரைட்? இப்போ ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா இஸ் half bh, ரைட்? half b ஓட வேல்யூ base is 8 into height is 20. டைரெக்டாக அப்படி எடுக்கிறது முன்னாடி யூனிட்டோட செக் பண்ணிக்கோ. 8ஓட யூனிட் என்ன, மீட்டரில் தான், ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். 20ஓட யூனிட் என்ன, மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான், நோ ப்ராப்ளம், ரைட்? அங்கே சென்டிமீட்டர் அப்படி வந்துச்சுன்னா 2 மைனஸ் அப்படிலாம் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். இப்போ என்ன ஆன்சர் வரும், என்ன ஆன்சர் வருது, 8/2 4 into 200 800, ரைட்? ஓகே, இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் சேஞ்சு பண்ணணுமா? யூனிட்டு half into v square minus u square is equal to area 8 into 20. 800 தான் வருது இல்லையா, ரைட்? இந்த மீட்டரில் அது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, யூவும் வியும் கரெக்ட் யூனிட்டில் தானே இருக்குது. ஆக்சலரேஷன் இஸ் mass is 10 kg. ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் மேபி mass is 10 கிராம்னு இருந்திருக்கலாம். ஓகே, அது வருது தான் ஆன்சர் வந்திருக்கும். இது 800 ஜூல் தான் இருக்குது. ஓகே, ரைட்? இதில் 8 ஜூல், இங்கே 100 இருக்கும், மேபி இங்கே ஒரு சைன் இங்கே. ஓகே, எல்லாமே கரெக்ட் யூனிட்டில் தான். ஓகே, ரைட்? கிளியர் ஐடியா? ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பாரு, வில் டேக் 10 minutes break. ஓகே, இது கிளியர் தானே? ரைட், இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாரு இந்த பிரேக் டைமில். 10 minutes 7:40 8 o'clock கண்டினியூ, 15 minutes break. கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓகே, ரைட்? ஓகே, 8 o'clock will continue, 8 p.m. ட்ரை பண்ணி பாரு என்ன ஆன்சர்.
Okay, let's continue. Continue mandama. Any answer kadichadole? Okay. So a ball is projected vertically upwards with a certain initial speed. Question adha. ஒரு ball project பண்ணியிருக்கு vertically upwards அப்படின்னா இதுதான் கிரவுண்டுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த கிரவுண்டு இதுதான் கிரவுண்டு. இங்கே இருந்தாலும் பாலை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு vertically upwards with a certain initial velocity, ஒரு u velocityயில் த்ரோ பண்ணியிருக்கு. அப்போ பால் இப்படி போய் ஒரு ஹைட் வரைக்கும் போயிருக்கு. another ball of same mass, another ball இது ஓகே சேம் மாஸ் ஐடென்டிக்கல்னு வச்சுக்கோ. இங்கே ரெண்டு ஒரே டைப் மீன்ஸ் ஒரே ஐடென்டிக்கல் பால்ஸ், ஒரே மாஸ் ஒரே balls. Another ball of same mass is projected at an angle of 60 degree. இது vertically draw பண்ணிருக்கு, இது 60 degree with vertical இங்க 60 degree. That means horizontally 30 degree. Okay, இப்போ ரெண்டு ball, one is this one and another one is this one. Okay, draw பண்றேங்க correct. Okay, line. இதுதான் கிரவுண்டு. ஃபஸ்ட்டு பால் that is blue just thrown upwards with a velocity u, இப்படியே போயிருக்கு. another ball red is thrown with a velocity, same velocity, initial speed, the same mass is projected at an angle of vertical, same initial speed, அதுவும் u தான். okay, with vertical 60 degree. Okay, இப்போ horizontally எவ்வளோ angle? horizontally it will be 30 degree. Okay, right? அது எப்படி போகும்? projectile motion இப்படி போயிருக்கு. ரைட். ஸோ ஒன் பால் இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு, another ball இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ரைட். என்ன கொடுத்துருக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டினில் இந்த அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாலோட கேஸில் ப்ளூ ஒன்னோட கேஸில் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான். ஓகே, இங்கேருந்து ஒரு h1 ஹைட், the ratio of their potential. இப்போ செகண்ட் ஒன் பாலோட கேஸில் இதுதான் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட், that is h2. okay, so potential energy at this point and potential energy at this point a ratio கண்டுபிடிக்கணும். அதான் ஃபஸ்ட்டு. okay, PE1 by PE2, potential energy 1 divided by potential energy 2, இதான் கண்டுபிடிக்கணும். okay, what is the formula for potential energy? potential energy P is equal to mgh, right? by mgh அப்படினா mgh1 by mgh2 will be h1 by h2. height order ratio எடுத்தா போதும். right? clear okay, height order ratio. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நான் இப்படி த்ரோ பண்ணுறேன், அது எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போகும் அப்படின்னா எந்த ஐடியா வச்சு கண்டுபிடிக்கும்? v square equal to u square plus 2s, அதான் ஃபார்முலா இருந்துச்சு. ஃபைனல் ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் வெலோசிட்டி 0 ஆகும், இப்போ v 0 ஆகும். இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வெலோசிட்டி 0. இப்போ v square equal to u square plus 2as, இப்போ அந்த a will be g, s will be h, அது வச்சு போனால் we have the formula for u also. க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு root of 2gh, hக்கு ஃபார்முலா பதிலிருந்து என்ன வரும்? u is equal to root of 2gh, ரைட்? அப்போ ஹெச்சோட ஃபார்முலா என்ன வரும்? u square by 2g, அதுதான் h1 ஓட ஃபார்முலா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் h1 இஸ் செப்பரேட்டாக எழுதுறேன். h1 இஸ் u square by 2g when it is thrown vertically throw பண்ண. okay, right? and second caseல இது என்ன? projectile motion ஓட கேஸில் maximum height ஓட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? u square sin square theta by 2g. எப்போ ஒரு ஆங்கிளில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண, where theta is the angle with the horizontal. இங்கே அந்த தீட்டாவோட வேல்யூ 90 இருக்கு, அவ்வளோதான். சேம் ஃபார்முலா தான், தீட்டாவோட 90 போட்டாலும் போகும். h2 will be அதே u தான், u square sin square angle is 30 degree divided by 2g, right? okay, இப்போ h1 by h2 தான் ஃபைனலாக வேணும். h1 by h2 is equal to u square by 2g, u square by 2g ரெண்டுலையும் கேன்சல் ஆகும்.
இப்போ இதில் பாக்கி ஒன்றும் இல்லை. இப்போ 1 divided by இங்கே பாக்கி என்ன இருக்கும்? sin square 30. sin square 30. sin 30 is 1/2. So 1/2 square 1/4. 4. So it is 4/1 or 4:1 the answer. Fourth option வந்திருக்கா? Right. Very good. Next one. Try பண்ணி பாரு. ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லு. Right. Next. Clear? Okay. Okay. Next question. A 50-gram bullet is moving with a velocity of 10 meter per second. ஒரு 50-gram bullet. ஒரு 50-gram bullet. இதுதான் வச்சுக்கோ. அதோட mass is 50 gram. Okay. Is moving with a velocity of 10 meter per second. It's moving with a velocity of 10 meter per second. Okay. Right. Gets embedded into a 950 gram stationary body. இப்போ இங்கே body stationary நிற்குது. That means இதோட velocity is 0 meter per second initially. Okay. இதோட mass is 950 gram. Okay. Right. Stationary தான், அதனால 0 meter per second. Rest இருக்கு. Restல இருக்கு. Okay. Rest. 0 meter per second. Okay. இப்போ இந்த புல்லட் இப்படி தான் ஒரு புல்லட் 50 gram bullet moving with a velocity of 10 meter per second gets embedded into, that means ஃபயர் பண்ணி ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓகே. இப்போ இது பிஃபோர் ஹிட் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோர், கொலிஷனுக்கு பிஃபோர். ஆஃப்டர் கொலிஷன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா வேறு கலரில் காட்டுறேன். ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டும் இப்படி இருக்குது இதுக்குள்ள எம்பெடடாக. தென் இட் இஸ் மூவிங் வித் சம் வெலாசிட்டி ஆல்சோ. ஓகே. இந்த ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, ஃபயர் பண்ணோம், அந்த புல்லெட்டு போய் ஹிட் ஆகி புல்லெட்டும் அதுவும் சேர்ந்து போகிறேன். ஓகே. எம்பெடட்னா சேர்ந்து போயிருக்கு. இந்த லாஸ் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி, கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் இருக்கிற சேஞ்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். டைரக்ட் ஃபார்மில் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. இல்லை ஜென்ரலாக கூட போகலாம். ஓகே. நான் ஜென்ரலாக போகிறேன், பிகாஸ் டைரக்ட் ஃபார்ம் இப்போ ஞாபகத்தில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே. ரைட். இந்த கேஸில் ஜென்ரலாக பார்ப்போம். பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் collision. இந்த collision தான். ஓகே. ஞாபகம் இருக்கும். collisionோட கேஸில் there are 3 types of collision: perfectly elastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision. Okay. perfectly elastic or elastic ரெண்டு ஒன்று தான். then inelastic collision and perfectly inelastic. inelastic or perfectly inelastic. right. 3 டைப் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் இருக்குது, ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹிட் ஆகி ரெண்டும் சேர்ந்து போகிற கேஸ்னா தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். அப்போ இது பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனோட கேஸு தான். ரைட். இப்போ அந்த கொலிஷனோட ஐடியா வச்சு வி கேன் டிரைவ் ஒன் இக்குவேஷன். பட் ஜென்ரலி கொலிஷன் சொன்னாலே வி ஹாவ் 2 கண்டிஷன்ஸ். ஓகே. நான் அது ஜென்ரலி எழுதுறேங்க. கொலிஷன்ஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3: perfectly elastic, இது inelastic and perfectly inelastic. அதை எதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நேமிங் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எனி டைப் ஆஃப் கொலிஷன் இந்த 3 கேஸ்லனாலும் இனிஷியல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்ட். P is conserved. Okay. Then அப்போ என்ன டிஃபரன்ஸு? கைனெட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல்னு வரும். எதோட கேஸில் மட்டும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்ட் ஃபார் பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் ஆர் இலாஸ்டிக் கொலிஷனோட கேஸில், பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக்கோட கேஸில். மற்ற 2 கேஸ்லையும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியலும் ஃபைனலும் ஈக்குவலாக இருக்காது. இட் வில் பி இனிஷியல் வில் பி எப்படி இருக்கும்? கிரேட் ஈக்குவலாக இருக்காது. இனிஷியல் வில் பி ஹையர் தேன் த ஃபைனல். ஓகே. ஸோ தேர் இஸ் எ லாஸ் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஹியர். கைனெட்டிக் எனர்ஜி வில் பி லாஸ் தான். ஸோ இட் வில் பி நெகட்டிவ் ஒன். ஓகே. லாஸ் தான். அப்போ மேலே மட்டும் போதும். ஸோ இட் வில் பி கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் சேஞ்ச் இருக்கும். Okay, finally there will be some loss in kinetic energy. அப்போ
perfectly inelastic case தான். அதனால தான் kinetic energy clear தானே சொல்லுது. Perfectly elastic னா ரெண்டும் கன்சர்வ்டா இருக்கும். Inelastic or perfectly inelastic, kinetic energy is not conserved. இப்போ அந்த ஐடியாஸ் தான் கேட்டிருக்கு. இப்போ இது perfectly elastic collision-ஆ இருந்துச்சுன்னா இதோட ஆன்சர் 0 வந்திருக்கும். Because there won't be any change in kinetic energy in the case of perfectly elastic collision. இப்போ இது perfectly inelastic தான். அந்த ஐடியா தான் போகணும். ஓகே, இதுதான் தியரி. ஓகே, இப்போ கொஸ்டினில் பார்ப்போம். ரைட், இந்த தியரி நமக்கு தெரியும். ரைட், ஓகே, கொஸ்டினில் பார்ப்போம். So we have two conditions. Okay, next page. Perfectly inelastic case la momentum is conserved, adu use pannalam. And change in kinetic energy ketta initial kinetic energy loss da. Okay, minus final. Okay, final minus initial nu potta negative la kedikku illaya. appo na initial minus final potte positive la value kedikkum, but it's a loss avlodha. Right, okay, it's a loss. Adanal da initial minus final. So in the condition use பண்றேன் first பாப்போம். First in the condition use பண்றேன். What is the initial momentum of this system? Not ஒரு single body ஓட கேஸ்ல சொல்ல, இந்த மொத்த சிஸ்டத்தோட கேஸ்ல initial momentum. Initial means before collision, after means after collision. Okay, right, before collision, after collision. Okay, initial means before collision, final means after collision. So before collision momentum என்னதுன்னா first in the body oda mass and velocity, that is first body oda mass is 50 gram la irukku into 10 raised to minus 3. Okay, na general ah edana eppadi irukum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to rendu சேர்ந்து போயிருக்கு m1 plus m2 into v. idha formula irundhuchu ava irukum. Right, before collision m1 u1, idoda mass m1, adara velocity is u1, இதோட mass m2, other velocity is u2. After collision ரெண்டு சேர்ந்து போறேன் m1 plus m2 into v. clear? அது அப்படி வந்திருக்கு. Okay, so we need to find v. m1 that is 50 gramல இருக்கு, இன்னும் 10 raised to minus 3 into u1, other initial velocity is what, 10 meter per second, is 10 meter per second, plus m2 mass 950 gram தான், but velocity 0 தான், மொத்தமா 0 ஆயிடுச்சு, equal to m1 plus m2. So 50 gram plus 950 gram, அது kilogramல மாத்திரம் into 10 raised to minus 3 into velocity v. இந்த v தான் கண்டுபிடிக்கணும். v is equal to 50 into 10 raised to minus 3 into 10, that is 10 raised to minus 2. Okay, 10 raised to minus 2, 10 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 2 divided by இது 1000 into 10 raised to minus 3 அப்படின்னு கரெக்டா? ரைட், ஸோ 10 raised to minus 3 மேலே 10 raised to minus 3 1000 கட் ஆகும், 50 into 10 raised to minus 2, that means 50 by 100, that is 1 by 2 meter per second will be the velocity of the embedded system. clear? அது வரைக்கும் ஓகேயா? ரைட், ஓகே, ரைட். ஸோ the velocity is half meter per second. clear தான். next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we need to find the change in kinetic energy, right? so kinetic energy நோட change அப்படின்னா kinetic energy initial minus final loss தான், அதனால தான் அப்படி எடுக்கிறேன். what is the initial kinetic energy? initial kinetic energy எவ்வளோ? initially இதுக்கு மட்டும் தான் velocity இருக்கு, half mv square, half m1 v1 square, half m2 v2 square 0 ஆயிடுச்சு. so half m1 v1 square, half m1 v1 square மட்டும் தான் இருக்கு, sorry u1 square மட்டும் தான் இருக்கு, m1 u1 square. final means ரெண்டு சேர்ந்து போறதுனால half m1 plus m2 into v square. right, இது ரெண்டும் subtract பண்ணா போதும். பாப்போம், half into first நோட mass is 50 gram, so 50 into 10 raised to minus 3 into u1 square, initial velocity is 10 square, minus half m1 plus m2, 50 plus 950, 1000 into 10 raised to minus 3 into v square, 1 by 2 square. what answer? என்ன ஆன்சர்? போட்ட பாரு என்ன ஆன்சர் வருது, என்ன ஆன்சர் வருது? ஓகே,
Okay, 50 into 10 raised to minus 3 na 5 into 10 raised to minus 2. Anga 10 raised to 2 irukku. 5 mattum baaki irukku. 5 into 1 by 2. 2.5 minus 1000 into 10 raised to minus 3 1. 1 into 1 by 2 1 by 2. 1 by 2 into 1 by 4 1 by 8. 1 by 8. Okay, 5 by 2 now. 5 by 2 minus 1 by 8. That is the change in kinetic energy. Okay, percentage la veno into 100 podnom last pannum. Okay, 5 by 2 minus 1 by 8. 5 by 2 minus 1 by 8. You know? Okay, change in question enna kettirukku change in kinetic energy ya illa loss of kinetic energy of the system in percentage change da kettirukku. Okay, right, this change in kinetic energy vandha. We need percentage change da. So percentage is delta kinetic energy divided by initial kinetic energy da kettirukku. Okay, this is called the percentage change or percentage loss. Okay, percentage loss in kinetic energy. Okay, percentage geta into 100. Percentage geta delta divided by initial into 100 pota the percentage change agum. Right, appo idha kandupidikkum. This delta k idha. So delta k is 5 by 2 minus 1 by 8 divided by kinetic energy initial. Okay, that's separate avanu. Okay, idha initial is clear. Okay, idha initial. Idha evada varudra 5 by 2. 5 by 2 initial. Okay, initial 5 by 2 into 100. Then answer will be 5 by 2 minus 1 by 8. 40 minus 2 divided by 16 divided by 5 by 2 bina into 2 by 5 into 100. This is 38 into 2, 16 into 5 into 100. Simplify for 9 answer will. Answer will. Option என்ன இருக்கு? எல்லாமே ஓகே இதுதான். ஓகே, ஆன்சர் பாசிட்டிவாக வரும். இது சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் வச்சா நெகட்டிவாக வரும், அவ்வளோதான். ஓகே, அப்ராக்சிமேட்லி என்ன வரும்னு பார்ப்போம். அப்ராக்சிமேட்லி இது கட் பண்ண முடியும் தானே எல்லாமே. 5ம் 100ம் 20, தென் 16ம் 20ம் 10, 8, 5, இந்த 4, 4ம் 2, இங்கே 2, 38 by 2, ரைட்? கரெக்டா? 5 by 2, okay, initial this 1 by 8. Okay, right. Okay, என்ன வருது? 19.5 38. Okay, divide பண்ணி answer. போட்டு வருது ஆன்சர். ஒரு ஆன்சர் 95 தான் வரும். இந்த ஆன்சர் இப்படி வருதா பாரு, கால்குலேட் பண்ணி அப்ராக்சிமேட் பண்ணி பாரு. சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி டிவைடட் பை இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி இன்டு 100. தட் இஸ் த லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது ட்ரை பண்ணி பாரு. Given that the position of the body in meter is a function of x, okay, if x is equal to 2t raised to x is equal to 2t raised to 4 plus 5t plus 4. Last question final answer varum. Okay, calculation panna. Okay, 2t raised to 4 plus 5t plus 4. The mass of the body is 2 kg. Okay, what is the increase in kinetic energy? Increase in kinetic energy in 1 second after the start of the motion. But in the x equal to கொடுத்திருக்கீங்களா, then time பொறுத்து position change ஆகுது. x equal to 2t raised to 4 plus 5t plus 4 னு கொடுத்திருக்கு. இந்த டைமோட வேல்யூ என்னன்னா அந்த 1 செகண்ட்ல அதோட பொசிஷன் என்ன, 2 செகண்ட்ல அதோட பொசிஷன் என்ன, அதாவது mass of the body is 2 kg னு கொடுத்திருக்கு. What is the increase in kinetic energy 1 second after the start of the motion? Okay, start of the motion னு சொன்னாலே t equal to 0 தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் 1 செகண்ட். இப்போ t equal to 0லேருந்து t equal to 1. ஓகே, இப்போ t1 equal to 0, t2 equal to 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். 0 to 1. ஓகே, ஸோ t equal to 0 to t equal to 1. அந்த ஒரு பீரியடில் அடுத்த சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி தான் கொஸ்டின். ஓகே, தட் மீன்ஸ் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி
ஃபைனல் மைனஸ் கைனடிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஃபைனலும் மைனஸ் இனிஷியல். ஃபைனல் என்ன 1 செகண்டில் இருக்கிற கைனடிக் எனர்ஜி, இனிஷியல் என்ன 0 செகண்டில் இருக்கிற கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, இது T= 1 செகண்ட்லையும் இது T= 0 செகண்ட்லையும். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன? கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ½ mv². இப்போ வெலோசிட்டி தான் ரெண்டு கேஸ்லையும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ V2 கண்டுபிடிக்கணும், V1 கண்டுபிடிக்கணும். Okay, we have T1 equal to 0, we have T2 equal to 1. Right, velocity கண்டுபிடிக்கணும். We have x. So x ல இருந்து velocity கண்டுபிடிக்க தெரியும் என்னடா? x தெரியும் அப்படின்னா velocity is dx by dt. dx by dt எடுத்தா என்ன வருது? 4 into 2 8 t cube plus 5 t derivative is 1, 4 derivative is 0. 4 t cube plus 8 t cube plus 5. So v1 that is t ஓட value 0 substitute பண்ணும்போது v1 is equal to 0 plus 5 meter per second. Then v2 when t2 is equal to 1 ஆகும்போது v2 is equal to 1 substitute பண்ணா 8 plus 5 13 meter per second. Okay, so v1 v2 கிடைச்சிருக்கு. kinetic energy கண்டுபிடிப்போம். kinetic energy delta kinetic energy of m v2 square minus v1 square of m is mass of 2 kg. The mass of the body is 2 kg. So 2 into v2 square, that is 13 square, minus v1 square, that is 5 square. 13 square minus 5 square, that is 12 square தான். போட்டு பாரு. 13 square is 169, 5 square is 25, 169 minus 25 is 144. So about 12 square தான். So 12 square தான். 1 by 2 into 2, so 12 square 144 இருக்கும் ஜூல்ல. ஆப்ஷன் இருக்கா? டி ஆப்ஷன் வந்திருக்கா? அது 144 வந்திருக்கா ஆன்சர்? டி. வெரி குட், ஆப்ஷன் டி. ஏதானே அது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாரு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. A 500 kg கார், ஒரு கார் அதோட மாஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, மாஸ் கொடுத்துருக்கு 500 kg. sorry 500 kg is moving with the velocity of 36 km per hour. meter per second மாத்தணும் அப்படின்னா so initial velocity தான். so let's say v1 எழுதுறேன். v1 is 36 km per hour அப்படின்னா 5 by 18 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா 10 meter per second. okay, so 500 kg car moving with a velocity of 36 km per hour on a straight road unidirectionally. That means இப்படி தான் போகுது, ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் தான் போகுது. it is going in x direction or minus x direction, ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷன். இப்போ x டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிள். ஸோ யூனிடைரக்ஷன்லேயும் போகுது. டபுள்ஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி இன் 1 minute. ஓகே, அதோட வெலாசிட்டி v2 மாறுது. ஒரு u1 uv-ன்னு எழுதுறேன். இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் u, இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் டபுள். அதோட டபுள்னா 20 meter per second. ஓகே, 2 times u. ஓகே, இந்த வெலாசிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்கு, ஆக்சலேட் பண்ணியிருக்கு. t is equal to 1 minute, that means 60 seconds. okay, the power delivered by the engine is, அதுக்கு எவ்வளோ பவர், அந்த இன்ஜின் எவ்வளோ பவர் கொடுத்துருக்கும், வெலாசிட்டி 10ல இருந்து 20 மாற்றுறதுக்கு. அடுத்த ஃபார்முலா ஃபார் பவர், பவரோட ஃபார்முலா P is equal to ஒன்று ஒர்க் பை டைம் இருக்குது, ஒரு dw by dt அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஒர்க் பை டைம் ஒரு ஃபார்முலா. இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது, ஃபோர்ஸ் இன்டு ப்ளஸ். இப்படி தானடா பவர் ரெண்டு டைப் இருக்கிற, ஆவரேஜ் பவரும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவரும். ஆவரேஜ் பவர்னா டெல்டா டபிள்யூ பை டெல்டா டி, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர்னா dw by dt. ஓகே, dw by dt அப்படின்னா d by dt of w. w is force into displacement. அதில் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா ds by dt ன்னு வரும். f ds by dt, that is fv. okay, this is f dot v vector formula. okay, the f dot v vector formula is f dot v. okay, இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் we have. work by time எடுக்கலாம் or force into velocity. right. இப்போ இதில் வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ஸ் அண்ட் வெலாசிட்டிலே போகலாம் தானே. இங்கே வெலாசிட்டி ரெண்டும் இருக்குது. ஓகே, ரைட், அப்படின்னு போகலாம். ஒரு ஒர்க் பை டைம்னு போனாலும் ஓகே தான். ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. ஓகே, ஒர்க் பை டைமில் இப்போ ஸோ பவர் இஸ் ஒர்க் பை டைம். ஒர்க்கை சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் தானே. ஒர்க் டன் பை ஆல் ஃபோர்ஸுக்குள்ள சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி, ஒர்க் எனர்ஜி தீரம்.
So power is equal to change in kinetic energy அப்படினா half m v square final square minus initial square by time. But answer வருதா செக் பண்ணி பாரு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு போட்டு பாரு. v1 இருக்கு ஒரு vu இருக்கு டைமும் இருக்கு போட்டு பாரு. ஸோ half p is equal to half m ஓட வேல்யூ இஸ் 500 into v square that is 20 square minus u square that is 10 square divided by time is 60. Answer வருதா? ஆன்சர் போட்டு பாரு என்ன ஆன்சர் வருது செக் பண்ணுங்க. என்ன ஆன்சர்? p is equal to 500 by okay அப்படியே இருக்கட்டும் 500 into 20 square 400 minus 10 square அப்போ 100 so 300 divided by 2 into 60 13 16 answer 5 so 2500 by 2 1250 answer is D வந்திருக்கா? ஓகே D வந்திருக்கா? ஓகே வெரி குட் கிளியரா? ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே சேம் இப்போ லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல இருந்தும் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் ஒர்க் பவர் எனர்ஜியில் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் போட்டு then this question is from circular motion. Okay right so இப்போ still we are having the remaining chapters. நான் எனக்கு எது வரைக்கும் போட போகிறேன் யூனிட் மெஷர்மெண்ட் போடணும், மோஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் பிளெயின் இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே இங்கே ஃபாஸ்ட்டாக போவோம். ஓகே இந்த கொஸ்டின் சர்க்குலர் மோஷன் என்ன ஆன்சர்? A particle of mass m is moving on a circular path of constant radius such that its centripetal acceleration is AC is given. AC is equal to k square r t square. Okay the power is உங்கள் பவர் தான் கேட்டு. ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பவருக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது. ஒன்று ஒர்க் பை டைம் எடுக்கலாம், ஒன்று ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலோசிட்டி எடுக்கலாம். சர்க்குலர் மோஷனோட கேஸில் நம்ம பவரை ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலோசிட்டின்னு அந்த பெட்டர். ஓகே ரைட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ்? இங்கே டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் தான் பவர் கிரியேட் பண்ணும். ஓகே இட்ஸ் நான் சர்க்குலர் மோஷன் தான், சாரி நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் தான். ஸோ டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலோசிட்டி. ஸோ டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலோசிட்டி அப்படின்னா மாஸ் இன்டு டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இன்டு வெலோசிட்டி போட்டால் பவர் கிடைக்கும். இந்த ஐடியா. ஓகே we have the centripetal acceleration. Okay non uniform circular motion case we will be having two accelerations. One is centripetal acceleration which is acting towards end room, one is tangential acceleration which is acting parallel. Right okay என்ன ஆன்சர்? okay right so centripetal acceleration is equal to k square r t square. Centripetal acceleration is mv square by r which is equal to k square r t square. Okay we need to find this one. Power is equal to m at into v தான் வேணும். velocity இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் தானே? velocity இதிலிருந்து கண்டுபிடிச்சா ஓகே ரைட் இதோட கண்டினியூஷன். ஓகே m v is equal to v square is equal to k square r square. Okay sorry mv square by r v square by r acceleration is mv square by r is centripetal force, v square by r is centripetal acceleration. So v square is equal to k square r square t square. So v is equal to k r t root எடுத்தா. Okay v square r square k square r square t square root எடுத்தா k r t velocity கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இதில் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஓகே tangential acceleration எங்க இருந்து கிடைக்கும்? tangential acceleration is dv by dt velocity derivative. இதோட டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா என்ன வரும்? kr constant, time derivative is 1. So kr substitute பண்ணா power formula is mass into at that is kr into velocity is krt. Okay so m k square r square t. Okay that is the formula for power. இருக்கா ஆப்ஷன் பி வந்திருக்கா?
Okay, right? Clear? We'll move to the next question. One main scale division of a vernier caliper is A centimeter, and the nth division of the vernier scale coincide with n minus 1th division of the main scale. The least count of the caliper is. Okay. So, vernier caliper oda case la, least count keta formula irundha enna 1 MSD minus 1 VSD. Okay. The shortcuts are in the question, direct or shortcut order. This is the general formula. 1 main scale division minus 1 vernier scale division. 1 vernier scale division. Okay. 1 main scale division is also called the least count of main scale. Okay. This is least count of main scale. Least count of main scale. This is least count of vernier scale. Okay. Right. The least count of the vernier caliper no least count of main scale minus least count of vernier scale அப்படினு சொல்லலாம். யோசிச்சு வெச்சுக்கோ. least count னு சொன்னாலே ஒன்னு vernier caliper ஓட least count மட்டும் least count னு क्वेश्चन சும்மா கொடுத்தா it is ஒரு vernier caliper கேஸ்ல least count னு சொன்னா that is 1 MSD minus 1 VSD தான். sometimes least count of main scale னு எழுதி இருக்கும். அப்படின்னு எழுதுனா that is a least count of vernier main scale எழுதி இருந்துச்சுனா that is an MSD தான், not the least count of vernier caliper. Vernier caliper least count will be 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD is also called 1 least count of main scale, 1 VSD is also called least count of vernier scale. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரைட். ஸோ இதுதான் பண்ணணும். ரைட். ஓகே. you have n எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, என்ன கொடுத்துருக்கு கண்டிஷன் 1 main scale division of vernier caliper, that means 1 MSD is equal to என்ன கொடுத்திருக்கு A centimeter னு கொடுத்திருக்கு. nth division of the n divisions of the vernier scale, n VSD is coinciding with n minus 1th division of MSD. Okay, main scale. That means n VSD is equal to n minus 1 MSD. So அந்த கண்டிஷன் இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், அப்படி தானே? ரைட். அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் ஒரு VSD is equal to n minus 1 by n MSD. அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் least count is equal to of vernier caliper is equal to 1 MSD minus n minus 1 by n MSD. MSD காமனாக எடுத்தால் 1 minus n minus 1 by n. cross multiply பண்ணால் n minus n minus 1 by n. அப்போ n minus plus 1 n minus n plus 1 by n. So final answer is MSD by n. இது நம்ம ஆல்ரெடி இப்படி படிச்சு வச்சிருக்கு. எப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் between them is 1 is n and 1 is n minus 1 அப்படின்னா least count formula will be 1 MSD divided by n, where n is the number of vernier scale divisions. Okay, so இந்த formula but direct இந்த formula யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டா போதும். ஓகே, இதை படிச்சு வைக்கணும். எப்போ n VSD க்கு n minus 1 VSD. எக்ஸாம்பிள் சொன்னா 20 VSD is 19 VSD, 10 VSD is 9 MSD அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்தான். 20 19 10 9 அப்படின்னு ஒரே ஒரு நம்பர் தான் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ least count will be 1 MSD. So 1 MSD is A centimeter divided by n. ஆன்சர் எந்த யூனிட்ல இருக்கு? mm இருக்கு. ஸோ சென்டிமீட்டரை mm மாற்றினா into 10 mm divided by n. Answer is 10 A by n. D option. வந்திருக்கா? Okay, right. Next question பார்ப்போம். இந்த போட்டு பாரு என்ன ஆன்சர்னு. Again vernier caliper in the question. A vernier caliper has 1 mm marks on the main scale. So main scale division இப்போ 1 MSD ஓட வேல்யூ தான் என்ன கொடுத்துருக்கு 1 mm அப்படின்னு. Okay, 1 MSD is 1 mm. It has 20 equal divisions on the vernier scale, okay, which matches with 16 main divisions on the main scale. So 20 VSD is equal to 16 MSD. Okay, for this vernier caliper the least count is, the least count da kandupidikanum. Formula enna irundhuchu? least count oda formula is general formula 1 MSD minus 1 VSD. So 1 MSD
minus ஒரு VSD இங்க இருந்து எடுத்தா VSD will be 16 by 20 MSD 16 by 20 MSD அதுக்கப்புறம் MSD காமன் எடுக்கணும் இதான் ப்ரொசீஜர் MSD காமனா எடுத்தா equal to MSD காமனா எடுத்தா 1 minus 16 by 20 so 20 minus 60 by 20 4 by 20 so MSD into 4 by 20 okay right MSD value is 1 mm so 4 1 mm that is எந்த யூனிட்ல இருக்கு mm ல 1 mm into 4 by 20 அப்படினா 1 by என்ன வரும்டா 4 by 20 10 by 2 5 so 1 by 5 0.2 into 1 0.2 into 1 mm mm ல தான் இருக்கு right so 0.2 mm okay right option D correct okay very good right next one okay so இப்போ லேர்னர் கேரக்டரோட क्वेश्चनல லீஸ்ட் கவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருந்துச்சு இப்போ இது என்ன A vernier scale used for the measurement has a positive zero error of 0.2 mm. So zero error தான் கொடுத்திருக்கு. Z into least count போட்ட வேல்யூ தான் அந்த 0.2 mm அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. ஓகேயா நம்ம படிச்சிருக்கு இல்லையா மொத்தமாக ரீட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் The vernier scale used for the measurement has positive zero error of 0.2 mm. If while taking a measurement it was noted that zero on the mean scale is lies between 8.5 and 8.6. இப்போ ஸ்கேலில் 8.5க்கு 8.6 இருக்க மின் பிட்வீன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்ன எடுக்கும் 8.5 தான் இருக்கும் ஓகே தட் மீன்ஸ் த ஆன்சர் வில் பி 8.5 சம்திங் தானே 8.6 இருக்காது 8.5 தான் இருக்குது ஸோ 8.5 சென்டிமீட்டர் ஓகே இந்த வெர்னியர் coincidence is 6 இப்போ வெர்னியர் ஸ்கேல் எங்கே coincide ஆகுது that is 6 then the correct value of the measurement is okay ida equation is inga there true reading is okay right true value is enna MSR main scale enna reading no plus VSR into least count VS vernier scale enga coincide irukadhu and the number into least count minus zero error அப்படின்னா into Z into LC where Z is the and the number okay the total value zero error னு சொன்னா Z into least count தான் okay இப்போ இந்த क्वेश्चनல ஆல்ரெடி Z into LC தான் கொடுத்திருக்கு it is not set least count மல்டிப்ளை பண்ண வேணாம் இப்போ ஆல்ரெடி அது மல்டிப்ளை ஆயிட்டு தான் இருக்கு ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் நீ least count கூட வேணும் அது கொடுத்திருக்கா இருக்கு சில 0.01 cm what answer right this is 8.5 centimeterல plus VSR 6 into least count அது எந்த யூனிட்ல இருக்கு சென்டிமீட்டர்ல 0.01 சென்டிமீட்டர் minus zero error 0.2 mm 0.2 mm அப்படின்னா 0.02 சென்டிமீட்டர் by 10 okay right so எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல மாத்தியாச்சு இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது 8.5 plus 0.06 minus 0.02 that means 0.04 8.54 centimeter B option clear okay right next one then a question the time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by G or time period oda time pendulum oda time period 2 pi root L by G the measured value of the length of pendulum is 10 centimeter known to be 1 mm of accuracy அவங்க accuracy-னு கொடுத்தா அது least count தான் நான் வச்சுக்கோ right accuracy-னு கொடுத்தா அது least count தான் the time for 200 oscillations of the pendulum is found to be 100 seconds using a clock of 1 second resolution okay the percentage accuracy in the determination of G using the pendulum is x the value of x is nearer to so அவங்க percentage accuracy in the determination of G கேட்டிருக்கு percentage accuracy னா percentage error தான் so delta G by G into 100 தான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கு
Okay, இதான் கேட்டிருக்கு. Okay, ஸோ அவங்க கேட்டிருக்குது டெல்டா ஜி பை ஜி அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷனை இப்போ இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் எடுத்து டேரெக்டாக டெல்டா டி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2π வேணாம் 1/2 டைம்ஸ் டெல்டா எல் பை எல் ப்ளஸ் டெல்டா ஜி பை ஜி இப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கலையா, இப்படி எழுதலாம். பட் அவங்க கேட்டிருக்குது டெல்டா ஜி பை ஜி அப்படின்னா நம்ம இந்த இக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி ஜி ஈக்குவல் டுன்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்டா எடுக்கணும். இது ஜி ஈக்குவல் டுன்னு மாற்றினா எப்படி வரும், டி இஸ் ஈக்குவல் 2π√L பை ஜி ஸ்கொயர் எடுப்போம், பட் டி ஸ்கொயர்னு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு 4π² L by G, G equal to என்ன வரும் 4π² L by T square. ஓகே, ஜியோட ஃபார்ம். இப்போ இது வச்சு டெல்டா ஜி பை ஜி எழுதுனா, இது எங்கே எழுதுறேன், டெல்டா ஜி பை ஜி எழுதுனா 4π² கான்ஸ்டன்ட் தான், L இருக்கு, ஸோ டெல்டா L by L ப்ளஸ் 2 டைம்ஸ் அங்கே டி ஸ்கொயர் இருக்கு, அப்போ 2 டைம்ஸ் டெல்டா டி பை இப்படி தான் வரும். ஓகேயா, ரைட். ஸோ டெல்டா எல் பை எல், எல்லோட வேல்யூ இஸ் 10 சென்டிமீட்டர், டெல்டா எல்லோட வேல்யூ இஸ் 1 mm, டியும் டெல்டா டியும் தான் வேணும். ஓகே, அதில் 200 oscillations of the pendulum is found to be 100 seconds using a clock of 1 second resolution. Okay, the percentage error in the determination of G using the pendulum is okay 1 second resolution, 200 oscillation 100 second நடந்திருக்கு. So delta L is 1 mm, that is mm ல 1 unit மாற்றி சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா. ஓகே, யூனிட் மாற்றினா 1 mm is 1/10 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ 1/10 அப்படின்னா 10⁻⁻1/10 ப்ளஸ் இங்கெல்லாம் அப்புறம் இங்கே 100 போடணும் ஃபைனலாக, ரைட். ஓகே, ப்ளஸ் 2 டைம்ஸ் டெல்டா டி எழுதும்போது திஸ் 1 second in 100 second, right? So 1 second per 100, sorry, 1 second per 100, 1/100 by 200 into 2, இதெல்லாம் லாஸ்ட் இன்டு 100 நோட் போட்டு அப்போ தான் பர்சன்டேஜ் ஆகும், ரைட். ஓகே, இன்டு 100 போட்டால் அங்கே 1 வரும், அது என்ன வரும் 1/100, 1/200, சாரி உல்ட்டா எழுதி 1/200 by 100, சாரி அப்படின்னா அதில் ஒரு 1/2 அந்த 100 கேன்சல் 1/2 into 2 1. ஓகே, ரைட். ஸோ இட் வில் பி என்ன வருது ஆன்சர், பி ஆப்ஷன் 3% வருதான். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர், a quantity x is given by x is equal to IF v square divided by W L raised to 4, where I is the moment of inertia, okay, then F is the force, V is the velocity, V is work and L is, sorry இப்படி தான், V is velocity, சில மிஷின் இருக்காங்க, V is velocity and W is work அப்படின்னு, V is velocity, W is work and L is the length, the dimension formula of X is. Okay, so X or dimensions கேட்டா we have to find the dimension of I into dimension of F into dimension of velocity square divided by dimension of W into dimension of L raised to 4. Okay, இதை பண்ணணும். So moment of inertia I, அதோட dimension என்ன, moment of inertia mr square அப்படின்னு எடுத்தா mass mr square னா m mass தான், so unit யூஸ் பண்ணும். moment of inertia formula is mr square, so m the dimension is m, r dimension is l square, the dimension of I வரும். Then force, other dimension is m l t raised to -2. Then velocity, other dimension is l t raised to -1. Then W, work or dimension
m l square t raised to minus 2. எப்படி force and displacement, force order ml t raised to minus 2 into l. Okay, then l is l. Substitute பண்ணா என்ன ஆன்சர் வருது? Sir, very disappointed with the silence since they told free online course and they will give module paper and mock paper. WhatsApp community கொடுத்துட்டு தானே இருக்கு பேப்பரும் mock பேப்பரும், ரைட்? மொட்யூல் டெஸ்ட்டும் mock டெஸ்ட்டும் ஆஃப்லைன் கேம்பஸில் தான் நடத்த முடியலையா? அப்படி நடத்துகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங்கில் 5 o'clock யூ ஆர் கெட்டிங் த கொஸ்டின் பேப்பர், ரைட்? பிடிஎஃபாக கிடைக்கலையா? ஓகே, எப்படி கிடைக்கும் தானே? அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதோட சொல்யூஷனும் அனுப்புகிறேன். ஓகே, ஆல்ரெடி மொட்யூல் டெஸ்ட் வரையும் mock டெஸ்ட் வரையும் மொட்யூல் டெஸ்ட் சொல்யூஷனும் அனுப்புகிறேன், மோக் டெஸ்ட்டு கீயும் அனுப்புகிறேன், ரைட்? எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா ஆஃப்லைன் கேம்பஸில் வந்து எழுதலாம். இல்லை ஃபைல் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டு அனுப்பியிருக்கும். கிடைக்கலையா அது வரைக்கும்? ஓகே, சரி, ஆன்லைனாக வாட் யூ வாண்ட் அது ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்படி ஆன்லைன் கிளாஸாக நடத்துகிறேன். சாப்டர் வைஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன், சாப்டர்ஸு சப்ஜெக்டில் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நான் பண்ணியிருக்கேன். next near 20 days தான் இருக்கு. அந்த 20 daysல we have to give like you have to write more mock test. exam means physics ஓட கேஸ்ல, chemistry ஓட கேஸ்ல, biology ஓட கேஸ்ல எல்லாமே questions போட்டு பார்த்து தான் நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும், not by chapter revise. ஓகே, சாப்டர் ரிவைஷன் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. மாக் டெஸ்ட் எழுதி அதில் எந்த டாபிக் ஞாபகம் இல்லை அந்த டாபிக் எடுத்து பார்க்கணும், இல்லை ஏதாச்சும் டாபிக் இன்னும் திருப்பி படிக்கணும், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படி இருக்கிறத மட்டும் பார்த்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் நான் நெக்ஸ்ட் 20 days பண்ண போகிறேன். ஓகே, ரைட்? ஸோ மாக் டெஸ்ட் தான் இப்போ பண்ணணும். அதுக்கு தான் இப்படி ஒரு செஷன் வச்சுருக்கு. ஓகே, என்ன ஆன்சர்டா இதோட? வாட்ஸ்அப் கமெண்ட்டில் கிடைக்கலையா? நான் செக் பண்ணுறேன். ஓகே, ரைட். என்ன ஆன்சர் இதோட? x is equal to ஐயோடது ml ஸ்கொயரு இன்டு f ஓடது ml t raised to minus 2 இன்டு v ஓடது l t raised to minus 1 ஸ்கொயர் எடுத்தா l ஸ்கொயர் t raised to minus 2 divided by w ஓடது l ஸ்கொயர் t raised to minus 2 இன்டு l is l raised to 4. ஓகே, ஸோ டினாமினேட்டரில் m இருக்குது, நியூமரேட்டரில் 2m இருக்குது, ஃபைனலாக ஒரு m வாக்கி. ஓகே, டினாமினேட்டரில் l ஸ்கொயரு l raised to 4 இப்போ l raised to 6, நியூமரேட்டர் l ஸ்கொயரு l ஸ்கொயர் l raised to 4 பட் l raised to minus 2, t raised to minus 2, t raised to minus 2, t raised to minus 4 கீழே raised to minus 2. இதான் எக்ஸோட அம்சம் வந்திருக்கா? ஓகே, marathon question marathon தானே? ஸோ வில் பி ஸ்டார்டிங் இன் த லாஸ்ட் 2 weeks ஒரு அந்த டைமில் தான் எடுக்க போகிறேன். ஓகே, 21க்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த 2 weeks அந்த டைமில் தான் மேரத்தான் பிளான் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ரைட்? எல்லா சப்ஜெக்டும் வச்சு மேரத்தான், ரைட்? நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ் வில் பி இப்போ அது முன்னாடி தான் இந்த மாதிரி 11th-ஓட 2 பார்ட்டாகவும் அதே மாதிரி 12th-ஓட 2 பார்ட்டாகவும் 2 செஷன் ஃபிசிக்ஸில் பண்ண போகிறேன். தென் மற்ற சப்ஜெக்டில் வில் பி ஹேவிங் சாப்டர் வைஸ் और 2 சாப்டர் கிளப் பண்ணி ஒரு 3 சாப்டர் கிளப் பண்ணி there will be question solving and topic wise discussion also. அந்த டீச்சர்ஸ் பயாலஜியில் எப்படி பண்ணணும், கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணணும், ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணணும் அந்தந்த டீச்சர்ஸ் டிசைட் பண்ணி பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி செஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போது அது நீங்கள் சொன்னால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறேன். ஃபிசிக்ஸில் இந்த மாதிரி செஷன் தான் பெட்டர் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது, அதனால தான் அப்படி பண்ணிட்டுருக்கு. ஓகே, ரைட்? மேரத்தான் கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கும் ஜூன் அந்த ஃபஸ்ட் வீக் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் 2 weeks தானே, அந்த ஒரு பீரியடில் தான் நம்ம மேரத்தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஓகே, இந்த 2 weeksல மொத்தமாக காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் we are planning. ஓகே, அப்போ மேரத்தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்கும், கொஸ்டின் சால்விங் தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ மீன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லா டாபிக் கவர் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து வில் பி சால்விங். ஓகே, ரைட்? ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு இதோட? ஒரு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு?
Okay, the dimensional formula of x is same as Planck's constant. Planck's constant is h. H is equal to E is equal to h mean over clear. Planck's constant is h. So h is equal to E by mu. E by mu, right? Frequency is 1 by time period. So energy or formula is ml square t raised to minus 2. Frequency is 1 by time period. So into t raised to then 1 by time. So t raised to 1. So ml square t raised to minus 1. Okay. Okay. Next one. Force constant. Right. Force constant. Force constant is F. K is equal to F by X. F is equal to Kx. K is equal to F by X. ml square t raised to minus 2. Sorry. ml t raised to minus 2 divided by L. So m L raised to minus 2. L cancels. M t raised to minus 2. Okay. Right? Next one. Coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Clear? Then another answer and coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity eta. Other dimension we have two formulas. Eta case two formula. One F is equal to eta A dV by dx formula Newton's law of viscosity. F is equal to 6 pi eta RV formula. This is formula. Right? In the formula eta is equal to F divided by 6 pi RV. So force dimension is ml t raised to minus 2 divided by 6 pi 1. R dimension is L. Velocity dimension is L t raised to minus 1. But final m or L cancel minus 1 t raised to minus 1. Okay. Right. Next time energy density. Okay, energy density. Energy density is small u. That is energy by volume. Okay, energy by volume. Energy dimension is ml square t raised to minus 2. Volume is L cube. Apo L square cancel L m L raised to minus 1 t raised to minus 2. Okay. Inge namukku enna vandirukku? Correct. I is ml square. Force is ml t raised to minus 2. Velocity is L t raised to minus 1 or square, L square t raised to minus 2. Okay. Work is ml square t raised to minus 2. Then L, okay, to L raised to 4. M or M बाकी इருக்கு. इंगर L, इंगर L इருக்கு இல்லையா? Okay. அப்போ இnger L raised to minus 1 L raised to minus 1. M L raised to minus 1 T raised to minus 2. அப்போ energy density ஓட dimension தான் D option D option. Okay, very good. Okay, next one. Okay, next one par an answer. WhatsApp community la idoda files kedikaleya Krishna Kirtana kedikaleya check பண்றேன் நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே, இப்படி கொடுத்துட்டு தான் இருக்குன்னு தான் நினைச்சேன். ரைட், மேபி சித்ரா அது கிடைக்கலையா? Okay, so what is the dimensional formula of thermal conductivity? Thermal conductivity formula. Thermal conductivity K. That's the formula. In the formula, Q or formula is Ka dt by dx. This is the K, right? Where dt is the change in temperature, dx is the change in or the thickness. Okay, right. So Q is the heat. So K is equal to Q divided by A dx by dt. Q heat da. Appo work out adhe unte ml dimension. Okay, ml square t raised to minus 2. Area is length, so L square. Area is L square. Length into breadth. Dx is L. Temperature is Kelvin. Okay, or theta na eduthirukkadhu. K na eduthala illa theta na.
இப்போ என்ன இருக்குது எல் ஸ்கொயர் ஒரு எல் பாக்கி இருக்கும். ஸோ எம் ஒரு எல் then t raised to minus 2 then theta raised to minus 1. Okay, m l t raised to minus 2 and theta raised to minus 1. Right, in the option ஒரு எல் பாக்கி இருக்கு. ml t raised to minus 2 இருக்கு இல்லையா, கரெக்டு தான். மிஸ் இருக்கா ஆஃபிஷியல் என்ன ஆன்சரு? ஓகே, இது q by t, இங்கே பை டி இருக்கு இல்லையா. ஓகே, ஸோ இங்கே இன்டு டி இது டி மைனஸ் ஒன்று. ரைட், அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன். ரைட் ரைட் சரி சரி. ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ rate of heat தான் இருந்துச்சு. ஓகே ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். In the formula x is equal to 5yz square, z, x and z have dimensions of capacitance and magnetic field. What are the dimensions of y? Okay, so x is equal to 5yz square. Dimension of y da, so the answer will be dimension of x divided by dimension of z square. Okay, x capacitance, x அப்படினா capacitance தான் அதோட dimension. Z is magnetic field, B அதோட square dimension. இதான் கண்டுபிடிக்கணும். capacitance ஓட dimension எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? capacitance is equal to q by v எடுக்கலாம், and v is w by q or q squared by w ன்னு எழுதலாம். c is equal to work done is equal to q delta v or qv. work done is equal to qv அப்படினா v is equal to w by q, அப்படிதான் q square by w. q dimension என்னடா? dimension of q at, so a square t square by work is m l square t raised to minus 2. Right, so finally you will be having m raised to minus 1, l raised to minus 2, t raised to 4, a raised to 2. Dimension of capacitance minus 1 minus 2 4 2. Okay, right, correct. Okay, then third option. Okay papa, then dimension of magnetic field. Magnetic field or dimension எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? b के formula, so இந்த ஃபார்ம் எடுக்கலாம். physically qvb எடுக்கலாம், physically ilb ன்னு எடுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம். ஓகே, qvb ன்னு qvb sin theta, q into v cross b or I into l cross b, ilb. இதில் இருந்து b எழுதுனா b is equal to f divided by qv, ml t raised to minus 2 divided by q is 80 into v is velocity l t raised to minus 1. So you will be having m l cancel ஆகும், a raised t n ஆகும், minus 1 மேலே போனால் அங்கே ஒரு t minus 2. ஓகே, ஒரு t யும் t raised to minus 1 cancel, t raised to minus 2 divided by f ml t raised to minus 2, q is 80 into velocity is l t raised to minus 1. l cancel ஆயிடுச்சு, இப்போ l இல்லை, m ஒன்று இருக்குது, t raised to minus 2 கீழே t into t raised to minus 1 t ரெண்டு cancel ஆகும், t raised to minus 2 மட்டும் into a raised to minus 1. கரெக்டா? ஓகே, இது சப்ஸ்டிட் பண்ணால் m raised to minus 1, l raised to minus 2, t raised to 4 a square divided by m square எடுக்கிறோம். அப்போ m square t raised to minus 2 square minus 4, a raised to minus 1 square a raised to minus 2. ஓகே, ஃபைனலாக கரெக்டா? ரைட், m raised to minus 1, m raised to minus 2 மேலே போனால் m raised to minus 3, l square raised to minus 2, t raised to minus 4 மேலே போனால் t raised to 4, t raised to 8, a raised to minus 1, a raised to 4. Okay, C. Very good. Daily exam
இல்லையாடா 2 நாள் செல்ஃப் ஸ்டடி, நெக்ஸ்ட் 2 டேஸ் ஒன்று மாக் டெஸ்ட் ஒன்று மொடியூல் டெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் 2 நாள் அகெயின் மாக் டெஸ்ட் மொடியூல் டெஸ்ட் மாக் டெஸ்ட். இப்போ 4 நாளில் 2 பேப்பர் வரும், நெக்ஸ்ட் 4 நாளில் 2 பேப்பர். அப்படி வரலையா? ஓகே, டெய்லி இருக்காது. ஓகே ரைட், நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே 4 நாளில் 2 பேப்பர் வரலையான்னு மட்டும் சொல்லு. ஓகே ரைட். நேத் இப்போ இன்றைக்கி செல்ஃப் ஸ்டடி டே தான், நேற்றும் செல்ஃப் ஸ்டடி டே தானே இருந்துச்சு. ஓகே, நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குல்லையா மொடியூல் டெஸ்ட்டு. ஓகே, இப்போ இன்றைக்கும் நேற்றும் பேப்பர் வராது, நாளைக்கு மொடியூல் டெஸ்ட் முடிச்சு அன்றைக்கி ஈவினிங் அனுப்பும். நெக்ஸ்ட் மாக் டெஸ்ட்டு நாளன்னைக்கு, அன்றைக்கும் ஈவினிங் they will send. Okay, next question. What is the unit of k in the relation where u is equal to ky divided by y square plus a square, where u represents the potential energy, y represents the displacement and a represents the amplitude? Okay, இதோட k ஓட தான் கண்டுபிடிக்கணும். u is equal to ky divided by y square plus a square. இதில் u is potential energy, energy. இப்போ dimension of u is energy ஓட dimension m l square t raised to minus 2. Then வேறு என்ன கொடுத்துருக்கு? a amplitude, right? y represents the displacement. ஓகே, y கொடுத்துருக்கு, y represents the displacement. So y ஓட dimension is l, displacement. a represents the amplitude. a ஓட dimensionம் amplitude அப்படின்னா l தான். ஓகே ரைட், we need to find ky ஓட dimension. So k ஓட dimension, see பாரு, u ஓட dimension will be equal to ky ஓட dimension divided by y square plus a square தானே. இப்படி எழுதலாம் தானே பாரு, u ஓட dimension is equal to ky ஓட dimension, dimension of k into y ஓட dimension, that is l. இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். u ஓட dimension நமக்கு தெரியும் என்ன, m l square t raised to minus 2. எனர்ஜி, ஓகே, எனர்ஜி, ஒர்க்கு, டவர்க்கு, இதெல்லாமே ஒரு dimension divided by y square or a square. ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும்போது ஒன்னோடது மட்டும் எழுதுனா போதும், that is l square. ஒரு எல் கேன்சல் ஆகும், ஒரு எல் கேன்சல் ஆகும், ஒரு எல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இந்த எல் லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்தா k ஓட dimension will be, dimension of k will be ml t raised to minus 2 into l ml cube t raised to minus 2. ரைட், டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன, யூனிட்டா? ஓகே, யூனிட்டு தான். m கிலோகிராம், l மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, இதில் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது, வராது. மீட்டர் செகண்ட் இருக்குது, வராது. ஜூல் மீட்டர் அண்ட் ஜூல் செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, சி அண்ட் டி ஆப்ஷன். ஜூல்னா என்ன, ஜூல்னா என்னடா, ஜூல் இஸ், ஜூல் எனர்ஜியோட யூனிட், ஒரு பவரோட யூனிட், ஒரு ஒர்க்கோட, சாரி எனர்ஜியோட யூனிட், ஒர்க்கோட யூனிட், டார்க்கோட யூனிட். நியூட்டன் மீட்டர் தான் ஜூல், நியூட்டன் மீட்டர் தான் ஜூல். நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் நியூட்டன், இன்டு மீட்டர். இப்போ கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் ஜூலு. இது கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், ஒரு மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் தானே, இது ஜூல் மீட்டர் தான் ஆன்சர். சாரி, கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயரு, ஒரு செகண்ட் ஸ்கொயர், அப்புறம் ஒரு மீட்டர் பாக்கி இருக்குங்க. ஸோ ஜூல் மீட்டர், தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்திருக்கா. டி ஆப்ஷனா செக் பண்ணேன். சார் லாஸ்ட் பேப்பரு 23rd May சார், 26th 27 வரலையா? ஓகே, நான் செக் பண்ணி சென்ட் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, மேபி ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிருக்கும் எங்கேயாச்சும். ஓகே, அவங்க சென்ட் பண்ண மறந்துருக்கும், அனுப்ப சொல்கிறேன். ஓகே ரைட், 27 and 26 and 27 ரைட். ஓகே, இது ஆன்சர் டி வருதா? எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கு? L cube T raised to minus 2. So ml cube K kilogram meter cube per second square. Okay. So joule is Newton meter. Newton is kilogram meter per second square into meter. Meter square per second square. Joule meter then na? Then okay. Right. Next one. Taking frequency, velocity and density to be the fundamental quantities,
then the dimensional formula for the momentum will be, okay, right, frequency, velocity and density, then the dimensional formula of momentum. So idea தான் மொமெண்டத்தோட டைமென்ஷன் கேட்டால் மொமெண்டம், லெட்ஸ் சே நான் மொமெண்டத்தை P எழுதுறேன். ஸோ மொமெண்டம் இஸ் P, லீனியர் மொமெண்டம் தானே, ஓகே, அதில் மென்ஷன் பண்ணலாம் லீனியர் மொமெண்டம் தான். ஸோ P இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு, இப்படி தான் எழுதணும், ஓகே, ஐடியா தான். P இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஸ் டு சம் பவர், இந்த பவர் நமக்கு தெரியாது, then velocity raised to B, then density raised to C. Okay, right, frequency raised to A, velocity raised to B, density raised to C. Okay, right. Okay. So then the dimensional formula of P will be the dimension of F raised to A, dimension of velocity raised to B, dimension of density raised to C. Okay, what is the dimension of frequency? Frequency is 1 by time period. So t raised to minus 1, t raised to minus 1 raised to A into velocity is lt raised to minus 1 meter per second then, raised to B. Density kilogram per meter cube, mass per volume. So kilogram per meter cube na m l raised to minus 3 raised to C is equal to dimension of momentum, mass into velocity. Mass is m, velocity is lt raised to minus 1. Okay, clear? Okay, clear தானே? இனி என்ன பண்ணணும், equating the powers, okay, power of m, power of n, l, power of t, அப்படி தானே நம்ம பண்ணணும், right? So m ஓட பவர் எடுத்தா லெஃப்ட் சைடில் m ஓட பவர் என்ன, லெஃப்ட் சைடில் it is 1 equal to ரைட் சைடில் m ஓட பவர் is c, அப்போ 1 equal to c, c ஓட வேல்யூ இப்போ 1 தான். நெக்ஸ்ட் l ஓட பவர் எடுத்தா லெஃப்ட் சைடில் it is 1, ரைட் சைடில் இங்கே l இருக்கு raised to b, so l raised to b, sorry, இப்போ b, ஓகே, ப்ளஸ் அங்கே l இருக்கு minus 3 இருக்கு raised to minus 3c, minus 3c, ஓகே, clear தானே? இந்த minus 3 தான் l ஓட பவர், இன்டு c னு வேறு இருக்கு, மீன்ஸ் raised to c னா raised to m, all raised to m னா raised to mn தானே, இப்போ minus 3 into c, minus 3c. So already c is 1, but இதில் substitute பண்ணா 1 equal to b minus 3, b equal to 4, b equal to 4, minus 3 left side करता 1 plus 3 4, okay. Then time order power, left side la time order power is minus 1 equal to right side time order power is minus 1 raised to a minus a minus b, அவ்வளோதான். அதில் b ஓட வேல்யூ 4 தான், சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் minus 1 is equal to minus a minus 4, 4 minus 1 3 is minus a, so a equal to minus 3. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ரிட்டர்ன் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏபிசியில், இப்போ பியோட இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ஓகே, ரைட். இப்போ என்ன வருது, எஃப் ரைஸ் டு ஏ minus 3, v raised to b 4, and rho raised to c, that is 1. अब என்ன ஆன்சர், என்ன ஆன்சர், rho f raised to minus 3, v raised to 4, first option, that's the right. Okay, very good, very good. Next one, in the question, let epsilon 0 denotes the dimensional formula of the permittivity of vacuum, and f if m is equal to mass, length, l is equal to length, t is equal to time, and a is the electric current, then dimensional formula of epsilon naught. Okay, in the equation epsilon naught where are they? That's the equation. Capacitance epsilon 0 a by d னு ஃபார்முலா இருக்கு, இல்ல ஃபோர்ஸ் ஓட ஃபார்முலா 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square இருக்கு, எந்த எடுத்தாலும் ஓகே தான், ஃபோர்ஸ் எடுப்போம், அதான் ஈஸி. f is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, இந்த ஃபார்முலா எடுத்தா epsilon naught ஓட டைமென்ஷன் is equal to
Okay, f r square order dimension divided by q square order dimension. F order dimension is ml t raised to minus 2 into r order dimension is l square divided by q order dimension is 80 square. Right? Okay. So m l cube t raised to minus 2 m l cube t raised to minus 2 numerator la 80 square na a square t square, right? So t square mele pona t raised to minus 4 agum a square. Okay, so m l cube t raised to minus 4 a raised to minus 2 1 3 minus 4 minus 2 m raised to minus 1 sorry ulta valgirka completely ulta valgir now 1 by 4 epsilon 0 dimension eduthirukke ulta valgir madhyam 1 by edutha polum still L change. Okay, so it is f r square divided by q square, sorry q square divided by f r square. Okay, epsilon 0 inge f kilo thana varum. Okay, k or dimension edutha andha illa place. Okay, right, q order thanne 8t square t square idu order ml t raised to minus 2. Luckily அங்கே ஆப்ஷன் இல்லை, இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் தப்பாக மார்க் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா. ஓகே ரைட், ஆர் இஸ் எல் ஸ்கொயர், ரைட். ஸோ எம் raised to minus 1 எல் கியூபு மைனஸ் எல் கியூபு டி raised to 4 ஏ ஸ்கொயர். ஓகே ரைட். ஸோ எப்போவுமே எக்ஸாம் எழுதும்போது கான்சென்ட்ரேஷன் வேறு எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது, அங்கே தான் இருக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக நம்ம யோசிச்சு தப்பு பண்ணாமல் இருப்போம். இல்லைன்னா இதே மாதிரி நம்ம வேறு எங்கேயாச்சும் இருந்து இதை சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தால் தப்பாக ஆன்சர். ஓகே, என்ன ஆன்சரு? என்ன ஆன்சர்டா? பியா? எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே பி தான். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் பாரு. In SI units, the dimension of root of epsilon naught by mu naught. Okay. Dimension of root of epsilon naught. Epsilon naught dimension tiniya, mu naught tiniya. அப்படினு போலாம். இல்ல நமக்கு இந்த ரிலேஷன் தெரியும் தானே. Velocity ஓட ஃபார்முலா c is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught தானே. ரைட். அப்ப அதுவும் இதுவும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாமா? இங்கே மேலேயும் கீழே எப்சிலான் நோட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ரூட் ஆஃப் எப்சிலான் நோட் பை மியூ நோட்டு, மேலேயும் கீழே ரூட்டுக்குள்ளே மியூ நோட் எப்சிலான் நோட் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே. ஸோ நியூமரேட்டரில் எப்சிலான் நோட் ரூட்டுக்கு வழியில் வரும். டினாமினேட்டரில் 1 by root மியூ நோட் எப்சிலான் சி தானே. சி எப்சிலான் நோட் கண்டுபிடிச்சா போதும் தானே டைமென்ஷன். இதோட டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதோட டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சா போதும். இப்போ எப்சிலான் டைமென்ஷன் நம்ம லாஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம். m raised to minus 1, n raised to minus 3, t raised to 4, a raised to 2. Right. So c your dimension is lt raised to minus 1 into m raised to minus 1, l raised to minus 3, t raised to 4, a raised to 2. m raised to minus 1, l raised to minus 3, t raised to 4, a raised to 2. அதான். ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? m raised to minus 1, l raised to minus 2, minus 3, 1, t raised to 3, a square. m raised to minus 1, l raised to minus 2, t raised to 3, a square. D option. D option. Right. Okay, very good, very good. Next one. So,
Okay, question vector angle between A and B is theta. What is the value of A dot B cross A? A dot B cross A. Okay, so two vectors, A and B. A cross B edutha enna kedikum? Let's say A cross B edutha the vector, B cross A, B cross A edutha vector. Let's say that is C and vechuko. We know A cross B eduthu kedikira the vector C vector will be perpendicular to both B and A. So the C vector is perpendicular to cross product eduthu kedikira the third vector A cross B equal to C. C vector will be perpendicular to A vector as well as it is perpendicular to B vector. Perpendicular nu sonna enna meaning? Perpendicular nu sonna rendodim dot product edutha 0 da. Okay, perpendicular na dot product edutha 0 da. If C and B are perpendicular, then the dot product will be 0. If C and B are perpendicular, then the dot product will be 0. That A dot C nanu C dot A nanu. Okay, இப்படி ஒரு A dot B யும் B dot C யும் A dot B யும் B dot A யும் சேம் தான். இப்போ டாட் ப்ராடக்ட்ல அந்த பிரச்சனை இல்லை. A cross B B cross A மைனஸ்ல மட்டும் தான் சேம். ஓகே, A cross B equal to minus B cross or B cross A equal to minus A cross B. இது B dot C. ஓகே ஓகே, இவ்வளோதான். கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து கிடைக்கிற அந்த வெக்டர் இப்போ A cross B எடுத்து C கிடைக்கிற அப்படின்னா the C will be perpendicular both A and B. That means C dot A or A dot C 0வா இருக்கும், B dot C or C dot B 0வா இருக்கும். இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்கு? A vector dot B cross A தான் கேட்டிருக்கு. B cross A is C dot A. இது ரெண்டும் perpendicular 0 தான் ஆன்சர். கிளியரா? Clear? Very good. Next one. Next question. The velocity of the particle is given, then its displacement after t is equal to 1 second. An answer varum. Put for an answer then. Okay. The velocity of the particle is V is equal to V naught plus GT plus FT square. The velocity of the particles. Okay, velocity as a function of time கொடுத்திருக்கா அவ்வளவுதான். The velocity as a function of time கொடுத்து displacement கேட்டா, velocity as a function of time கொடுத்து displacement கேட்டா, S கேட்டா என்ன பண்ணணும்? What is the relation? You know, displacement is velocity is ds by dt. S ல இருந்து v கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ds by dt. அப்போ v ல இருந்து s கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா integral v dt. கரெக்ட் தானே? ஓகே, v ல இருந்து s கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ரைட். ஓகே, s or delta r னு எழுதணும். ஓகே, இப்படி எழுதலாம். இந்த dr by dt where r is the position vector. ஓகே, s இல்லைன்னா அது டெல்டா ஆர்னு எழுதணும். நார்மலி dr அதை இன்டிகிரேட் பண்ணி தான் டெல்டா ஆர். டெல்டா எஸ்ன்னு எழுத மாட்டேன், டெல்டா எஸ் இஸ் எஸ் எல் அப்படின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே. ஓகே, ஸோ என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும்? இன்டெகிரேட் பண்ண போதும் தானே. அப்போ ஓகே, இன்டெகிரேட் பண்ண போதும். ஓகே, ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் வி டிடி. வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் V is equal to V naught plus GT plus FT square into DT. Integrate பண்ணணும். லிமிட் கொடுத்திருக்கா? at t equal to 0, x equal to 0, displacement after t equal to 1 is okay அப்படி நோட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ இன்டெகிரேட். ஓகே, லிமிட் கொடுத்தா அப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். கொடுக்கல அப்படின்னா, இப்போ இதில் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் சி அப்படின்னு வருது தானே. டெஃபினைட் இன்டெகிரல், இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல். ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம்? v naught integral with respect to t is v naught t, gt or integral gt square by 2, ft square integral ft cube by 3. Okay, plus or constant, that is s. Okay, the x direction la irukku, x nu eludala vannu. Okay da. Okay, s or x and one da s or x.
Okay, right. So at t equal to 0, x equal to 0 ஒரு data கொடுத்திருக்கா, ஒரு initial data கொடுத்திருக்கு, t equal to 0, x equal to 0. Okay, right. So ஒரு data கொடுத்திருக்கு. Okay, right. அப்படினா அந்த இது இங்க substitute பண்ணலாம், t equal to 0, x equal to 0. அது இங்க substitute பண்றேன். x ஓட வேல்யூ 0 equal to t க்கு substitute பண்ணது மொத்தம் 0 ஆகும், c னு வரும். That means c equal to 0. நமக்கு அதுதானே clarity இல்லாம இருந்தது. இந்த equationல c என்னன்னு தான் நமக்கு தெரியாம இருந்தது. அது c என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு. So x ஓட formula is, or s ஓட formula is v naught t plus gt square by 2 plus ft cube by 3 ஆயிடுச்சு. ஓகே, அந்த c தனியா கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கு தான் இனிஷியலி இந்த கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கு. ஓகே, ரைட். தென் t equal to 1 ல இருக்க டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் தான் t equal to 1. t equal to 1. then t க்கு 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா x equal to v naught into 1 v naught, gt square is 1 square by 2 g by 2 f by 3. Okay, right. Answer is B. வந்திருக்கா? Okay, next one. Next one. A ball is thrown vertically up with a speed u. At the same instant, another ball is B is released from a height h. Okay, right. Or ball is thrown vertically upward. A ball A is thrown with the ball A. Okay, is thrown vertically up with a speed u. U speed la throw panni. Okay, the A ball. At the same instant, another ball B is released from a height h. Or h height la irundhu. Okay, இதான் அந்த h height னு வெச்சுக்கோ. இங்க இருந்து ஒரு ball ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு, drop பண்ணிருக்கு. u equal to 0 ல drop பண்ணிருக்கு அப்படினா u equal to 0 released. இது பேர் தான் ball B. Okay, right. சேம் டைம்ல இது பட்டி t equal to 0 ல அப்படினா இதுவும் t equal to 0 ல தான் நடந்துருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் இது மேலே போயிட்டே இருக்கு, இது கீழ வந்துட்டே இருக்கு. Okay, at time t the speed of A relative to B. இப்போ after time t, let's say A இங்க தான் ரீச் ஆயிருக்கு, and let's say after time t B இங்க தான் ரீச் ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. தெரியாது இந்த h என்ன, மேபி இங்கே இருக்கலாம், இங்க வேணாலும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஏக்கு ஒரு வெலோசிட்டி ஆஃப்டர் டைம் t ல VA அப்படின்னு வந்திருக்கும், பிக்கு ஒரு வெலோசிட்டி VB அப்படின்னு வந்திருக்கும். கரெக்டா? ஆஃப்டர் t செகண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் t செகண்ட்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ VAயும் VBயும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சு, then we have to find the relative. Okay, first we'll find VA. VA கண்டுபிடிப்போம். A ஓட கேஸ்ல VA கண்டுபிடிப்போம். எப்படி? த்ரோ பண்ணிக்கிறது u velocity-ல initially. So acceleration is g acting downwards minus t. So velocity VA will be, VA upward direction தான் இருக்கும், positive தான். V is equal to u plus at. U acceleration is minus g into t. இதான் VA. VB அது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல தான். So minus VB. Okay, magnitude wise it is downward direction. Sorry, magnitude wise it is VB, direction wise it is minus. So minus VB is equal to, magnitude மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். So minus VB equal to, initial velocity is 0, acceleration is minus g into t. So VB equal to என்ன வருது? GT னு வருது. Okay, VA equal to u minus gt, VB equal to gt. What we need to find? A relative to B. Velocity of A relative to B na A with respect to B. Right, இப்படி எழுதலாம், A by B, A with respect to B. That is VA minus VB. Okay, right. Okay, இப்போ என்ன வரும்? U minus GT, right? Okay, இதில் இது வெக்டர் ஃபார்மில் தான் மைனஸ் பண்ணணும், புரியுதா? இது வெக்டர் தான், ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வெக்டரில் தான், இப்போ மேக்னிடியூட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ U minus GT அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் பாசிட்டிவ் எடுத்தோம், GT downward direction minus GT னு இருக்கும். ஓகே, அப்போ ப்ளஸ் GT னு வரும். U minus 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 GT plus GT U னு வரும், ஃபைனல் மைனஸ் வந்திருக்கா? ஓகே, வெரி குட்.
next one try பண்ணி பாரு. A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocities 30 km and 40 km respectively. The velocity of the car midway between P and Q is. Okay. A car is direct formula இருக்குது. The direct formula is midpoint இருக்க velocity கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு root of u square plus v square by 2 போட்டா ஆன்சர் ஆகும். Okay. A car is moving with a velocity question is a car is moving along a straight line with a uniform acceleration. Okay. அந்த கேஸ்ல மட்டும் தான் acceleration constant இருக்கிற கேஸ்ல மட்டும். It passes through 2 points P and Q separated by distance with the velocities 30 and 40. So நான் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா root of 30 square plus 40 square. Okay, right? Then okay, the velocity of the midpoint. Okay, the velocity of the midpoint root of 30 square plus 40 square divided by above 50 divided by 50 square by 2. Okay. So in our numerator root of 50 square, the root 2. Root of 50 square is 50 by root 2. 25 root 2. The direct formula. Okay. மொத்த root தான். இங்க எப்படி derive பண்ணி இருக்கு அப்படினு பார்த்தா direct formula படிச்சிருக்குது. clear question clear தானே. ரெண்டு points. இந்த point P, இந்த point Q. இந்த பாயிண்ட்ல velocity is 30. இந்த பாயிண்ட்ல ரீச் ஆகும்போது velocity 40. இப்போ மிட் பாயிண்ட்ல என்ன velocity இருக்கு அப்படினு கேட்டா புரியுதா? ஆக்சலரேஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. அந்த velocity இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. 30 ல இருந்து 40 ஆ மாறி இருக்கு. இப்போ 31, 32, 33 அப்படினு போய் ரைட் இந்த பாயிண்ட்ல என்ன velocity இருக்கும்? That will be between 30 and 40 கன்ஃபார்ம் தான். ஓகே இன்கிரீஸ் தானே இருக்கு. இப்போ இங்கேயும் அந்த பாயிண்ட்ல 40 விட கம்மி 30 விட அதிகம். 25 ரூட் அப்படினா 25 into 1.4. ஓகே ஸோ என்ன வேல்யூ இதில் 25 ரூட் டேரெக்டாகவே ஆன்சர் இஸ் சி ஆப்ஷன். ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது என்ன ஆன்சர்? A stone thrown vertically upwards attains a maximum height of 45 meters. In what time the velocity of the stone becomes equal to the 1/2 of the velocity of throw? Okay. A stone is thrown vertically upwards attains a maximum height of 45 meters. இங்க இருந்து த்ரோ பண்ணிருக்கு. மேக்ஸிமம் ஹைட் 45 மீட்டர். இந்த பாயிண்ட்ல velocity 0 ஆயிருக்கும். இங்க த்ரோ பண்ணிருக்கும் போது velocity u இருக்கும். ஓகே. In what time the velocity of the stone becomes equal to the 1/2 of the velocity of throw? எந்த ஹைட்ல ஓகே let's say that height is h. அதோட velocity is u by 2 னு வருது. ஓகே ஓகே that height is sorry இந்த height இல்ல இந்த செகண்ட்ல what time அதுக்கு அடுத்த டைம் இந்த t தான் வேணும். கண்டுபிடிச்சு பாரு என்ன ஆன்சர் வருது. எந்த क्वेश्चन புரியலடா? இந்த क्वेश्चनா லாஸ்ட் क्वेश्चनா இந்த क्वेश्चनா சரி இந்த क्वेश्चन தான கேட்டிருக்கு ரைட். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு u வெலாசிட்டியில் எப்படி சொல்கிறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வெலாசிட்டி லெட்ஸே ஒரு டைமில் பார்த்தப்போ அதோட வெலாசிட்டி லெட்ஸே ஒரு 10 மீட்டர் per செகண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா வெலாசிட்டி வில் பிகம் 15 மீட்டர் per செகண்ட் ஆயிருக்கும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது 20 ஆயிருக்கும், 22 ஆயிருக்கும் ரைட். ஸோ வெலாசிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் ரைட் and it is going with an acceleration. இல்லையா தானே? இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இட் வாஸ் மூவிங் ஒரு பி பாயிண்ட்ல பார்த்த போது அதோட வெலாசிட்டி 30 km/h. ஓகே ஸ்டில் இட் இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்டு இந்த டைரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வெலாசிட்டி 31, 32, 33 அப்படி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஒரு பி
Q point reach ஆகும்போது அந்த velocity becomes 40 km per hour because it is accelerating. Velocity increase ஆகும், right? So mid point ல இந்த ஒரு total journey ஓட mid point ல that means இதோட total length per L இருந்தோம் அப்படின்னா இது L/2 அந்த ஒரு பார்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட். ஸோ மிட் பாயிண்ட்ல அந்த வெலோசிட்டி என்ன வந்திருக்கணும் 30 அது 40 ஆயிருக்கு. இப்போ இன்பிட்னா இது 30க்கு 40க்கு இன்பிட்னா இருக்கிற வேல்யூ தான் அந்த பாயிண்ட் வந்திருக்கும். கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் 35 அப்படின்னு வராது. பிகாஸ் இந்த ஒரு பார்ட்டில் வெலோசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது 31 32 அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதை விட அதிகமாக இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும். வை? ஆக்சலேட் ஆகிட்டு தானே இருக்கு. வெலோசிட்டி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தானே இருக்கு. ரைட். அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே மிட் பாயிண்டில் இது ஒன் பி 35. இங்கே இட் வில் பி அதுதான் டைரக்ட் ஃபார்முலாவாக இப்படி படிச்சு வச்சா போதும். மிட் பாயிண்டில் கேட்டால் இது யூ இது வி அப்படின்னா தட் மிட் பாயிண்டில் வெலாசிட்டி வில் பி ரூட் ஆஃப் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை 2. ஓகே, ஐ கேன் டிரைவ் திஸ் வி ஸ்கொயர் இக்கலி யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as வி ஸ்கொயர் இக்கலி யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2asனு போட்டு வி கேன் ஃபைண்ட். அப்படி போய் கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா தான். ஓகே, இது எந்த கேஸ்லையும் கேட்கல. இப்போ ஒரு ட்ரெயின் அதோட லென்த் ஒரு 100 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு இங்கே போல் இருக்குது. அது இந்த ஃபஸ்ட்டு அதோட ட்ரெயினோட ஃப்ரெண்டு அந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது 30 km/h தான் ஸ்பீடு. அதோட டெய்ல் அந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது எவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இட் ஒன் பி 30 if it is accelerating. இது ஆக்சலரேஷன் மோஷனில் போகுது அப்படின்னா it will be having a more velocity at that point. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டும் க்ராஸ் ஆகும்போது இதோட வெலாசிட்டி இல்லை இப்படின்னு கேட்கலாம். இந்த பாயிண்ட் 30லையும் இந்த பாயிண்ட் 20லையும் இருக்கலாம். அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட்ல என்ன வெலாசிட்டி இருக்கும்? பிகாஸ் முன்னாடி இருக்கிற பார்ட் ஆல்ரெடி ஆக்சலேட் ஆகிட்டு தானே இருக்கு. ரைட். ஓகே, அப்போ இந்த பாயிண்ட் தாண்டி போயிட்டு தானே கிளியரா சொன்னது. ஓகே, அப்போ அதோட மிட் பாயிண்ட் கேட்டாலும் இதே ஐடியா தான். இதோட ஆன்சர் வந்துச்சா? இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்துச்சா? A stone is thrown vertically upwards attains a maximum height of 45 meters. அப்போ அதை எவ்வளோ டைமில் மேலே போயிருக்குங்க? அந்த டைம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? என்ன ஃபார்முலா? ஒன்று எந்த ஃபார்ம் எஸ்சிக்கல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் எடுத்தால் போதும். சாரி ஓகே, அப்படி எடுத்தால் ஓகே 45. இப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் த்ரோ பண்ணி 45 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு போகிறதும் 45 மீட்டர் ஹைட்டில் இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணி அது கிரவுண்டில் வரதும் இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் என்ன சொல்கிறேன் சாரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கு. லெட்ஸ் சே இட் ஹேஸ் ட்ராவல் 45 மீட்டர் அப்படின்னா இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கிற வெலாசிட்டி இருக்குல்ல யூ மேலே போய் இந்த பாயிண்டில் வெலாசிட்டி 0. அதே வெலாசிட்டியில் இங்கே இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது இதே யூ வேல்யூ தான் இருக்கும். ஓகே, அதுதான் இப்போ வி வேல்யூவாக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு இங்கே யோசிச்சா ஓகே டைம் ஃபார்முலா எஸ்சிக்கல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் எடுத்தால் போதும் அப்படின்னு எடுத்தால் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ரிட்டர்ன் வர மாதிரி எடுத்தால் போதும். யூ வில் பி கெட்டிங் √2h/g. ஓகே, இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில். டைம் பீரியட் டைமோட ஃபார்முலா இஸ் √2h/g. ரைட். ஸோ டைம் அப்போ என்ன வரும்? √2 × 45/g 45 90/10. ஸோ இட் வில் பி 3 செகண்டில் டாப்பில் ரீச் ஆகும். ஓகேயா? கிளியராக சொன்னது. ஓகே, கிளாஸ் எப்போ எண்ட் ஆகுமா? ஒரு 10-10:30 வரைக்கும் போகலாம். ஓகே ரைட், அது ஓகே தானே? 10:30 ஓகேயா? நான் 10ல் ஸ்டாப் பண்ணால் பாக்கி ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி டூயிங் டுமாரோ. நோ ப்ராப்ளம். வில் பி ஹேவிங் த சேம் இதோட கண்டினியூஷன் டுமாரோ இருக்குது. இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் முடித்தா நாளைக்கு அதிக கொஸ்டின்ஸ் போடலாம். அவ்வளோதான். ரைட். மேக்ஸிமம் 10:30 வரைக்கும் பார்ப்போம். ரைட். இல்லை ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் ஃபினிஷ் ஆகுது அப்படின்னா வில் ஸ்டாப் அட் 10 itself. ஓகே ரைட். 10 ட்ரை பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருப்போம். ரைட். ஸோ 3 செகண்ட் டாப்பில் ரீச் ஆகும். u/2. ஓகே, u/2 வெலாசிட்டி எப்போ வரும்? என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு? இதோட ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு? ஓகே வரேன். thrown with the velocity u ஏதோ ஒரு t1 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட வெலாசிட்டி u/2 இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் பாரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கு uன்னு,
ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது u/2. ஓகே, அவங்க கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்கு, அதுக்கு அடுத்த டைம் தான் கேட்டிருக்கு. ஆக்சலரேஷன் இஸ் -g, நோ டவுட், ரைட். அப்போர்டு மோஷனில் ஆக்சலரேஷன் வில் பி -g, வெலாசிட்டி ரெண்டும் அப்போர்டு டைரக்ஷன் தான், அதில் பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ VUT இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, VUAT இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஹைட்டு நமக்கு வேணும். ஓகே, அப்போ இந்த டைம் தான் வேணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபார்மில் எடுக்கலாம். V is equal to U plus AT, because V is U/2, A is U, acceleration is -g, time is t1. Okay, right? Okay, இப்போ அதில் யூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த h யூஸ் பண்ணலாமா? h யூஸ் பண்ணலாம். யூவோட ஃபார்முலா என்ன? யூ வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யூ வில் பி √2gh, ரைட். இங்கே இருந்து த்ரோ பண்ணி h ஹைட்டில் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா த்ரோ பண்ண வேண்டிய இந்த வெலாசிட்டி வில் பி √2gh. ஓகே, அதே மாதிரி எவ்வளோ டைமில் மேலே ரீச் ஆகும்? இந்த டைம் இப்போ இங்கே வேணாம், ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே இருந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கு, ஒரு ஹைட்டுக்கு போயிருக்கு, h ஹைட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ டைமில் அந்த h ஹைட் ரீச் ஆகிருக்கும்? தட் டைம் ஆஃப் கோயிங் அப்போர்ட் வில் பி √2h/g. ஓகே, இப்போ h கொடுத்துருக்கும், டைம் கண்டுபிடிக்கலாம். அதே h வச்சு எந்த வெலாசிட்டி த்ரோ பண்ணால் அந்த ஹைட் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் √2gh. ஓகே, ஸோ √2 × 10 × 45, that is 900. √900 is 30 meter per second. That's company. So this 15 is equal to 30 minus 10 into t1. 10 t1 is equal to 30 minus 15. t1 is equal to 15 by 10, 1.5 seconds. நாளைக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் தான் நாளைக்கு. ஓகே, அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும், ரைட். மீன்ஸ் இந்த 11th பார்ட் 1 பார்ட் 2 டுடேயும் டுமாரோ. ஓகே, இன்றைக்கும் நாளைக்கு, ரைட். அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வில் பி ஹேவிங் த கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ். ஓகே, ஆன்சர் இஸ் 1.5 seconds. ஓகே, யோசிச்சு பாரு, டாப்பு 3 செகண்ட் ரீச் ஆயிருக்கு, இந்த பாயிண்டில் 1.5 செகண்ட், ரைட். இந்த question, from a tower of height h, a particle is thrown vertically with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is, okay, from a tower of height h, a tower, அதோட height h, ஒரு building அதோட height h, the ground. Okay, from the top of that tower, the height h, a particle is thrown vertically upwards. இங்க ஒரு object இப்படி throw பண்ணி vertically upwards with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground, அப்படின்னா particle இப்படி போய் இப்படி வந்திருக்கும் தானே, ரைட். டாப்புக்கு போய் இப்படி வந்திருக்கும். இந்த ground is, இதுக்கு எடுத்த டைம், let's say அந்த டைமை t-ன்னு எடுக்கிறேன். ஓகே, ஓகே, இப்படி இங்கே இப்படி போய் இப்படி வரதுக்கு எடுத்த டைம் is n times that taken by it to reach the highest point of its path. Okay, right. அப்போ இப்படி போய் மொத்த ஜேர்னிக்கு எடுத்த டைம், இங்கே வரைக்கும் எடுத்த டைம் இஸ் t, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்த டைம் இஸ் t/n. இல்லைன்னா இப்படி இருக்கிறேன், உல்டாக இருக்கிறேன், ரைட். கரெக்ட். இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் போகிறதுக்கு எடுத்த டைம் அதை t-ன்னு எடுத்தா, ஓகே, இங்கேருந்து போய் மேலே போய் ரீச் ஆகி கீழே ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுத்த டைம் இஸ் n times. அதான் கொடுத்துருக்கு பாரு. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upward, இப்படி த்ரோ பண்ணி directly vertically upward with a speed u. The time taken by the particle, அந்த particle மேலே போய் to hit the ground, இங்கே ஹிட் ஆகிறதுக்கு எடுத்த டைம் will be n times that of to reach the highest point. ஓகே, அதோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுத்த டைமோட n டைப்ஸ் இருக்கும். அப்போ இது t, இது n t. கிளியரா சொன்னது? கிளியரா? அது டவுட் இருக்கு அதில்? ரைட், கிளியர் தானே? ஓகே, ரைட். தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ரேஞ்ச்? அவ்வளோதான் கொஸ்டின், ரைட். ஸோ 2 கேஸாக எழுதணும் இல்லையா?
first case in the point in the point varaikum. So this is 1, this is 2, 1 to 2 poradhukkum, then 1 to 3 poradhu. Okay, right? In the point to in the point to in the point in the point. So 1 to 2 pona case la equation eludana. In the equation eludana, like time is the equation eludano, u anu acceleration varukku. U initial velocity is u itself, acceleration is minus g, adutha time is t itself. Okay, right? Highest point la we know the velocity will be 0. Idu nam theriyum, in the point la velocity 0 da corner the point la. Okay, so right, but t ku oru formula da eludha poren. So the t ku oru formula eludana appadina v is equal to u plus at edutha 0 is equal to u minus gt. So u is equal to gt or t is equal to u by g. We know this formula. T is equal to u by g da. Day poi inga varaikum t is equal to 2u by g, right? So in the t is u by g, so in the nt will be n times u by g da. Okay, right? Next second case la 2 to 3 irukra case la inga h height koduthirukku. So the displacement 1 to 3 is h. S is equal to h da, but it will be minus h because it is going down to 1 to 3 on. Okay, then u is positive, upward direction da irundhuchu. Okay, then acceleration is minus g da, and time eduthadu it is nt, adukku edutha time is nt. Okay, right. Okay, inga irundhu inga point vecha adukku edutha time. Okay, paandile s equal to ut plus half at square eludana, s equal to ut plus half at square eludana enna varum, s equal to ut plus half at square. S oda value is minus h, u oda value is u itself, edutha time is nt plus half into minus g into n square t square. Okay, t is u by g, adu anga substitute panna in terms of matta quantities la we will get the value of என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ரிலேஷன் டு h u and அப்போ t அங்கே ரிமூவ் பண்ணணும். t க்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரிலேஷன் we have சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ஸோ மைனஸ் h இஸ் இக்கல் டு இந்த u by g சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இங்கே u இன்டு n இன்டு u by g. ஸோ n u ஸ்கொயர் பை g, n u ஸ்கொயர் பை g ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஆகும் இல்லையா, மைனஸ் g by 2 தென் n ஸ்கொயர் இன்டு u square by g square. Okay, और g cancel आगो, minus h equal to n u square by g minus n square u square by 2g, n square u square by 2g. Okay, so we need gh, right? 2gh or gh அப்படினு வரும். இப்போ g காமன் எடுத்து லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்தா மைனஸ் gh இஸ் ஈக்குவல் டு n u ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர் u ஸ்கொயர் பை 2. ஓகே, 2 எடுக்கிறேன், 2 எடுத்தா இது மைனஸ் 2gh ஈக்குவல் டு 2n u ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர் u ஸ்கொயர். கரெக்டாக தானே? ரைட். உடனே 2gh இஸ் ஈக்குவல் டு n square u square minus 2n u square எழுதணும், minus n square u square minus 2n u square. அப்போ இதில் u square காமனாக எடுத்தால் என்ன பாக்கி இருக்கும், n square minus 2n இருக்கும், that is 2gh. ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படி? ஓகே, அதில் n காமனாக எடுக்கும், n u square into n minus 2, that is 2gh. Third option. Uncha? Clear? Okay. Right? Next one. Next one. Right. This one. A ball is thrown upwards from the top of a tower with a speed u
reaches the ground in t1 seconds. Okay, a ball is thrown upward from the top of a tower. If a tower order or a tower அதோட டாப்ல இருந்து ஒரு டவர் அதோட டாப்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை த்ரோ பண்ணி இருக்கு. ஓகே, லாஸ்ட் கேஸ் மாதிரி த்ரோ பண்ணா இப்படி யூ வெலாசிட்டி த்ரோ பண்ணிருக்கோம், இப்படி போய் இப்படி கிரவுண்ட்ல வந்திருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். அதுக்கு அடுத்த டைம் இஸ் t1 seconds. இதுக்கு அடுத்த டைம் இஸ் t1 seconds. Okay, t1 seconds. Then if this ball is thrown downward from the top of the tower, same tower with a speed adhe adum v la potirukkom. Okay, not u, this v. Okay, so oru ball oru v velocity upward throw pannirukku, mele poi keela reach aayirukku. adukku time is t1. The same ball we have thrown downward indha mari throw pannirukku with a velocity v. இப்படி throw பண்ணிருக்கு. ஸோ அது ரவுண்டில் ரீச் ஆனதுக்கு அடுத்த டைம் இஸ் t2. Then in what time the ball shall reach the ground if it is allowed to fall freely? அந்த பாலை இப்படி ட்ராப் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, மீன்ஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0ல ட்ராப் பண்ணியிருக்கு. அது கீழே வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கும்? இந்த ஒன்று இப்படி த்ரோன் அப்வர்ட்ஸ், இப்படி வெர்டிக்கல் த்ரோ பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்படி போய் இப்படி வரணும், அதுக்கு அடுத்த டைம் இஸ் t1. அதான் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா? தென் நெக்ஸ்ட் இப்படி த்ரோ பண்ணியிருக்கு, தட் வெலாசிட்டி டைம் இஸ் t2. தென் ட்ராப் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ரீச் ஆகும்? இந்த மூணுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது. இந்த ரிலேஷன் இஸ் தட் t3 is equal to root of t1 t2. Okay, I have derived this one already. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிளாஸில் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாப்டரில். இது படித்து வச்சுக்கோ, ஈஸி தான். இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் அந்த நார்மலி நம்ம இந்த மூணு இக்குவேஷன் எழுதணும், எஸ் = ut + RB² 3 கேஸாக எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் எழுதும்போது அந்த u will be v, பாசிட்டிவ் v. செகண்ட் கேஸில் எழுதும்போது தட் v u will be -v. தேர்ட் கேஸில் அந்த u will be 0. ஓகே, அப்படின்னு போட்டு ஒரே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கும்போது இது இப்படி போய் இப்படி வரதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம். இனிஷியல் பாயிண்ட் இதுவும் ஃபைனல் பாயிண்ட் இதுவும் தான். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் will be the height of that building. ஓகே, மூணு கேஸில் அதுதான் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, -h வரும் because it is going down. அப்படின்னு போட்டு அந்த ரிலேஷன் வித் t3 is equal to root of t1 t2. ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, படித்து வச்சுக்கோ. அது நிறைய வாட்டி அப்படி டேரெக்டாக கொஸ்டின் இதுலேயும் ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருக்கு. ஓகே, அதுக்கு அதே கொஸ்டின் இதில் ஒன்று இருக்குது. இங்கே அது இதே தான். வேறு ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ டவர் stone is thrown upwards, reaches the ground in t1 9 seconds. The second stone is thrown downward with the same speed, reaches the ground in 4 seconds. The third stone is released from rest and reaches the ground in t3. Then t3 is equal to நம்ம சொன்ன ஃபார்முலா root of t1 t2 அப்படின்னா root of 9 into 4 3 into 2 6 seconds. That's it. ஓகே, அவ்வளோதான் இருக்கும். இப்போ அந்த ஃபார்முலா அப்படியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நேரா ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த கொஸ்டின் in the VT graph, velocity time graph, the distance traveled by the body in 5 seconds will be. Okay, so velocity time graph கொடுத்து distance displacement கேட்டா என்ன பண்ணணும்? velocity time graph, we know velocity is ds by dt. That means velocity is slope of st graph or position time graph, displacement time graph or position time graph. Handled slope will be velocity. So adhe mari s will be integral v dt nu varum. That means area under vt graph. Okay, okay, displacement. Okay, s vector nalladhi irukadhu displacement da velocity. Okay, so s vector displacement அப்படினா area under VT graph. Okay, right? That means S vector is equal to area எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கணும்? Let's say இந்த பார்ட்டோட ஏரியா A1, இது A2, இது A3, இது A4, A5 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் இதுவும் பாசிட்டிவ், ஏதாச்சும் ஒன்று நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா வெக்டாரிக்கல் தான் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, A1 ப்ளஸ் A2 மைனஸ் A3 அப்படின்லாம் வந்து எஸ் ஆகும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும்போது. அதே டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இதே கேஸில் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டால்
distance traveled കേട്ടാ s ഓടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ പോകും s small s is equal to okay ഇത് distance traveled എല്ലാ ഏരിയയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ പോകും ஓகே இது எல்லாமே மேக்னிட்யூட் எடுத்த போகுது இது வெக்டருக்கு ஆட் பண்ணும் கரெக்டாக சொன்னால் இப்படி இதாக இருந்துச்சு அது a1 மைனஸ் a ப்ளஸ் a2 a3 கீழே இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் a3 வந்துடும் இங்கே எல்லாமே a1 ப்ளஸ் a2 ப்ளஸ் a3ன்னு எடுத்தால் போதும் ஓகே எல்லா ஏரியாவும் ஆட் பண்ணால் போதும் கிளியரா ஓகே அப்போ என்ன ஆன்சர் வருதுல்ல டியா ஓகே பார்ப்போம் இந்த triangle over area half into 2 into base is 2 into height is 40 minus 20 யூனிட் எல்லாம் கரெக்டாக தானே செக் பண்ணிக்கோம் இந்த செகண்டில் இது மீட்டர் per second கரெக்டாக தான் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது இதோட ஏரியா எடுத்தால் லென்த்து 3 into height what okay this is 20 not 20 அது 15 இருக்கு இல்லையா so 15 to 40 minus 50 25 plus 3 into 15 இது 3 into 15 because this size is 50 20 ஓட மிடில் தானே இருக்கு வேறா ஓகே சியா then in the triangle என்ன வருது half into 3 to 4 is 1 into height is 15 எல்லாமே பாசிட்டிவ் கீழே இருந்தால் நெகட்டிவ் தான் இருந்திருக்கணும் பட் டிஸ்டன்ஸ்னா அதுவும் ஆட் தான் பண்ணணும் ப்ளஸ் 1/2 into this is 1 into height 20 வரைக்கும் இருக்கும் லைனு 20 வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ரைட் இங்கே இப்படி தான் இருக்குது இங்கே டயக்ராத்தில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்குது 20 தான் நினைக்கிறேன் ஸோ 20 இருந்துச்சுன்னா இங்கே 20 ஆட் பண்ணால் வருதுன்னா என்ன ஆன்சர் வருது சியா ஓகே 25 plus 3 into 15 45 plus 15/2 plus 15/2 plus 10 அப்படின்னு வருதா இது மிடில் தான் இருக்கணும் இப்போ தான் கரெக்டாகும் அப்படின்னா இங்கே 15 வரும் அப்போ ஓகே ஆகும் 15/2 டயக்ராத்தில் கொடுத்ததில் தான் வச்சு ஓகே ஐடியல் தானே அது போதும் ஸோ 15 25 45 கரெக்டா சி ஆப்ஷனா ஈட்டியா வராது half into ரைட் ஆட் பண்ணி பாருங்க எங்கேயாச்சும் கேல்குலேஷனில் வந்துருக்கும் மிஸ்டேக் பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் this one question பாரு the height y and distance x along a horizontal body projected in the xy plane are given by y is equal to 80 minus 5t square and x is equal to 60 y is equal to 80 minus 5t square x is equal to 60 the initial speed of projection is okay எக்ஸும் ஒய்யும் என்ன ஞாபகம் இருக்கா ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனோட கேஸில் ஓகே பாடி இஸ் த்ரான் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா வித் ஹொரிசாண்டல் இட் வில் பி ட்ராவலிங் லைக் திஸ் ஓகே இது நான் ஒரு கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸில் இப்படி வச்சா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸு இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டும் இருக்கும் ஒய் கோஆர்டினேட்டும் இருக்கும் ஓகே அந்த எக்ஸு இஸ் 6 times டைம் அப்போ அந்த பாயிண்டில் ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுத்த டைம் 2 செகண்ட் அப்படின்னா 6 into 2 அந்த x வேல்யூ will be 12 இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த 2 செகண்டில் y-ஓட வேல்யூ அப்படின்னா 8 into 2 minus 5 into 2 ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ எக்ஸும் ஒய்யும் அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டோடையும் கோஆர்டினேட் தான் அதுக்கு ஜென்ரலி ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா x is equal to அது ஹொரிசாண்டல் இந்த ஃபார்முலா s is equal to ut plus half ut square we have applied ஓகே ரைட் அது ரெண்டாக அப்ளை பண்ணணும் ஒன் இஸ் x டைரக்ஷனுக்கு sx-உம் y டைரக்ஷனுக்கு sy-யும் sx is equal to ux t plus half ax t square sy equal to uy t plus half ay t square இதான் ப்ராசஸ் இல்லை ரைட் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் sx-ல் போட்டால் ஹொரிசாண்டலி x, y அப்படின்னா ஹொரிசாண்டலி இது போன டிஸ்டன்ஸ் இஸ் x வெர்டிகலி இது போன டிஸ்டன்ஸ் இஸ் y ஓகே sx is x ux is u cos theta right
ஞாபகம் இருக்கும். நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது velocity u அது ரெண்டு காம்பனண்டா அதுனா this will be u cos theta, this will be u sin theta, right? So u cos theta into t ax is 0. இதுதான் x ஓட ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி y க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். y is equal to uy is u sin theta into t minus half gt square, right? இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ட்ராஜெக்டரிக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம டிரைவ் பண்ணிருச்சு. x is equal to u cos theta into t, t is equal to x by u cos theta இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் y equal to ட்ராஜெக்டரியோட ஃபார்முலா அதுவும் ஞாபகம் இருக்கணும். y is equal to x tan theta, ரைட்? அது எப்படி u sin theta into t ஓட பிளேஸில் x by u cos theta by u கேன்சல் ஆகும், sin by cos is tan into xன்னு வாக்கிடும். ஓகே, மைனஸ் ஆஃப் g into இங்கே t ஓட பிளேஸில் x by u cos theta சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் x ஸ்கொயர் by u ஸ்கொயர் cos ஸ்கொயர் theta. இதுதான் ட்ராஜெக்டரியோட ஈக்குவேஷன். ட்ராஜெக்டரியோட ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் டிரைவும் பண்ணியிருக்கு, அதுவும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். ஓகேயா, ரைட்? இப்போ இதெல்லாம் ஜென்ரல். இப்போ இந்த கேஸில் அவங்க கொடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் தட் ஃபங்க்ஷன் u sin theta into t minus half gt square தான். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் u cos theta into t தான் கொடுத்துருக்கேன். அவங்க எடுக்கிறது இனிஷியல் வெலோசிட்டி, ரைட்? அப்போ வேறு இதுதானே இப்போ u sin theta, இதுதானே இப்போ u cos theta. இது u sin theta, இது u cos theta, ரைட்? இப்போ u கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அரே டைம் கூட இருக்கிறது u cos theta, இதில் டைம் கூட இருக்கிறது u sin theta. இப்போ u is equal to root of u sin theta whole square u cos theta whole square add பண்ணால் போதும், because they are the components, ரைட்? அப்போ root of 6 square 8 square 10 square rootனா 10, answer is 10 meter per second. இந்த இருக்கா? இதில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்கலாம் வேணும்னா தீட்டா கேட்டிருக்கலாம். தீட்டா கேட்டிருந்துச்சுன்னா u sin theta u cos theta 2 டிவைட் பண்ணால் 8/6, that is 4/3, that is tan theta, but theta will be 53 degree. ஓகே, அப்படியும் கேட்டிருக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த கொஸ்டின் ரைட். A ball is projected with a velocity u at an angle alpha with the horizontal. Okay, a body is projected with a velocity u at an angle alpha. ஓ இப்படி தான் போயிருக்கு. ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்க velocity u at an angle alpha with the horizontal. Its speed when it becomes an angle beta with the horizontal. Okay, இப்படியே போய் இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது velocity இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், that is v. It is making an angle beta with the horizontal. Okay, right? Drawn with the velocity u alpha angle அப்படியே போய் இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது velocity is v, அது horizontal அப்போ மேக் பண்ணுற angle is beta. Then its speed, அப்போ அந்த v தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரைட்? கொஞ்சம் பெருசாக வேணுமா? ப்ரொஜெக்டைல் இப்படி போயிருக்கு, thrown with a velocity u, அப்போ இங்கே மேக் பண்ணி ஆங்கிள் ஆல்ஃபா, அப்படியே போய் இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆன போது velocity becomes v, அப்போ இங்கே மேக் பண்ண ஆங்கிள் இஸ் பீட்டா. ஓகே, அந்த v கண்டுபிடிக்கணும் in terms of u, alpha and beta, right? So we know this will be u cos alpha, this will be u sin alpha. Similarly, this will be v cos beta, this will be v sin beta, right? என்ன தெரியும், இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஹொரிசாண்டல் டைரக்ஷனில், that means acceleration along x direction ax 0 தான். அதனால ஹொரிசாண்டல் வெலாசிட்டிஸ் u cos ஆல்ஃபாவும் v cos பீட்டாவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அது ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ரைட்? அது கிளியர் தானே? ரைட். தென் vertical velocity relation இருக்கு. vertical velocity v is equal to u plus 8 எழுதுன்னு வச்சுக்கோ. vertically vy is equal to uy plus ayt, right? அப்போ vy is v sin beta equal to uy is u sin alpha minus g into t. இப்படி எழுதலாம், ரைட்? டைம் வச்சு எழுதுனா ஓகே, டைம் நமக்கு வேணும் இல்லையா? ஓகே, ஓகே.
ക്ലിയർ ആയിരിക്കും റൈറ്റ്. അപ്പോൾ യു കോസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഇതിലേ ആൻസർ കിടച്ചത് ഇത് വേണം. ഓക്കെ, ഇതിന് ടൈം കൊടുത്താൽ അത് ഇതിലേ ആൻസർ കിടച്ചത് വി തന്നെ വേണം. വി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് യു കോസ് ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ. അவ்வளோதான் റൈറ്റ്. அப்படி ஆப்ஷன் இருக்கா இருக்கே அவ்வளோதான் அந்த கொஸ்டின் அவ்வளோதான் ரைட். தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்துருக்கு வரலையா? டி வரலையாடா? ஓகே வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, a cricket ball is hit at an angle of 30 degree with the horizontal with the kinetic energy of Ek. What is the kinetic energy at the highest point? Very easy one. Okay, right, projectile motion da again. Okay, இப்படி போயிருக்கு. Okay, ஹிட் பண்ணும்போது ஒரு வெலாசிட்டி u இருக்கும் 30 டிகிரி ஆங்கிளில். ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் ரீச் ஆகும்போது இப்படி ஆகுது. அந்த வெலாசிட்டி வில் பி என்னவா இருக்கும்? நம்ம தெரியும் இந்த ஹொரிசாண்டல் கம்போனன்ட் u cos 30 and the vertical component u sin 30. நம்ம தெரியும் டாப் பாயிண்ட் ரீச் ஆனால் அந்த வெர்டிக்கல் கம்போனன்ட் 0 ஆகிடும். ஹொரிசாண்டல் கம்போனன்ட் ஸ்டில் ரிமைன்ஸ் சேம் ரைட், u cos 30. இங்கே டாப் பாயிண்ட் ரீச் ஆனால் அது வெலாசிட்டி வில் பி u cos 30 வரும். ஓகே ரைட். ஸோ அங்கே இனிஷியலி the kinetic energy is, that means initial kinetic energy na enna, kinetic energy at the initial point, that is half m ange irundha velocity u square. In the top point reach ana kinetic energy is half m ange irukra velocity v square, that is half m u square cos square 30 or u cos 30 whole square, adana v. Okay, so இதுதான் இதுதான் என்னென்னு கொடுத்துருக்கு இ கே. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டு ரைட். ஓகே, இது என்ன வருது? half m u ஸ்கொயர், மீதி என்ன இருக்குது? cos ஸ்கொயர் 30. cos 30 இஸ் √3/2, ஸ்கொயர் எடுத்தால் 3/4. cos 30 ரைட், √3/2 3/4. ஓகே, அப்போ இது இ கே இன்டு 3/4. என்ன ஆன்சர்? பி ஆப்ஷன். क्लियरा? बी ऑप्शन வரலையா? என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? ஓகே, பி தான். நெக்ஸ்ட் ஒன். ரைட். The velocity of projection of an oblique projectile is 6i plus 8j meter per second. The horizontal range of the projectile is. இப்போ வெக்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கு. யா, ஸோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் தான் இங்கே ப்ரொஜெக்டட் வித் வெலாசிட்டி. அந்த வெலாசிட்டி வெக்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கு இஸ் 6i ப்ளஸ் 8j. ரைட். இந்த கம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்குடா? இது ஒரு தீட்டா ஆங்கிள் த்ரோ பண்ணால் அதோட ஹொரிசாண்டல் வெலாசிட்டி வில் பி u cos theta, that is ux, and the vertical component will be u sin theta, which is uy. Right, we know v u vector formula எழுதுனா that will be ux I plus uy j தான். That means u cos theta I plus u sin theta j தான். அதில் u cos theta தான் அப்போ 6ன்னு கொடுத்துருக்கு. Okay, so they have given ux, this is u cos theta equal to 6. 6i plus 8j, this is u cos theta, and uy is u sin theta, which is 8. Right? So என்ன கேட்டிருக்கு? the range of the projectile. Okay, range தான் கண்டுபிடிக்கணும். ரேஞ்சுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ரேஞ்சோட ஃபார்முலா கிளியரா? ரைட். ஓகே, ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்ன? u ஸ்கொயர் sin 2 theta by g அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை இந்த sin 2 thetaவை எப்படி எழுதலாம்? 2 sin theta cos theta அப்படின்னு எழுதுனா இதை இப்படி எழுதலாம். u ஸ்கொயர் 2 into u ஸ்கொயரை u sin thetaனும் u cos theta அப்படின்னு பிரித்து எழுதலாம் தானே. u sin theta and u cos theta divided by g. Then பாரு, u sin theta is 8, u sin theta is 8, u cos theta is 6.
divided by G കൊടുക്കലേ ഓക്കെ 9.8 10 എടുക്കണം 10 എടുത്താണ് വരും ആൻസർ okay so this will become 48 into divided by 5 48 divided by 5 okay into 2 by 96 by 10 9.6 okay at highest point velocity 0 illa projectile motion oda case la highest point velocity 0 illada projectile motion oda case la vertical component of velocity mattum da 0 agum okay vy 0 agum vx still will be there, that will be u cos theta, u will be equal to ux okay clear the B option okay right next one right a fan is making 600 revolutions per minute okay for circular motion a fan is making 600 revolutions per minute if after some time it makes 1200 revolutions per minute then increase in angular velocity is okay get it angular velocity la irukra increase delta omega or omega 2 minus omega 1 da get right direct one right omega okay what is this omega idu omega va illiye this is 600 revolutions per minute 1200 revolutions per minute nalla kodutha omega is mare omega ku formula 2 pi f nu irukliya what is f is revolutions per second la koduthirukkum revolutions per second la okay or cycles per second la or hertz la idinu kodutha da edha irukum frequency irukum appada omega you will be getting in a radian per second la irukum ipo indha unit la irukada revolutions per second revolutions per minute revolution per second la na frequency idu revolution per minute la irukliya appo indha formula omega oda formula will become 2 pi into 1 the revolutions per minute la kodukada capital N nu edutharan divided by 60 okay idu revolutions per minute or rotations per minute rpm la koduthirukku appo idha omega oda formula when it is in rpm when it is frequency kodutha divided by 60 vena okay so idile omega 1 da appo 2 pi into 600 by 60 omega 2 da appo 2 pi into 1200 by 60 okay right we need delta omega அப்படினா omega 2 minus omega 1 தான் omega 2 2 pi by 60 into 600 காமனா எடுக்கலாம் 2 pi by 60 into 600 காமனா எடுத்தா into 600 காமனா எடுத்தா the 1200 but 2 times 600 but 2 minus 1 2 no sorry 1 no either 2 pi by 10 okay then eta 1200 60 600 oh mele 10 kila so 2 pi into 10 20 pi ja physics plus 2 classes daily irukke okay daily irukadu 31st varaikum daily irukku adukaprom weekly you will be having okay adukaprom weekly da irukum adu ma'am means inge irundhu solluvaanga right நாளைக்கு இருக்கு physics class நாளான்னைக்கு maybe there will be change okay இப்போ வரைக்கும் daily தான் class போயிட்டு இருந்தேன் from June onwards there will be some changes okay okay இது clear தானே right okay right a motorcycle is moving with a velocity of 72 km per hour
on a flat road takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meter, the acceleration due to gravity is 10 meter per second square. In order to avoid skidding, he must not bend with respect to the vertical plane by an angle greater than theta da gettirukku, right? Okay, see, ஒரு ரோடு, okay, ரோடு, அதில் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட் மூவிங் வித் வெலோசிட்டி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. மோட்டார் சைக்கிள் தான் இது அப்படின்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? ஓகே, மோட்டார் சைக்கிள் இஸ் மூவிங், மோட்டார் சைக்கிள் தான் அதுன்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் டேர்னிங். இப்படி பெண்ட் பண்ணி, இப்போ ஒரு தான் வெர்டிக்கல், அங்கே இருந்தால் தீட்டா ஆங்கிள் பெண்ட் பண்ணி, ஓகே, மீன்ஸ் அந்த பெண்ட் பண்ண மீன்ஸ் அதை டில் பண்ணியிருக்கு அந்த தீட்டா ஆங்கிள். மோட்டார் சைக்கிள் இஸ் மூவிங் வித் வெலோசிட்டி ஆஃப் 72. இப்போ அதோட வெலோசிட்டி இஸ் 72 km/h. So 72 into 5 by 18 meter per second. Okay. On a flat road takes a turn on at a point where the radius of curvature என்னடா, இது இப்படி டேர்ன் பண்ணும்போது இட்ஸ் a part of a circle. இப்போ அந்த சர்க்கிள் ஒரு டேர்ன் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய சர்க்கிளோட ஒரு பார்ட்டு மட்டுமா இருக்கும். இப்போ அந்த சர்க்கிள், அந்த பெரிய சர்க்கிள், அங்கே மொத்த சர்க்கிள் இல்லை, ஒரு டேர்ன் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த டேர்ன் ஒரு சர்க்கிளாக நம்ம மொத்தமாக if I draw, that radius of that circle is called the radius of curvature. That is R. Okay, so that R is 20 meter. Okay, the acceleration due to gravity, okay, G oda value 10 அப்படினு கொடுத்திருக்கேன். Okay, in order to avoid skidding, he must bend with respect to the vertical plane by an angle. இந்த angle எவ்வளோ, with respect to vertical எவ்வளோ angle அது bend பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. ஏரா? Okay, right. Okay, right. So we know tan theta is equal to v square by rg, or v is equal to rg tan theta. We have derived this one, right? In the formula, optimal velocity. Then a formula, right? Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிற கேஸ், இதில் ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி சொல்லலை, அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா. ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த மியூ tan theta டிவைட் பை மியூ ப்ளஸ் tan theta அந்த கேஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே, ரைட். இதில் tan theta is equal to v is 72 into 5 by 18. இப்போ என்ன, 70 into 4, 20. So 20 square, 400 divided by r is radius of curvature. Okay, small r is capital r. Okay, na small r. Okay. 20 into g is 10. When 2 r, tan theta is equal to 2. Theta equal to tan inverse 2. Tan theta is equal to theta equal to tan inverse. Clear? Okay. Next one. A particle moves along a circle of radius, okay, 20 by pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of seconds revolution after the motion has begun, the tangential acceleration is. Okay, so right, ஒரு particle moves along a circle. Okay, ஒரு circle move ஆகுது. Okay, if it is non-uniform circular motion, you will be having dent acceleration, on a centripetal acceleration, on a tangential acceleration. Centripetal acceleration formula is v square by r. Tangential acceleration formula is dv by dt. Okay, velocity derivative. Okay, this is also equal to r alpha. Okay, r alpha, right? So tangential acceleration is r alpha, or dv by dt. Centripetal acceleration is v square by r. So the net acceleration will be root of ac square plus at square. Okay, in the case of a non-uniform circular motion. Uniform circular motion case la, you will be having only AC, 8 is 0 hour. Uniform circular motion case. Okay, 80 will be 0. Okay, a particle is moving along a circle of radius. அங்கே r கொடுத்துருக்கு. This is r.
with a constant tangential acceleration, 80 constant irukku, with the velocity of the particle is 80, suppose v is 80. Okay, at the end of seconds revolution, after motion has begun, okay, the tangential acceleration alpha da kandupidikkum. Okay, right? So clear? Okay, try பண்ணி பாரு என்ன ஆன்சர் வரும்னு. Okay, அதே மாதிரி. So still we have some questions left, we will be doing tomorrow. Okay, இப்போ you can stop, right? Okay, try பண்ணி பாரு. Question நான் ஸ்க்ரீன்ல காட்டுறேன். இது ஒன்று. Next one, two identical particles move towards each other with a velocity 2v and v, the velocity of the center of mass. Equation எழுதுற try பண்ணி பாரு, ஆன்சர் என்ன? Center of mass ஓட velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 plus அப்படின்னு வரும். இதில் இப்போ 2 தான் இருக்குது, m1%. ஓகே, வெக்டர் ஃபார்மில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ட்ரை பண்ணி போகிறேன் என்ன ஆன்சர். ஓகே, and the next one, a circular hole of radius is cut off by a disc of radius 6 cm. The center of the hole is third. Okay, ஒரு circular hole, ஒரு disc இருக்கு. Okay, a circular hole of 1 cm is cut off from a disc of radius. இந்த disc of radius 6 cm. இதில் இருந்து ஒரு சர்க்கிளை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கு. தட் சர்க்கிள் இஸ் 1 cm ரேடியஸ் இருக்கிற சர்க்கிள் தான். எங்கே கட் பண்ணியிருக்கு? எங்கே கட் பண்ணியிருக்கு? இது 6 cm, இது 6 cm. ஓகே, சென்டரில் இருந்து 3 cm ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சென்டரில் இருந்து 3 cm ஒரு பாயிண்ட், அங்கே ஒரு சர்க்கிள் கட் பண்ணியிருக்கு. அதோட ரேடியஸ் இஸ் 1 cm. சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் 1 cm. இதோட ரேடியஸ் இஸ் 1 cm. is cut off from a disc. அதோட radius is 6 cm. கேப்டர். The center of the hole is 3 cm. இப்போ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற distance is 3 cm. The position of the center of mass of the remaining disc. ஐடியா என்ன? center of mass of the remaining disc கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான center of mass கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஐடியா என்ன? Initially அந்த total ஒன்னோடது m1 r1 minus m2 r2 divided by m1 minus m2. This is the idea. But here, mass we will be using axial area, because area will be, mass is uniform throughout that area. So instead of instead of mass we will be using area. So a1 r1 minus a2 r2 by a1 minus a2 use பண்ணா போதும். ட்ரை பண்ணி பாரு. ஏரியா a1 is first circle, a2 second circle, r1 r2 அதோட ரெண்டோட position vectors. Okay, means positions x1 எழுதலாம், x மட்டும் யூஸ் பண்ண போதும். ஸோ a1 x1 minus a2 x2 அப்படின்னு யூஸ் பண்ண போதும். a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2. a1 will be pi r square. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட கேஸில் pi r capital R square, செகண்ட் ஒன்னோட கேஸில் pi small r square. போட்டு வர என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. ஓகே, ரைட். A particle of mass m collides with another stationary particle of mass m. ஒன்று மூவ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல தான் அதை கொலைட் பண்ணியிருக்கு. The particle m stops after collision, then the coefficient of restitution is equal to. Try பண்ணி பாரு. Okay, collision தான். collision ஓட கேஸ்ல coefficient of restitution e value is equal to 1 தான் for elastic collision. e ஓட value less than 1 தான் inelastic collision, and equal to 0 தான் for perfectly inelastic collision. Okay, try பண்ணி பாரு என்ன ஆன்சர் என்ன. இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி அந்த क्वेश्चन ட்ரை பண்ணி பாரு. ஆன்சர் கமெண்ட்ல போட்டா போதும். will be discussing tomorrow. A particle of mass m moving with an initial velocity ui collides perfectly elastically. Okay, perfectly elastically. Elastic collision da. So momentum conserved, kinetic energy conserved. With a mass of 3m at rest, it moves with a velocity vj after collision. Oh, ui அப்படினா x direction தான் வந்துட்டு இருந்தேன். Collision க்கு அப்புறம் it is moving with vj, vertically போயிருக்கு. Okay, then the v is given by. Okay, try பண்ணி பாரு. இல்லனா you will be doing it tomorrow. Okay, right. இதே மாதிரி இது. Okay, a uniform rectangular thin sheet ABCD of mass m has a length a and height b, breadth b, shown in the figure. The shaded portion HBGO is cut off the coordinate of the center of mass. Idli ede same idea. Enna center of mass oda rate position, center of mass oda coordinate கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா you have to find XCM and YCM. Right? XCM கண்டுபிடிக்கணும், YCM கண்டுபிடிக்கணும். XCM oda formula m1 x1 minus m2 x2 because it is
இது இந்த போர்ஷன் இங்கேருந்து ரிமூவ் ஆயிரும் தானே. இனிஷியலி மொத்த ஏரியாவோட மாஸ், சாரி மொத்த பார்ட்டோட மாஸ் இதோட மாஸ் அப்படின்னு இருக்கும். பட் மாஸ் எடுக்காமல் வில் பி டேக்கிங் த ஏரியா பிகாஸ் மாஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. ஓகே, சேம் ஐடியா. a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2 நோ. இது அதே மாதிரி a1 y1 a2 y2 போட்டு வர என்ன ஆன்சர். ஓகே ரைட். ஆப்ஷன்ஸ் அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆப்ஷன் கமெண்ட்டில் போட்டோம். ஓகே ரைட். தென் two thin uniform circular rings each of radius 10 cm and mass 0.1 kg are arranged such that they have a common center. Okay, ஒரு ring இப்படியும் இன்னொரு ring இப்படியும் தான் இருக்கு. Then the moment of inertia about an axis அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓகே ரைட். moment of inertia ஒவ்வொரு கேஸில் ரிங்கோட கேஸில் mr square about the axis, disk mr square by 2, solid sphere 2 by 5 mr square, hollow sphere 2 by 3 mr square. Then cylinder hollow solid similar to ring disk மாதிரி தான் வரும். solidனா disk ஓடதும் hollowனா ring ஓடதும் ரைட். தென் ஒரு ரோடோட கேஸில் ml square by 12 ml square by 3 at the end. இதெல்லாம் இது ரெண்டும் ரிங்கு தான். ட்ரை பண்ணிப்பார். ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுவும் 7 circular planar disk எல்லாமே disk தான். each of mass m and r are welded symmetrically as shown in the figure. The moment of inertia of the arrangement about an axis normal to this plane passing through this point P in the point line. Okay, so இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கிடைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக I'll be discussing tomorrow. ஓகே ரைட். இதுக்கப்புறம் we'll be discussing இப்போ இது வரைக்கும் system of particles வரைக்கும் தான் we have done, right? The remaining chapters till that waves we'll be doing it tomorrow. Okay, right? Okay. Right. நாளைக்கு பார்ப்போம். Thank you.